Huomenta ihmiset. Jatketaan Final Fantasy 14 läpipeluta. Katsotaan minkälaisia NPC:itä tähän tulee. No Hien ja Alice. Jos on pelaa healerinä, niin no sitten tulisi koko porukka. Ehkä mä odotasin jonossa sittenkään. En oo ihan hirveän monesti itse asiassa vetänytkään näitä healerinä, näitä NPC-dunkkuja NPC-parteissa. No, koko porukka on jobeina. Paitsi että no, meillä on samurai tankkina, mutta samurai on jobi, linja on jobi ja red mage on jobi. Enough! Tänään päästä sinne shadowbringersiin. Aika varma, että voitaisiin päästä. Toivottavasti kun on kaverit vaan käy yhteen vielä kerralla. Enough! Kun mä oon healeri, niin mä voisin pullia enemmän porukkaa. Siinä vastustaa, että kun meidän tankkimme ei käytä, no se hienellähän ei ole minkäänlaisia shieldia, niin se ei tiukkaa. Mutta jos meillä olisikin kunnon tankki, niin ne käyttää niitä hyvin vähän. Ja edes hiilerinä ei pysty tullimaan ihan hirveästi. Olisiko noilla pitänyt pistää ne dotit sitä pikkusen nopeammin. Heti kun mä aloitin tän pelin, niin iski nälkä. En oo syönyt tänään mitään vielä, mutta ei se nyt yllätä, että tulee nälkä. Mä käyn sen oikeesti. Shit. Ai niin, no, niin tietenkin. Kun nää kaverit ei olekaan kuin yhtään vielä mikään. Se on ihan hirveästi väliä, että pullo kusen vai ei.
oi vahinkona. Tää pikkuisen nopeammin ehkä. Tän niinku kävin pullimassa vähän enemmän porukkaa. Sillä ei taida olla. Regeni oli kyllä. You shall fall soon enough. Niin ei tarvitse olla kilpiä. Enough! Onko joku yksi jossakin, mutta nyt en kyllä tuu mieleen. Onkohan toi partilainen? Onhan se. Forward! 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 On tossa itse, joo. Matsinen vähän tarkemmin. You shall fall soon enough. Kuoli. Pelkästään että se alisee pistää limittärikin tohon ihan, kun sulla on 1% hilttiä. Tää tykkää laittaa niitä. Enough! Mä olisin jossain syystä vetänyt tätä runkkua vähän enemmän kuin.
Mä en kyllä se muista minkä takia mä oon juossut. Mä oon Stormbloodin aikana vielä grindannut näitä viimeisiä dunkkuja. Tässä nyt on viimeinen. The weave of a shinobi's power. Shadowbringers mä sitten rupesin. Enough! Aha, ette sitä pääse kukaan. En hiilaa. I shan't hold back! Ai, ei kun ei. Tuo. Now fall! Out of my way! Enough! Easy peasy. Me siivat tuota hieni. No kyllä sekin lasketaan hiilamiseksi, mutta ihan hirveän aktiivisesti ei tarvitse hiilasta, kun tekee niin. Now fall! Kyllä ne kestää. Ei kun niin. Kaveri. Skorpioni. Sen takia, kun minä teen vahinkoa. Okei, nyt tuli vihollisiksi. Kaikkiin. Kyllä. Öljysuihku. You shall fall soon enough. Katso varmaan seiniä, missä se tulee. Joo. Out of my way! Tää on ehkä vähän tylsää. Toi Medico 2 on varmaan tehokkaampi. Siellä on vähemmän kärllä, mutta tässä ei ollenkaan. Overall heal siinä on. Vähän tylsää pelattavaa kyllä tälle White Matchille. Sitten mä menin ja kuolin.
olla miettimään että niinku aloittaa sulta toiseen mun niinku siis kehä. Tämähän tekeekin... No, vähentää mun vahinkoa. Tai kaverin vahinkoa. Se on tossa. Eihän mulla oo sitä pullia enää tossa. Reskue. Se on tossa tuo reskue nykyään. Okei, mulla on semmonen. Se helpottais kyllä elämää, kun tietäis, mitä skillejä mulla on. Spellejä, skillejä. Tämä tuli se bossi tolusta. Jes vittu. En sitten tee mitään ekstraa, saatana. Aitte. Mitä se menee itse asiassa pidempään, koska Alice ei aloittanut sinne limit-breakillä edessä. Se odotetaan, se tulee sitä hitaasti. Ei missään nimessä voi hyökätä siihen nytte. Out of my way! No itse on siinä. Joo. 200. Ei kovin paljon lähdetään kuitenkin toi se medika. Ai se olisi nyt tulemaan siltä. Kyllä se varmaan kahdesta tyhjää. Ei kiitoksia jonkun AON. Tässä on sitten. Enough! You underestimate me! Kannaisan. Tää lisää porukkaa. Varmaan pitänyt pelata vaan kaverin kanssa, pelaajien kanssa. Kauan ei ole. Nyt tässä on niin kauan vihollisia. You shall fall soon enough.
Aina kauheena, mitä sanoo, mutta näinhän kun kaverit kun hyökkää vain yhtä vihollisen mitä on muuta yhdessä leässä. Merkki kyllä kestää. Tässä mä silloin muuten jossain vaiheessa sanoin, että sillä oli yli 100 tonnia hopetta tai jotain. Meillä on tässä kohtaa nyt 15 tonnia. Tietysti sinne alle. No, se oli toi. Tila toi, eli siis Menikka 2. Ja mulla on tämä S-size persiankku. Now fall! Sen takia tämmöset taistelut tulee tosiaan painaa kuin yhtä nappia. Toki poissa tykkään painaa oikein 2 nappia, okei. As one! Ei. No, sinä ei oo. Vitsi tämä. Tuon on parempia. Ei olekaan area of effect. Toki tää tekee... No, siis no... Houli tekee area of effect vahinkaan, mutta niinku mikään ei ole niin ilmeinen. Se tekee area of effectia, kun tommonen ketut on maahan. Sitten se yksi vielä. Aha. Enkö mä ollut... Tämä on aina joka tossa vahinko. Kai se on ollut tarpeeksi syvällä siellä. Eli tuo kilpi oli vähän niinku... Ei ollut tarpeellinen. Pysy hiilaamaan. Tässä se on sitä, että... NPC:t ei ota vahinkoja, mä pelatuttaa. Self-detonate. Time to get serious! Now fall! No niin, se on paras tapahtua. No NPC:llä on välillä tommosia ihan ihme jotain ympärisliikkeitä ja mua kutsutaan niinku suureksi ja mahtavaksi Warrior Flightiksi. Toki, no, se on vähän niinku niin limit breakki, sillä niillä tekee aina sen ympärisliikkeen. Mut muuten on vähän turhanpäiväisiä. These savages pisted. But in the end they are all that savages. Now let us be brief. His radiance jotain.
noin turhapäiväisiä, mutta ei se niin paljon vahinkoa kuin minä. Tällä hetkellä kyllä ehkä taitaa tehdä. Kävellyt siihen, mä kävellyt. Olisin ehkä selvitänyt sitä, jos mä en olisi hipassu sitä aluetta. Yksi ihan todellinen syy kyllä, minkä takia pelaa hiilereenä dunkuissa. Eli mä tiedän, että se on niin... Tiedän, että se on helppo dunku. Yritetään alkupään dunkuja. Allianssiraideihin tai tämmösiä en kyllä mene ikinä. Koska jos hiileri kuolee, joo fucked. Se on ihan varmaan tosin itse asiassa pystyykö raid match tällä hetkellä ressaamaan. Mun dunkuissa kun ei ole yleensä kun se yksi, joka pystyy ressaamaan, ja se on se healeri. Jos healeri menee ja kuolee, niin se on joo fucked. Now fall! Sitten kaikki ottaa vahinko. Ei mun houlia pitänyt pistää. He's a formidable foe indeed. Aha. Nämä vahingot kyllä koko ajan tulee. Eikö mulla ollut tosiaan Insäkäs vielä AOE? Ei taida ollut. Asia ei myöskään helpota yhtään sitä, että kaverit ei välttämättä yhtään sitä, että mihin mä menen seisomaan tossa. The weave of a shinobi's power. Tossa on varmaan aika turvallista. No niin, no muuten nyt toi. Saisi. Enough! Sitä ei ole paljon, mutta...
Yhden Leave alla. this to me. Ei ole 2 alla. Sitä on hässäsi jo. Hyödyn sitä. Hiiliä siinä. Leave this to me. There'll be nothing left of you but a smoking crater! Voisitko te nyt kuolla vähän aikaa? Mikä se on sana? Pikkuhiljaa. Kekikeke. Ja vielä ne elää. Kuinka monesti pitää saada 0? We have served our purpose. Come shall we shall withdraw for now. Flashyttivät itsensä ja meidät. Siinä aikana juoksevat sokkona karkuun. We did it! I dare say they'll be reeling from this. You were truly inspiring in battle, my friend. I'm determined not to be outdone, but there seems to be no one left to fight. Kahdesti. Truly inspired. Niin kuin, jos tässä joku on inspired, niin se olen minä. Tosi inspiraatio. Vihjaa siihen suuntaan, että mä pystyisin jotenkin itse ryhtymään tankiksi samuraina. Okei, ehkä mä en ole inspiroitunut. Ehkä mä oon in awe. A tactical withdrawal, perhaps? We should give chase. Finish them off while we have the chance. Imagine the other surprise when they wake to find the war already won. Pitäisikö mun kahvi yhtään? The Kyllä light pissin. will expunge all life. Only you can forestall the calamity. Pistää 2 lisää. Throw wide the gates. No! 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 Not like this. And then there were one. Oh no, don't tell me. Are you all right? Quickly, we must get her back to the encampment. Mä yksin osaa hoitaa mitään asioita. No käyn, mä oliko yksin. Tässä on Hien ja Rauban ja Grail ja Liis, mutta
koeta se nyt kertoa mulle, että mitä mun pitää tehdä. Mutta minä voin kertoa itselleni, että minä menen tupakille. Tai no, mä kerron teille ja itselleni, joo, menen tupakille. Ja jatketaan. Tämä on kahvi on vähän siirrettävämmän makusta. So the garlands have been routed, have they? Well done. Though this exchange was no more than a test of our strength, like as not, they won't be taking any chances now that the Emperor has joined the fray. They'll want to take their time, whittle down our defenses. Still, with your help, and that of our Eastern allies, we have passed the first test. Our line is unbroken. As for Alice, well, she is in good hands over at the infirmary. My lord, the Chirurgeons have completed the examination of Mistress Alice, and it is as we feared. She is locked in a slumber without any outward cause. Just like the others, damn it all. Aye, the Garlands picked a fine time to come knocking. 5 scions incapacitated, and with the enemy on our doorstep, I cannot spare the men to assist in the search for a cure. The best I can do is see to it that Alice is escorted safely back to the Rising Stones. Yukari and I would return to our encampment. The main contingent of our forces from the Far East is under sail, and all must be made ready for the arrival there. I'll not keep you then. Ytimekkästi itselleen fistpumppia mä nyökkään. Ymmärrän täysin. Judging by the Garleans' recent movements, or lack thereof, they won't be launching another offensive in the immediate future. You should return to Rising Stones. Given the plight of our fellow Scions, I can understand if you feel on edge, but you'll be no good to anyone without rest. Vaan takas Dark Knightiin. Pitäisikö taas laittaa tuommoinen päälle? Tuo kahvi vaikuttaa laihalta myöskin. Ei tullut keitettyä hyvää kahvia. Tenshek, welcome home. Where has it you and Mr. Salisek gave the Garlands quite a thrashing? Speaking of whom, where is Mr. Salisek? I was certain she would have returned by now. Well, you see. But well, not her too. Aker and I will ready the infirmary for her arrival. We will also need to send a message to Tataru post-haste. For that I had something other than grim tidings to share with her. And with you too, for that matter. It grieves me to report that Arkon's condition
remains unchanged. As we speak, Coltoner, Kryla and Master Matoya continue to explore every possible avenue, alas, their efforts have yet to bear fruit. But all is not lost. You are still hale and whole, after all, though I suspect you must be tired from your journey. You should rest, my friend. Leave the worrying to us, for the time being at least. Meanwhile, at the border of Alamigo. Senosta ohjaa Elidipus. Se on kuitenkin edelleen Senoksen aseet. Luulisin, että Elidipus haluaisi käyttää jotain omia voimiaan. Tässä on ollut tuossa pieni tauko välissä. Tenshak, yours is a welcome face indeed in these troubled times. Though, if you have come to inquire about our stricken brothers and sisters, I'm afraid I have naught to report. Coltoner and the others continue their tireless search for answers, and I too have done all in my power to assist them, alas. My apologies for the intrusion. I was told Master Alfino had been brought here and wished to see if his condition had improved. Eli tämä on varmaan toi Maxima ehkäpä. Sehän se. Mistress Tenshak, I have heard about the part you played in driving back the Empire's forces. Thank you. That you were able to stop them, if only for a short while, gives me hope. I realize how strange such words must sound coming from Garland's lips, but I speak them out of the love I bear for my homeland, because I wish to see an end to the bloodshed. That is why I chose to share all that I know with the Alliance, though I will surely be branded traitor. I am content to bear that ignominy. It will seem a small price to pay if it helps to prevent this conflict from escalating any further. But enough of my prattling. The war is not what brought me all this way. I came to see Master Alfino. An acquaintance of Tenshak and Alfino, are you? Well, far be it from me to turn away good company. If you will follow me, sir. Olisi olevina kysynyt sen nimeä, mutta... When word reached me that Alfino had returned, it seemed only right that I visit him. Poor lad. It pains me to see him thus, but I take solace in the knowledge that he is safe and well cared for. He fought valiantly at the burn. The populares could not have wished for a more committed ally. I know not how he came to be so afflicted, but I pray a cure will be found soon. On an unrelated note, you may be interested to know that I traveled here in the company of another acquaintance of yours.
He awaits my return at North Silvertier, and I am certain he would be glad to see you, assuming you can spare the time, that is. Eipä mulla ole mitään muutakaan tekemistä tällä hetkellä. Sprintataan toi lyhyt matka. Päästään vähän nopeammin. There you are. I was beginning to think you would not come. Sä odotit mua niinku muutama sekunnin. Sä olit kyllä hemmetin nopeasti pääsit tänne, mutta... It sounds like you have been through the mill. You should have called me. Sitä mä sanoin tässä, että pyrittäis Sidin ilma-alusta. Though I must confess, tracking down missing souls isn't exactly within my field of expertise, I suppose it. As you may have surmised, I heard much of Master Garland growing up in Kalemald. Indeed, he has long been a source of inspiration to me. Most Garlands would say he is a traitor, but he turned his back on his country. Most Garlands would say he is a traitor, that he turned his back on his country. We of the Populares, however, consider him a revolutionary, a man willing to defy the Empire's dreams of subjugation, that his inventions might bring about a better future for all mankind. Please, revolutionary is a term best reserved for my work. I am but an imperial defector who thought to aid another imperial defector. Whatever Master Garland says, I am humbled to find myself in such distinguished company. Speaking of distinguished company, we heard from Roban that you ran into an old friend in the burn. Is it true? Gaius still lives? Like most in the army, I never had the privilege of seeing the legatus without his mask. To think I walked halfway across the burn in the presence of the Black Wolf. And he claimed to have severed ties with the Empire to hunt Asians, did he? After his humbling at the Praetorium, one would think he'd have the good sense to stay dead. Should we meet again, I shall be sure to tell him so. Commander Aldin also spoke of the Alliance's meeting with the Emperor, though I still able to believe what he told us. Did his Radiance really claim that Kalemald was founded by the Asians? But that is madness. The very notion is absurd. Every fiber of my being rails against it, and yet I see there is no escaping the truth. From the very founding of my homeland, my brothers and sisters have laid down their lives in service to a lie. The Asians must be stopped, to save my people, to save all peoples. For all the Empire's many crimes, even I did not suspect. Had I known, I would have left a lot sooner. But that is in the past. Here in the present, we must apply ourselves to the problem of how the Empire's ambitions may be thwarted, not only in Asia, but in the Far East as well. The Ironworks will spare no effort to achieve that end. Sirius' wall was a good start, but we can do more, and we will. We'll show them what it means to achieve freedom through technology.
Begging your pardons, I have a message for the warrior flight. Do tell. Commander Aldin requests your presence at Alliance headquarters in Alamigo. He will discuss matters of strategy at your earliest convenience. Ah yes, the inevitable messenger. I knew it wouldn't be long before duty called you away. Time no doubt being of the essence. Could I tempt you to ride aboard the Excelsior? If there's a faster way to Roban's side, I will personally apologize to the commander for keeping him waiting. No, mä pystyn teleporttaamaan, mut... No, pahoittele sille sitten. Ehkä tää on mulle nopeampaa. Se vähän mut suoraan tänne. Tosin siinä olisi ollut kyllä toi aataratti vieressä. I swear, every time you board my airship, you seem to be barreling headlong into danger, and every time you somehow contrive to emerge victorious, which, of course, is an admirable skill. But no one is invincible, Tanshuk, not even you. So please, take care of yourself out there. No, mä voin kuolla, mutta mä en pysy kuolleena. Että... I kinda am. I pray you remain safe on the front lines. Though ill-equipped to join the fray, I shall do all I can to assist from headquarters. My colleagues and I have been tasked with evacuating casualties by air. See that you aren't among them, eh? Commander Aldin is waiting, my lady. It would be best if we proceeded to Alliance headquarters at once. Kysymys kuuluu, että missä se paikka oikein on? Mä heitin vitsin täältä, että eikä se tuolla ole, mutta se on joku ihan laaja aluekin. Ihan laaja alue, mutta missä mahtaa olla, niin en tiedä. Ja mistä mä pääsen sinne nyt? Speak with Roban. Onko se sama tosta? Ready? No, onneksi tiesin viime kerralta. Plus quest-markkeri näytti kyllä tuohon, mutta se ei näyttänyt sitä merkkiä sen pään päälle, että mene sinne. Niin, missäs mä nyt sitten oon? Mä oon jossain. Tuolla mä menin tänne, että tää on vettäkö toi nyt sitten on, tässä on maata. Ehkä mä jossain tuolla. Jaa, reissu. Toisinko mä sen jonain muun kuin Dark Knightina? Tää on vaihtelu ehkä. No mä vähän aikaa pelannut Dragunna. You are here. Good. I summoned you to discuss strategy, but first I would apprise you of the Guardian's movements. Sen verran katsin se tosi... En mä kyllä taida jaksa vetää Dragunina. Reaperinä ehkä, mutta... Joo, vedetään Reaperinä.
There have been several skirmishes along the border, but as yet neither side has delivered a decisive blow. We had long assumed that the Garleans would overwhelm us in a straight fight, but we seem to be gaining ground, albeit slowly. As to why that might be, the most likely explanation is that they have yet to commit all their forces. Still, we're winning, and our latest intelligence suggests the Emperor has retreated back to Garlemald. In light of this, we're considering launching an offensive with the aim of pushing the front line forward and giving ourselves some room to breathe. Commander! The Imperials! They've broken through our defenses to the east! What? Our scouts say their forces are being led by Lord Xenos. Lord Heian and Commander Hext have taken their troops to provide support, but we don't know how long they can hold out. So, they've been biding their time, waiting for his arrival, have they? Very well. Send word to our allies, requesting reinforcements for the front line. Should the worst come to the worst, I may need to enter the fray myself. But what of you? Do you still have the strength to fight? En. Ei millään pysty. So long as you leave the Asian to me. He may not die as such, but to see Lord Xenos fall on the battlefield would deal a heavy blow to Imperial morale. I'll see to it the men stay clear. Why won't they open? Please, I bid you open! Vielä täällä. What's wrong? Is it the voice again? Are you sure you're in a fit state to do this? May Ralga grant us strength. Give 'em hell, lass. I, for my part, will defend this place to my dying breath. Jos tämä mun hahmo vielä olisi mies, niin heittäisin vitsinota, että vaikka pääkainalossa olisin. Meanwhile, at the border of Alamigo. Enkä pidä pelata hienillä. Mähän sanoin, että jättäkää se asiani mulle. Kombo. Dotti. Roshi. Hiili. Ready? Kyllä aika vahinkoa tekee. Ai katsotaan. Jaa, no se ei hiila paljon. 2 minuutin kuullaan vielä. This one's for you, Ida.
laittaa. Tai kyllähän me tämä tälleen saataisi. Kun pidetään vaan hiilattuna. Tosi suuri. Here it comes! Ei Liis, ei. The weave of a shinobi's power. Tekipä se noin hitaasti. The art of my forebears. Älyttömän nopeasti. Ting 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 ting. Olisi kiva, jos pelaajankin pystyisi. Voisin tilanne tehdä kun kaverit ei hiilaa mua. Shikamus dashi. Tatapumus. Fall, fiend! You get it! Damn you! Kovat nörkit sulla. Magic. With a Garlean body. That's hardly fair. Still, he must be stopped, no matter the cost. Bringer of light. It has been too long. Have we met?
words to mark our reunion? So be it. Equilibrium must be restored, and only your death will redress the balance. Sä et oo sen osu. Missäs mun se liippi oli? Joku nyt on tuolla. Kätevahinko. Noin. Mikä se oli? Mikä skill? Tuo joo. Ton äsken. Ja niitä positionaaleja. Talarierien. Joo, näin. Tällä ei ole väliä. Täytyisi flänkkäämään eikä mitään. Tätä tehdä aina se. Käyttää. Mitä mä nyt taas käytin? Tuo. Niin mä missasin ton. On kyllä vähän ärsyttävää, että sitä ei pysty käyttämään. Vahingossa jotain muun liikkeen. Toi ja sitten se on toi. Ai nyt mä jään kyllä alle. Katoin, siinä on tyhjää, mutta ei ollutkaan. Aha! No voi saatana. Mä mietin, että saanko mä se toiseksi viimeisen niistä. Viimeisessä mä ainakaan sanon, mutta... Yritetään dancerina, koska se on mulle paljon tutumpi. Eipähän mene siihen että mitä liikkeitä mä käytän, mitä skillejä mä käytän. Ei tuota, tuo ja ei tuo, ei kun tuo. Pitää vielä vetää se. Ensimmäinen fight uudestaan. Kiva. No, mä käyn tupakilla nyt. Mietin, että söisinko mä tässä jotain välissä, mutta en mä vielä. Me vedetään easynä. Tarvitse kovin monta kertaa yrittää uudestaan.
on niin tylsä. Ei tylsä, mutta kestää pitkään. Haluaisin sitä hiilata mua. This one's for you, Ida. Dotti. Mä et körpee kahvia. No, vähän körpee kahvia lisää. No niin, paha kahvi joutuu. Here it comes. Oikein tapahtuu. Niisa. The weave of a shinobi's power. Sinä olet kiusaamassa sitä sinne. The art of my forebears. Sillä se on. Joo. Ehkä tulemaan tuota takaisin. Vähän hyvä sitten. Tuolla saa sen pois. Tai siihen se varmaan tosiaan jää. Siihen se taas. Sitten tähän mihin mä feilasin viimeksi. Ottikin ne kastepillet. High-level-loitsuja. Sitten se käski taas parkkia.
Liian myöhään. Kyllä mä oon tämän enkärikin. Ei vaan, nyt se meni ihan täysin hukkaan. Mä ajattelin, että olisin käden. Nyt sain kaikki. Nice. Mitä olisi tarkoitus saada tosiaan kaikki vai ei? En mitenkään olisi voinut saada sitä. Tuossa aikaisemmin sitä viimeistä. Aiku joo. I see. 0,1%. Kyllä se tossakin teki tiukka. Vähän tosin rupesin ihmettelemään, että sainko mä sen ensimmäisen miekan sitä hajalle. Kyllä mä sen sain. Ja yllätynyt, että osuin 2. Se rangatus aina yllättää. Your mother chose her champion well. Yet, for all your strength, you will still fail. Feilasi jo kerran. Please, I beseech you. Vähän huono hetki. Someone calls to you. Too late, alas. Rip. Ja sitten 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14. Ei tutoriaali. At last, I found you. Please, there's no cause for alarm. Though, I confess, this is not where I had intended to meet. But the place of our meeting is of no consequence, like the war you wage.
Win or lose, the path you walk leads only to oblivion. The better path leads you here, to me. I have need of your strength. You have to send me back now. The battle is over, the danger past, but your work is not yet done. Go to the Crystal Tower. I have left something for you near its base. It will serve as a beacon of sorts, one which I pray will help you on your journey. All you need do is find it. I will take care of the rest. Soon we will throw wide the gates. And the path to the first will be yours to walk at last. No, enpä spavnannut Rasathans. Vieläkin kyllä vähän tuntematon tää uusi naama. En tottu näkemään sitä niin paljon. Muutama on kyllä tottunut aika pitkälle kaikkea. You're awake. Thank heavens. Eikö mä vois kysyä molemmat? Tiedän, että saatan ehkä, arvaan, että kuolin. Voi sen osa. Okei, ehkä mä en kuollut, mutta... I see you recall that much, at least. In the midst of your duel, it is said you faltered, and that the Crown Prince seized the opportunity to deliver a mortal blow. Yet before his blade could find its mark, he was distracted by the arrival of a second adversary who bore you away from the battlefield and into the hands of our chirurgeons. Lest you wonder, he left before you awoke. As is his wont. Oliko se Gaius? Ei, se oli Estinian. Estinian never was one for emotional farewells. Though Xenos bested all before him, the battle clearly took its toll, for he retreated shortly after your rescue. Seeing this, the remaining Imperial forces decided discretion was the better part of valor and pulled back, allowing us to re-establish our position. We have since received word of renewed unrest in the provinces, doubtless inspired by the efforts of the Eorzean Alliance and our Far Eastern allies. Nor does the good news end there. We have also come into possession of intelligence suggesting unrest within the Imperial Court. This would certainly explain why both the Emperor and Lord Xenos appear to have abandoned the fight. A long-awaited ray of hope in these dark times. What of the science? No. Mä oon
noin 100 varma, että niille ei kuulu edelleenkään mitään erikoista. Mutta kysytään nyt pelipakottaa. What of the science? Yet to awake, I'm afraid. But please, concentrate on your own recovery for now. You have carried the hopes of some half-dozen nations, and we are all eternally grateful for your efforts. But no one is without their limits, not even you. Leave this fight to us, my friend. You have earned your rest. But before I forget, I was asked to deliver a message as soon as you awoke. A reminder that you are not alone, though many of your allies have fallen. When you are well and rested, you are to return home, where friends will be waiting for you. Now, if you will excuse me, I must return to the front. May we meet again soon, under happier circumstances. I'm alive. Isn't that happy news? Well, this is a most unexpected surprise. I thought you confined to bed. Tämä aamu jaksa olla paikalla. When I heard that you had collapsed on the field of battle, I confess I feared the worst. But with you standing here before me, I see now that the reports of your defeat were greatly exaggerated. Thank the Fury. As long as we have you, Mr. Skenshin, history suggests we have a fighting chance. Niin siis mä oon täällä Ishgardissa. Kylläpäs mut vietin kauas. Speaking of fighting, you might be surprised to hear that the war's effects can already be felt even here in Ishgard, in anticipation of a need for reinforcements. Artuarel will soon be departing for the front lines with a contingent of our finest knights. I would advise you to stay until your strength had returned, but I know it would be an exercise in futility. Indeed, I suspect you have already decided on your next destination. Dark days lie ahead, of that I have no doubt, but the light of hope shall ever guide our steps so long as we have the will to press onward. And press onward we must. Farewell, my friend. I pray our next meeting will be under happier circumstances. Mä elän. Mikä voisi olla onnellisempaa? Rising Stonesille. Menkää vielä sinne. Crystal Towerin. Tää nyt tosiaan alkoi se. No en tiedä missä kohtaa tulee se peli sanoo, että hei, sun pitää suorittaa Crystal Toweri. Mut näillä main se on. Mut mä oon onneksi tehnyt se. Ja siis no. Se ei varmaan tähän New Game Plussaan vaikuttais muutenkaan. Takaisin Dark Knightiin.
Ei Krail, kun Tatarun tullut tän Eorsian pukeutuu vanhoihin vaatteisiinsa. Ois nyt pitänyt sen kimono. Sup bitches. By the 12! I don't believe it! Mitä luuliks, että mä kuolin vai? I rushed back as soon as I could. I swear, my heart nearly stopped when I heard you'd collapse like the others. What in heaven's name is going on? Mutta miksi muiden sielut vaan vietiin ja nyt mun pitää itse niinku mennä kristallitavarin kautta. Win or lose, the path you walk leads only to oblivion. Oh, well, that's helpful. And what else did he say? The better path leads to him? If his is the voice you've all been hearing, perhaps the others are with him. Sir Emmerich said the fighting had reached a stalemate, didn't he? But if that monster masquerading as Xenos comes back... Thancred, Yestola, Urianger, Alphino, Alize... You're going to need all of them on your side to defeat him. And I forbid you from going to face him on your own, do you hear me? Voit on se joka ikinen kerta, jos katsin ei vaan pysäyttäis So mua. if you must leave, go and find the others. Bring them home. Sinne mä feilasin. Sit mä huijasin ja vedin iisille. As for where to start, you said the stranger had left a beacon for you at the Crystal Tower, right? But how are you to find it now that the tower has been sealed shut? There has to be a way. If anyone would know, it's Sid and the researchers of St. Coinac's find. Don't you worry, we'll find that beacon for you. Sanoiko se joka tapauksessa, että se on sealed shut? Olen mä tehnyt sen tai en. Koska se on vissi joka tapauksessa sitten sealed shut. Ellei mä just tässä välissä sitten olisi Meanwhile in the Imperial Palace. Ellei mä sitten just silleen niin puolesvälissä tehtävää, että se on niin auki. I pray you have good reason for abandoning the front. How could I remain there while the rumor that my son is possessed by a demon spreads like a sickness here at home? I will not be made to fight for the throne a second time. But what of you? Did you not tell me you would destroy Eosia's champion with the ease that one might swat a fly? A minor setback. She will not escape me again. Where is your grandsire? I would have words with him. How should I know? Do you hide from each other's sight as well? I imagine he's doing what all Asians do.
He must have found a way to take advantage of this turmoil. Men are not pawns to be played with, Ascian. You underestimate us at your peril. This war will not be decided by you and yours. Man must choose his own fate, and I, for my part, will do all within my power to see Garlemald emerge victorious. Pray forgive the intrusion, Your Radiance, but the requested preparations are now complete. We stand ready to begin production of Black Rose upon your order. Joo, peli. Jas, lopputeksti. No, alkaako siitä? No vielä varmaan parit cutsceneit. Alkaako siitä sitten expansioni? Mä käyn tässä välissä vaikka tupakille. Kato toi mun hopsi näytti niin pysähtyneeltä, että oli pakko heiluttaa ruutu, että liikkuuko se vielä. Niin, mä käyn tupakille. Pienetkin. Joo, jatketaan. I knew you'd be alright, and to celebrate your return, I made you this. A brand new traveling outfit. Oh, I do hope it fits. Nyt pitää saada noin hanskat. But now is not the time to fuss over your measurements. I must go and speak with the researchers of Saint Koinak's find. You go and rest while we track down that beacon. Ajattelin, että tästä tulisi vielä cutscene. My enemy, my friend, had I been but a step faster. Bloody savages! A pity your hunt leads you elsewhere. Not that I am surprised. May you find joy in it. Grow stronger, more savage, and savor every triumph. In the meantime, I will reclaim that which is rightfully mine.
In the midst of a requiem for heroes, a voice rings out across time and space. In fields of tranquil light, sow your seeds of darkness. Mä en tainnut saada niitä tavaroita nyt, mutta se oli varmaan kyllä tosiaan tää. Mikäs on nimi onkaan? Scion Travelers setti. Varmistetaan. Joo, ei tullut. Mutta joo, silloin kun tää shadowbringers oli tulossa. Mä kuulin, että tässä pelataan nyt Warrior of Darknessina. Mä ajattelin, että se on jotain varmaan todella typerää, että ei olla nyt, no tietenkään ei heittäydytä pahiksiksi, mutta se on jotain, että tuodaan yöihmisille, että ne saa nukuttua, koska siellä jos joku kerros on, että siellä paistaa aina aurinko. Tämä oli mun arvaus. Mut nyt katsotaan nämä trailerit. Ja nyt kun mä oon seurannut tän tarinan, niin nämä tässä on tiedämme mitä nämä tässä alussa on. How many years have come and gone since that day? Sussa on muuraina tällä hetkellä, koska se on Stormbloodista. How many years have I waited for this moment? For the one that stood alone against the storm. For the one they called. Mä en oikein selvää kyllä mitä toi puhuu. Mut joo, se oli ton Stormbloodin loppu. Obviously. Mut en tosiaan tietysti. Sä oot pardina. No fight, left to fight. No life left to live. Alright, time to die. So it comes, the end, your end. Miksikäs noita kutsuttiin? Se on aika, että kesken ilmalennon varjoiksi. Mulla juu. Eikä lukea muuta. Hacks. Kesken taistelun ei pysty vaihtamaan jobia. Uriangeri on nyt astrologiani.
tässä joskus korjannut kun tavarat on dragoni. Et oo sitäkään korjannut. No, me asetaan nyrkiteimme rikki. Tässä on istola. Tancredi on gunbreakeri. Uusi opinka tuli Shadowbringersissa. Joo, toi mun audio-ohjelma. Siinä näkyy danceri. Sekin on. Tuli uutena Shadowbringersissa. Mutta niin toi mun audiolaite, mikä ohjelma onkaan, niin se tekee vähän. Vaikea kuulla mitä nää puhuu. Musiikki pauhaa niin lujalla päälle. Tai kun niinku, et sä haluat samurana. Sen osavassa olit vaan samurai. Nyt se on Dark Knight. Warrior of Darkness. Tämän expansionin ajan. Hetkonen, jos mä muuten odotan hetken aikaa, niin eikö tässä tuu toinen katsi tai traileri vai mikä se nyt onkaan? Tuliko niissä kaikissa muissakin, joita mä nyt sitten kattonut, hemmetti. No, odotetaan hetken aikaa. Vai tuleeko samaa uudestaan? Okei, tulee samaa uudestaan. Okei. Sinänsä olisi ollut hauska vetää tää peli sinänsä, että mä olisin vetänyt... No, meinannut on esimerkiksi Stormbloodin. Mikäs se mut oli? No se alkaisi niinku, oliko se Var vai Paladin?
Se kovasti puhutaan, että Paladin olisi ollut se base-jobi, millä se aloittaa, tai mutta eikö se ole haluttu itse asiassa Warriorina? Se Heaven's Warriorissa olisi ollut Dragoon ja Stormblood olisi vetänyt Samuraina ja Shadowbringers vetäisin Dark Knightina. Olisi temaattisempaa, mutta siinä yhdessä kohtaa se oli kyllä munkki, mutta mä vedän samalla tavalla pääasiassa yritän pelata Dark Knightina ja nää instanssit tämmöstä, mutta välillä vaihtelen sitten sen mukaan miltä tuntuu. Mutta nytten aloitetaan Shadowbringers. Tämän tarinan mä oon seurannut läpi, mutta en kyllä enää muista kyllä ihan hirveästi mitään, mutta tiedän tosiaan nyt sitten enemmän. Että pyrin olemaan arvailematta mitään. Elämästä on heitä jotain arvauksia, niin kuin tuossa aikaisemmin oli että mitä mä arvelin ennen kuin tiesin tästä tarinassa mitään. Voin semmoisia ehkä arvauksia heittää, mutta pyrin olemaan spoilaamatta mitään. Lähdetään ottamaan selvää, miten meidän hahmosta tulee Warrior of Darkness. Good news, Tenjek. We have had a stroke of luck in our search for the beacon. Apparently, our colleagues have stumbled across a hidden path leading down into the hollows around the base of the Crystal Tower. Jos mä olisin miettinyt, että tämä peli kyllä tietää siis mitä mä oon tehnyt, että se voi olla, kun se sanoo, että se on aikaisemmin sanonut, että se on siilattu kiinni. Ja jos mä en olisi tehnyt sitä vielä siinä kohtaa, niin mitä se siinä kohtaa sitten olisi sanonut. Mä arvelin että se olisi sanonut samaa, että se on siilit, mutta en kyllä enää muista, että miten se alkoi. Se saattoi olla kyllä jotenkin sille. No niin, kyllähän se alkoi sille, että se on sealed. Niin, aivan. Joo, itse asiassa joo, se olisi sanonut sen saman. Mutta miten sitten siinä kohtaa, jos se olisi ollut kesken. Se varmaan olisi sanonut samaa siltikin, että it's sealed. Tai no, jos tää pelin on jotenkin niinku mukautuva sen mukaan, että mitä mä oon tekemässä tässä, niin se olisi ehkä sitten sanonut, että koita löytää se. Mut sitten siihen olisi tarvittu jotain siihen perään, että se olisi sitten sanonut, no et sinä et löytänyt sille mitään, ok. No. A path I doubt we'd ever have found at the ironworks and the Sons not added the numbers to the party. Thanks to them, we have eagle eyes aplenty down there, checking under the rocks and peering into every nook and cranny. Still, it sounds like there's a lot of ground to cover. Traileri kyllä vähän spoilautaan niinku tulevia tapahtumia, kun nähdään Thancredin ja Uriangerin ja Istola. Ne ei olekaan kuollut. Tai no okei, ne kyllä missään vaiheessa kuollut, mutta nähtiin hereillä. Spoilers, entäs ne olisikin kuollut? Sounds like tedious work, but not as tedious as waiting around. Mitä? Kyllä mä mieluummin odottelin. Then we'd better go and give them a hand. Miten mä voisin vaan sanoa, että sounds like a tedious work. That's it. Mieluummin odottelen. Odotan tässä. En vastaa mitään. Tää edes kyllä. No okei. Okay. En sano edes laus loppuu jo. Tää Let's Play oli tässä. Tämä ei jatku tästä enää mihinkään. Huono vitsi. Sounds like tedious work, but not as tedious as waiting around, I suppose. Mennään sillä. Exactly. So I was thinking we should go and lend a hand. The sooner we find this beacon, the sooner you can travel to
wherever it is this mysterious voice is coming from. And the sooner we can work out how to help our friends. We have to find a way to wake them up, and before the Empire comes calling again, meaning we have no time to lose. There's a boat in North Silvertier waiting to ferry people to the site, so let's be on our way. Uusi quest-ääni. Ei kun... Juostaan toi 1 sekunti sprintillä. Pääsee vähän nopeammin. Olisin kyllä käytetty paksalla taas kerran. No, come on, peli. Tota noin. Oli jotain mielessä, mutta... Sitten mä unohdin sen. No, jos mä vaikka lennän tonne ekan pakilla. Mitä mä oikein halusin sanoa tuossa äsken? No ei se varmaan mitään tärkeää ollut. Joo, jatketaan kohta. Hyppäsin obscurissa pois moottoripyörän selästä. Jatketaan. Ei tullut tupakilla mieleen, että mitä mä olisin halunnut sanoa. Heading to the survey site, madam. Mä sanoin, että mä oon tottunut aika pitkälti kaikkea, mutta mädämiä mä kyllä hyväksy. Sanon lady tai miss tai mistress. Madam kuulostaa sille, että mä olisin jotenkin kauhean vanha tai jotain. It's on the eastern shore of the lake, and the swiftest way to get there is by boat. Joo, peli. Se on katsiini. Ei uusi alue. Horrible boulder is hoarding boulders. Look how many people there are. Should we get to it then? Pick up anything that seems the least bit device-like, and we'll make ourselves a pile. Well, if it isn't the hero of the hour, maybe you'll change our look. We've found bugger all without you. Biggs! Wedge! Aye. Well, we could hardly say no to a call for aid from the Scions. Jesse called it the chief of some other business, so we'll be working twice as hard to make up for his not being here. Thrice as hard, even. Thank you, both of you. I'm sure we'll find that beacon in no time. I'm not seeing anything out here. Do you reckon you could squeeze in there, Wedge? And get stuck halfway? No, thank you. I could try if you like. Tataru, no! We couldn't ask you to do that. Oh, I'll be fine. This receptionist is not afraid to get her hands dirty. Selvä, että mä kuuntelen tätä englanniksi. Tuosta ei tullut tekstiä. Jos olisi tullut japaniksi, niin...
Ei tätä syystä, mitä ne puhuu. Sorry, I meant to say, the scholars haven't finished their preliminary assessment of the site yet, so we're not supposed to venture too far in. What's that you got there? Now that looks promising. Isn't that the ironworks symbol? Counterfeiters? Now I have you. You are right. What's happening? Stay with me. Focus on my voice. Let expanse contract. Eon become instant. Well. Wait, this must be it. The device. Oh, this is supposed to happen. Throw wide the gates that we may pass. Oh, safe journey, warrior of light. Find our friends and bring them home. I guess I'll see you later. Se olisi ollut ihan mielenkiintoista, jos mä olisin oikeasti niin jäänyt jumiin tänne. Minne mä nyt sitten menenkin. Mut ei, vapaasti pääsen liikkumaan. For sharing the dawn's light will shine again. Oh, do not look at me so. You're slaves to a tyrant. There's no freedom in that. This is one battle you cannot fight. Away with you. Soul spirited accounts always comes. We did everything right. Everything that was asked of us, and still it came to this. Your time has not yet come. Minifilia. Kautta Heidelin. Iso kirves. Eli tää on varmaan se Adberti. Sehän se. Oliko se nimi Adbert? Warrior of Darkness. I'm the Warrior of Darkness now, bitch. Hienosti se klippaa maassa. From endless dreams I awake. Something vague,
yet urgent, calls me to action once more. Ihania violetteja kautta. Tai pinkihtävän violetteja kasveja täällä. Rare to meet someone out here who's not a peddler themselves. What brings you into the wilds this time of night? But it's bright as day. Well, if it ain't the oldest joke in the book. Me grandad, God rest his soul, used to tell that one to the barman at kicking out time. And when, pray tell, did we last have a dark night? You rotten old drunk, you, he'd reply. Yeah. Over 100 bleeding years ago, that's when. You got that look down to a T. I'd almost think you meant it. Ah, got to you, did they? Poor beggar. That explains it then. Well, I've roads to travel and wares to sell, but you'd best hurry along to the town nearby. Just head east through the trees and aim for the Shining Tower. You'll find the place soon enough. 'Tis the biggest settlement for malms around. Go on now, friend. They'll take good care of you in the Crystarium. Dizzying heights it rises, the gleaming spire, its tip threatening to pierce the blinding canopy. There, it will all begin anew, between dark and light, the pure and the corrupt, the one true struggle. Cool. Tai siis Shadowbringers ei kuulu. Mount unavailable. Joo. No tällä hetkellä kelloaika on itse asiassa... No se on just 12 yöllä. Just sopivasti. Eihän tää voinut alkaa. Ei tää voi alkaa silleen. No voihan se. Jos tää on tyli instanssi, niin... Ja, mutta sit mä pystyn vaihtamaan jobia. Joo. Sitä on muuten vaan en pysty vaan käyttämään mountia.
voihan se olla, että kello on 12. Just sen takia, että tulin tänne äkäisesti, kun mä päästän näissä katsiinissa pois. Päästän tähän alkuun. Niin. Kello on sitten, mitä se oikeasti on. Tässä oli vaan tuuria. Every face in this city I know. Yours I do not. No, mulla on maski naamalla. This is the threshold of the Crystarium, stranger, and I am its gatekeeper. If you would enter, you will answer my questions. From where do you hail? Pistettä. Source olisi tässä tapauksessa parempi vastausvaihtoehto, mutta mun ei pitäisi tässä kohtaa vielä tietää, että... Tai no pitäisikö? Voisihan mä sen päätellä. Mutta vasta minä tulen Ullasta. Se oli mun aloituskaupunki. Do you take me for a fool? No such place exists. What? Had you given me an honest answer, I would not have barred your way. We care little here for a person's place of origin. But instead, you chose concealment. And I will not suffer you to pass. Se on danseri. That one had eaten. It must have gulped down the whole hand, ring and all. Ikävää. Ai se on. No erittäin ikävää. Satun tietämään sen henkilön. Well shit. Everything all right, Captain? Quite all right, my lord. Just a stray sin eater, and a weak one at that. No sin eatereitä. I see. Weak or not, we should be on the lookout for more. Mä voisin niitä kutsuttu jotain, joksikin light jotain. But I see you've met my guest. I will escort her to the Crystarium myself, if you've no objections. No, mä haluaisin sanoa, että Lightbringer, mutta se ei nyt ainakaan pidä paikkansa. Mutta ehkä se ei ollut mitään light. Tai no, voihan hänellä olla joku toinen nimi, jota jotkut muut kutsuu light jotain. Mut mennään nyt Sin-Eaterille, niin kuin nää sanoin. Eli tosiaan nämä valkoiset olennot täällä on Sin-Eatereitä. Ja niiden mitä ne sitten tarkalleen ottaen on, tutustaan myöhemmin. Another of your mysterious friends, is it? I should have known. Very well. I'll inform the others your guest is to be given the run of the city. Jos mä olisin sanonut Sword, niin olisiko sitten tiennyt, että mistä mä tuun. Pray forgive my less than cordial welcome. May the rest of your stay with us be a pleasant one. Ja tässä Shadowbringersissa mulla tuli noi... Come with me. I will answer whatever questions you have when we are somewhere more private. Noi vierat tuli, eli noi puputytöt tuli pelattaviksi roduksi. Mutta ainoastaan naisvierat. Miesvierat tuli kai Endwalkerissa sitten. Right then, before we plunge into the wheres and wherefores, let me first thank you for answering my summons. I kinda had no I choice. had intended to bring you directly to my personal quarters, but I fear my aim was slightly off. That you are still able to make the crossing unharmed is a great relief. And so, we come to the question of where. The realm in which you now find yourself belongs to one of the 13 reflections, or shards. The first, to be precise, even if its inhabitants are largely oblivious to the fact. As to wherefore,
having been awarded the rather grandiose title of Crystal Exarch. I, in my capacity as caretaker of the Crystarium, thought to seek the aid of you and your companions. Crystal Exarch. Ja ollaan siis Firstillä. Samassa paikkaa, minne itse asiassa alun perin kun mä tätä pelasin, en tiennyt tosiaan, mutta nyt kun olen seurannut tarinaa, niin satun tietämään, että ne Warriors of Darknessit lähetettiin tänne. Ja mehän nähtiin toi Adbert tuossa alussa, mutta mikä sen diili sitten oli, niin en tiedä. Do you have any idea how much trouble you have caused? An inkling, yes. I can only beg your forgiveness. Matters here forced my hand, but all shall be explained in due course, I promise you. Let us begin with the glaring skies up above. Here in the first, the world has been all but consumed by primordial light. It began a century ago, by this realm's reckoning. A luminous flood swallowing everything in its path. More than 9/10 of this star was lost. And the fortunate few who survived are hounded by abominations born of that catastrophe even now. Sin Eaters, we call them. The creature you saw earlier was one such monstrosity. It was to save the first from this menace that I learned to bridge the rift between worlds, that I might call upon the aid of the greatest of heroes. Ah, shucks. Though it meant depriving a world of its champion, I had to try, for in saving the first, you would bring salvation to the source as well. Mut joo, ne Warriors of Darkness tuli tästä Firstissa tosiaan, ja puhutaan, että ne haluaa pelastaa oman maailmansa, ja ne jotain taas jossain vaiheessa sanottu, että maailmat on niin kuin valon nielmiä, ja oliko joskus tuli sitten pimeyden nielmiä. Meidän Sionet ei oikein uskonut sitä, että meidän toi Source on silleen niin kuin tasapainossa pimeys ja valo. Mutta nyt ollaan tosiaan maailmassa, jota uhkaa valo. Valo meinaa tuhota kaiken. But what manner of host harangues his guests in the middle of the road? Let us continue our talk within the Crystarium. Nyt mä muuten muistin tai muistin jo äsken, mutta haluaisin sanoa se vasta, kun päästään tästä cutsceneista. Muistin että se mitä mä halusin sanoa aikaisemmin, se oli että mä tosiaan seurasin siis tämän Shadowbringersin päätarinan. Kuten mä sanoin jo aikaisemmin, mutta siis mä en seurannut sitten post-main scenario questia. Ihan ehkä alkuun seurassa niitä, mutta sitten mä kyllästyin. En tiedä mitä sitten postgameissa tapahtuu. Such a proud and vibrant city. The
sole sanctuary for the living in a world all but resigned to oblivion. Each stone was laid with hope, the town itself a symbol, a monument to defiance in the face of death. No would-be hero could fail to answer its call. For who among us does not yearn for salvation? Norvard, the Christerium. Tässä sitä mappia. Tosiaan mä taisin jossain vaiheessa jo paljastuttaa, että me aloitetaan tyyli tältä Kristariumissa silloin. Mut varsinainen pääkaupunki tulee vasta tuolla Elmoressa. Tai että miten se nyt sitten ottaa, mikä on pääkaupunki ja mikä ei. Ja tosiaan tämä on Norvartia. Ja ollaan täällä Firstissä. Tämäkin mä spoilasin kyllä jo kerran, mutta mun pitää mennä vessaan. Kissa kaipaa huomioon. Annan lisää ruokaa, mutta ei kelpaa. Häpisin lisää kahvia keittymään. Mutta nyt jatketaan. And here we are. Welcome my friend to the Christerium. Semmonen on Quest Complete ääni. Musiikki. Now, a full and frank discussion in the privacy of my study seemed to be ignored. Eli mä halusin katsoa se kellaaja, mutta no, menkö, en tiedä, että paljon se näistä olisi. Mä oon aika varma, että se on kyllä tehty niin, että se sanoo, että se kello on mukaan. Joo, olen taas back. Jahas. Oikein siellä on sato, mutta... Tai siellä sato. Täällä on kirkasta, mutta... no itse asiassa joo, se selittää. Täällä on everlasting light aina. Sää. Okei, unohtakaa se, että mä mainitsin mitään sateista. Mihinkäs mä tässä jäin? No, jatketaan alusta. Now, a full and frank discussion in the privacy of my study would seem to be in order. But I think our conversation would be more meaningful were you first to gain a firmer grasp of the situation here. Taisin lukea tuon äskeisen, mutta tätä mä kerran sitten vissiin lukemaan. Few of the Christerium civic leaders and glean something of this world and its predicament. As you can see, this path will take you directly to the Aetheryte, a convenience with which I am sure you are only too familiar. Uudenlainen tämmönen kristalli tässä. Being a rightful object of my summoning spell, you should in theory be able to reach all the way back along your Aetheryte trail and find a connection in their source. Believe it or not. Okei, se selitetään tässä pelissä. Pääsen takaisin. Toisin kuin noi muut sajonit. I strongly suggest you complete this attunement before venturing in any further. Joo, muuten joutuu menemään Mordonan kautta tänne. After you have done so, walk up the steps next to the Aetheryte and head out to the left to arrive in Crystalline Mean. This is where you'll find our collective of crafters and gatherers, as well as their spokeswoman, Catalyst, one of the people I should like you to meet. Another is Moran. To reach him and his cabinet of curiosity, you'll want to avoid the aforementioned steps. Take the exit to the left and simply continue straight along and down until you come to the lodge doors at the end of the path.
The third and final person I should like you to meet is Braggy, our main man in charge of trade and distribution. He is to be found in the markets, which you can access from the opposite side of the Aetheroid Plaza. In seeking out each of my colleagues, you will visit the major districts of the city and hopefully gain a feel for the place. I trust my directions were simply enough. Crystal clear. Very good. I concede. The layout of the Crysterium owes more to historic necessity than planning, but I'm sure you'll learn its twists and turns before long. The challenge may be in finding the right way to approach its citizens. As you discovered during your encounter with the captain, the people of this world are unaware of the existence of other stars and will struggle to accept the truth of your origin. That being the case, when they ask whence you hail, as they inevitably will, I suggest you claim to share homeland with the Crystal Exarch. There is an unspoken rule here about peering too deeply into that particular mystery. When you have finished making the rounds, pre-meet me in the large courtyard at the center of town. Until then. Joo, ja täällä pitäisi tosiaan taas hakea kaikki nää aetaraitit, mitä noi olikaan. Aetaranetit. Attune to the Aetheroid in Crysterium, mä oon tehnyt sen jo. By focusing your senses, you detect the flow of vastly distant currents of ether. Your connection to these inner energies is faint but stable, and should allow teleportation to Aetheroids in the source. Jepa jep. Tavallisesti näin, vaikka on mitäs tosiaan juosta nyt ite. Haluan hyppiä. Ei tullata aikaa tommosia. Okei, pääsee siitä. Sitten on nämä portat, joo portat, etikkat. Portat ylös. Excuse me, miss. Are you recently come to the city, perchance? I'm quite familiar with our civic roles, you see, and, well... Sillä hiukset, mitä pidin jonkin aikaa itselleni silloin, kun mulla oli vähän pidemmät hiukset. Katsotaan, onko mulla näin samat hiukset tälle mun hahmolle jossain vasta uudestaan, sit kun mulla on vähän pidemmät hiukset. Nyt sillä on aika pitkälti saman mittaiset hiukset kuin mullakin on. Ei ole kyllä saman tyylistä, mutta kumminkin. What I mean to ask is, have you brought any books with you? A rumpled scroll even? A scrap of scribbled on parchment? Kuulostaa sillä, että sulla on jonkinlainen ongelma kirjojen kanssa. Addicti. My apologies. Literature is something of an obsession of mine, as well as a profession. Librarian Moran at your service, and this humble collection is known as the Cabinet of Curiosity. Tai muistaakseni. Mä kyllä muistan näitä täällä. Ehkä se ei löyssä, mutta muistan mitä mä käytin. Tässä vaiheessa, mutta... Ainakin sen näköistä, että voisin käyttää, jos ei olisi mitään parempaa. As your powers of perception have likely informed you, my colleagues and I are responsible for curating all manner of tomes. Tomes, documents and other vehicles for the written word. Mutta mä ajattelin, että se oli... Kuvittelin, että se tarkoitti persuasion.
ei perception, ei persuasion. As horrific as the loss of life and land wrought by the flood unquestionably was, the damage to recorded knowledge was no less catastrophic. If we do all we can to preserve what wisdom survived. Ja kun ne puhuu floodista, en ihan varma, että puhuuko toi Crystal Exarch nyt siitä floodista vai ei, mutta tai nyt kyllä ainakin mainitsi jotain, mutta siis tää floodi tarkoittaa tosiaan sitä, että kun valo valtasi tämän maailman, jos ei ollut selkeä, niin selitän sen nyt vielä. Tai jos ei tullut vielä vastaan kerrottu vielä, niin kerron sen nyt tässä vaiheessa. But tell me, what brings you to the cabinet today? Looking for any title in particular? May I have a spot of academic research? So you have an interest in modern history? Splendid. A thorough review of recent events can often yield novel perspectives. I quite agree. To accompany the account, then I think I have an illustrated history book for children somewhere. Just a moment, and I'll fetch it for you. And here we are. Would you like to pull up a chair? Make yourself comfortable. On with the lesson then. Vähän tämän maailman historia, mitä täällä on tapahtunut. Ja oikein kiva, että tähän on tullut otettu visuaalisuutta mukaan. Sä kyllä sanoit, että se on lastenkirja, mutta lastenkirjallisuutta, mutta 100 years ago, or near enough not to matter, villains known as the Warriors of Light slew the Shadowkeeper, the Steward of Darkness. Eli Warriors of Light ovat pahiksia tässä maailmassa. In the wake of this tainted deed, light began to pour into the world as if from unseen cracks. It pulled and swelled without cease, until the day an enormous blinding wave rose up and swept across our star. We called this calamity the Flood of Light. Everything it touched was leech of life and vigor, leaving naught behind but a luminous wasteland. Ja se tosiaan selittää sen, minkä takia täällä on aina kirkasta. Ja se, no, kun mainitsin nyt sen säänkin, että sää on aina ikuinen valo. Yet just when it seemed that all would be lost, a savior appeared before us. The Oracle of Light. No mehän tiedetään, että se on siis tämä meidän minifilia. Sitä ei ole meidän ajassa ihan hirveän kauan aikaa, mutta ilmeisesti tässä maailmassa siitä on jo niin kauan aikaa, että siitä on kerätty kirjoittamaan lasten tarina. Minfilia kautta Heidelin. She stood twixt us and approaching doom, and by her power did she stay the flood. Thus was Norvrand, and Norvrand alone spared the fate of Eraser. Eli se oli niinku ihan oikeesti ihan just käsillä, että tuho oli tulossa. Tragedy would, however, arrive in another form. From the blasted emptiness descended horrors of strange and terrible aspect to bedevil the few folk who survived. These sin-eaters were light incarnate, and their fulgent presence stole the night from Norvan's sky. Jaa, niin semmonen niin. Kyllähän mä tän tiesin. Tän on muistunut tosiaan. Eli sen jälkeen kun Minfilia tänne tuli pelastamaan maailman, niin tuli nää Sin-eaterit, jotka ovat siis tämmösiä jotain light aspected monstereita. Ja niiden takia tuli tää... Ja mutta se puhui jo Flight of Lightista.
No ehkä se ei ahtunut sitä säätä sitten, mutta näiden Sin-Eaterin takia tulee se toi sääefekti, että ikuinen valo. Even now, they circle the remaining bastions of civilization, ever on the hunt for us, ever hungering for our flesh. No, se ei ollut pitkä historia. And thus did the world become what it is. Should you ever wish to hear the tale again, I would be glad to retell it for you. No, siinä ei ole hirveästi kerrottavaa, että... Toi ei melkein edes mene short storysta, lyhyt tarinasta. Or if you would rather I speak of the other matters, that too would be my pleasure. I should be glad of the company. No, sinänsä, jos nyt miettii artistisesti, niin tarina voi kaikessa lyhykäisyydessään olla olipa kerran minä ja miten tarinat lopetetaan. Niin ja sen pituinen se. Tai sitten no itse asiassa tuossa vitsiversio, että ei laitetaisi minä. Kaikissa lyhykäisyydessä. Olipa kerran sen pituinen se. Mutta jo lyhyen runon maailmassa on pelkkä niin ai, eli siis minä. Mutta sehän on tehty artistisesti se, että tämä joka sen kirjoitti, niin sen piste iin päällä oli sen sormenjälki. Mutta tämähän voisi myös mennä tarinastakin, että lyhyin tarina, minä. Tähän mä siis vielä perustin, mutta en ajatella, että mä lyhentäisin sen niin, että onko siinä sitten mitään tarinaa, jos on vaan pelkästään minä. Että sen takia mä sanoin, että olipa kerran minä, sen pituinen se. Mutta niin, lyhyt tarinat on yleensä niin kuin, mitä nyt netissä oli noita tarinoiden mittoja, miksi se kutsutaan, niin se lyhykäisyydessä on 1500 sanaa, että mutta kukapa sitä nyt sitten määrittää, että miten lyhyt tarina voi olla. Tarina voi kaikessa lyhykäisyydessään olla totta, että hei, mulla on sut tarina. Mä kävin kaupassa. Sen mituinen se tarina. Mutta jatketaan. Luinko mä tajun? Or if you would rather I speak of other matters, that would be my pleasure. I should be glad of the company. Kyllä taisin tuon lukea. Your exchange with Moran has taught you about the flood of light. Joo, kiitos peli. Kiitos, että kerrot mulle, minkä mä tiesin jo. Ymmärtäisin, jos se olisi niinku vaikka skippaisin ton, niin sitten peli olisi silleen... Kaikessa lyhykäisyydessä hän kertoo se, että hän kertoo sille Flood of Lightista. Tos ihan kätevä kyllä. Että. Jos joku skippailee tarinaa, niin peli voi sanoa sen cutscenen jälkeen kertoo sen hyvin lyhykäisyydessä, mitä siinä tapahtuu. Joo, se on maketushännettä. No, maistaa, sillähän sen tietää. En. Meni taas muuten loput maidotkin tähän kahviin, mutta just saan onneksi sopivasti. Mutta jatketaan. Rare to see a place so well stocked with goods, isn't it? But not here. I'm going to guess you are new to our fair city. Well, for what's its worth, you have chosen the finest sanctuary. The XIV can throw up a barrier if the Sin-Eaters come knocking, so it's a damn sight safer in here than it is out there.
safer and more civilized too, thanks to us in the mean. We work together to procure materials and resources and craft the goods which make city life possible. This is the place to visit if you need a gold mended or a kettle forged. Go thinking it'll all be handed to one on a plate like those Elmoran layabouts. Here in the Crystarium we work for a living. Though I see you are no stranger to honest labor. Not me, to be honest. You don't have that whiff of indolence about you like some folk here I've met. Still, I can't quite pin down your profession. Where is it you are from? Ihan selkeästi Dark Knight. Mä oon samassa paikkaa kuin Crystal Exarch. One of the Exarch's countrymen, you'll say. I see. Make you feel welcome. Our city wouldn't even exist if it weren't for him, and any friend of his is a friend of ours. It's really quite incredible when you think about it. They say his grand magic summoned the Crystal Tower into existence, pulled the entire thing out of thin air. Eikö tää melkein ole vielä se Crystal Tower, että tää on jonkinlainen itse mä mietin. Eikä tää kuppi siitä ole. Voisiko se jopa olla niinku sama kristallitauvari, että niinku se yhdistää meidän maailmat? Ei kai. Ehkä se on kopio vaan. Tai se on joku ihan omansa. Niin mitä en muista. Kautta tiedä edes. Ehkä se on ihan omansa. Siinä on se nyt järkeä. Varsinkin ottaa huomioon, että se on kokonainen dunkku se siellä meidän maailmassa. Mä väittäisin vahvasti, että täällä sisällä ei ole sitä samaa dunkkua. No, ehkä se nähdään kohta. It's really quite incredible when you think about it. They say, mä luin toi jo. Pull the entire thing out of thin air. Joo, luin toi. It wasn't long before droves of refugees began congregating around its base, despite for shelter after losing their homes to the flood. And that's how the Crystarium began. At the Exarch's invitation, buildings started going up, and with the help of some curious relics forth from the tower, the place gradually expanded into the thriving metropolis you see today. The city stood here for decades now, yet the oldest among us swear the Exarch looks exactly the same as he did back then. Decade, no niin. Tässä maailmassa on myös ilmeisesti 100 vuotta. Ja tuli tähän maailmaan. Siitä ei oo niinku ehkä kuukausia niinku korkeintaan. Ja sitten Crystal Exarch näyttää samalta edelleenkin, että se ei ole vanhentunut mihinkään. Jotain omituista aikamagiaa. He is indeed a man of many mysteries, but for all his secrecy, he has never yet let us down. So if he and you wish to remain silent about your shared homeland, then the folk here will respect your wish for privacy. I am, however, more than a little curious to see any crafting talent you might be hiding. If you have aught to contribute on that front, be sure to come back and visit once you have had a chance to settle in. Just ask for Catalyst and I'll find you a niche. Niche. Mä tykkään sanoa jostain. Suomenkielisessä sanoa se on niche. Mä menen suomenkielisellä sanalla niche. Here in the crystalline mean. If you can help us keep the cogs of the city greased and turning. Your exchange with Catalyst has taught you about life in the Crystarium. Ja onko tässä toi pilastaa sitä kautta.
Täällä on order to make deliveries must have alchemist. Joo, no on tämmösiä crafteri delivery juttuja. Ikinä tehnyt näitä, mut Fisheri. Armorari. Joo, siinä on sattunut armorari. Bla bla bla, en ole jaksa lukea. Tekohan oikein toimi. Metal gauntletteja pitäis craftia. Ja niitä tuoda tänne, siis saa sit XP:ää ja siis saat esteem-leveliä. Ja onks tyyli jokainen näissä antaa yhden tommosen esteem ja sitten kun tulee toi täyteen, niin mä saan sitten yhden tämmösen täyteen. Jne. Sitten saa Purple Crafts-skrippejä. Oikein vaihtuu. Musta ne oli silloin jotain silvereitä, kun näistä oli. Ne on vaihtunut purpleiksi. Joo, white crafts-skrippejä oli silloin. Joskus on tehnyt sen verran, että saanut 31. Ne on taas vaihtunut. Sama juttu näissäkin, että nää aina päivittyy nää tombstonet. Nykyään on nämä Dawnbringerin mukana tullut Tombstone of Aesthetics ja Heliometri. Koosalitit jäi ja komedit jäi. Tombstone of Comedy, niin kaikki oli ihan silleen omituinen nimi, mutta mikähän mahtoi olla silloin Shadowbringersin aikaa. Mä silloin pelailin tätä kyllä, että mä oon nähnyt sen nimen kyllä, mutta en muista enää. Käyn vaihtamassa näihin jotenkin uudempiin, mutta onko se niin väliä? Mä haluaisin pitää näitä semmosina tasalukuina. Toi jää 183, että en saanut pidettyä sitä tasalukuina. Jossakin tuli jotain epämääräisiä lukuja. Tai en sitten jaksa enää pitää yllästä. Teillä jos mä nyt tän 183 muuttaisin joksikin, niin sit se antaa mulle yli 123 noita tai jotain, niin sit siitä 3 on hankala päästä eroon. Mutta joo, jatketaan. Jos mä voisin käydä vessassa. Jatketaan. Yritin mountata. Kaupungissa ei tietenkään pysty mounttamaan. Universalissa. Täällä on marketboard. Jos semmoista kaipaa. Tossa on myös summoning belli, mutta tässäkin oli summoning belli. Tällä muualla on. Ei. 2 paikkaa. Se on kyllä älyttömän kauan aikaa, kun mä oon viimeksi siellä Kristariumissa ollut. Suurin piirtein kaikkialla muualla tulee käytyä suhteellisia aktiivisesti. Tai no, on tullut käytyä aikaisemmin Tylin Kugaanessa ja kaikissa noissa muissa kaupungissa. Ja siellä aikaisemmassa DLC:stä nyt ei ole niin kauhean pitkä aika, että no ratsathan, niin no siinä tulee aina mentyä, tai tuli mentyä. Ja niissä muissa seuraavan expansionin paikassa nyt ei ole sen jälkeen tullut käytyä, mutta siitä nyt ei ole niin pitkä aika. Mutta täällä Kristariumissa vaan ei ole tullut käytyä. Ei ollut silleen niinku mitään tarvetta. Kyllä mä täällä varmaan sen jälkeen käynyt, kun Shadowbringers on vetänyt, mutta joo, no, en tiedä. Jatketaan. New to the city, friend. The spinning head and wide eyes give you away.
kantaa rotkari. Onko mä nyt ihan läpiä päähän, kun mä sanoin, että vieret tuli tässä? Vai tuliko ne molemmat yhtä aikaa? Viero. Kyllä se tuli Shadowbringersissa. Rotkari tuli. No joo, okei. Rotkaritkin tuli tässä Shadowbringersissa. Ja nää on siis meillä rotkarit tuli. Yksi miesrotu ja yksi naarasrotu. Vähän niin kuin alunperin oli mä en tiedä, onko se 1.0. Näin mä oon niin kuvitellut, mutta että Mikotet oli aina alunperin naisia ja sitten noi roiketynit oli alunperin miehiä. Jos mä mietin sitä mervippiä, niin kyllähän se varmaan voinut olla, että mervippi on ollut jo alusta asti ainoa, tai yli yksi ainoasta naisista, mitä on ollut. Ja sitten ehkä 2.0 on voitu päivittää, että niin näkyy sitten muitakin että naisia siellä NPC:nä. Mutta en nyt ole ihan varma. Mutta tämmöisen mä siis tosiaan kuulin, että Mikoitot oli alunperin naisia pelkästään ja Raikynit oli miehiä. Sen mä sanon kaikkein varmimmin. Mutta jatketaan. Welcome, my name is Froggy, pistas toi obstakas kyllä. And I'm the master of these markets. They gave the district another official title, but I'm not in the habit of using it. Too florid by half. In any case, our merchants stock a range of equipment for Drawn, such as yourself, so finding something in your size shouldn't be a problem. I'm sorry, did you say Drawn? Something wrong? Let's see if we can straighten this out. See those two in front of us? The shorter one is a Hume. Hume, eli juuri. Hume tulee Final Fantasy 11. Eli se ihmisrotu. Melkein oli jo sanomassa, tai siis ajattelin, että sanoisin vaan, että täällä Firstillä rotuja kutsutaan eri nimillä. Ja olisin sanonut, että ihmisiä kutsutaan ihan humaneiksi, mutta ei se ollutkaan human, kun se on Hume. The taller one is an elf. No se tulee suoraan fantasiasta, ellei se nyt on elfejä. Eli haltioita. The sturdy individual over there is a Galgent. Rakennedyneä kutsutaan Galgenteiksi, en kyllä yhtään muistanut tämmöstä. Elfit mä muistin, ellei ne kutsutaan elfeiksi. En kyllä varmaan tule muistamaan, että rakennettu on Galgentteja. Whilst the one with horns is a Drawn, like you. Tätäkään tosiaan muistu. Drawn. No, koitetaan muistaa. And then you have the large scaly chaps like Longtails and knack for raising livestock. Those would be the Zun. You know them by. Now I'm curious to know which far-flung region you hail from. Mä kyllä muistan nähnyt tommosia sunneja. Vähän niistä tulee mieleen ne Amaljaat, mutta ei se ihan ollut samanlainen. En kyllä katsonut tarkkaan, mutta vähän samanlainen bodytype, siitä mä päättelisin se. The same as the XIV. Well, that explains it. You don't get much further flung than that. We have had a few of your lot pass through in recent years. Recent years. Se puhuu selvästi niistä Saigoneista.
Ne on ollut tällä niinku jo vuosia. Eli se hetki, mitä mä täällä oon, siis nyt sitten itse. No, olenko mä täällä nyt sitten vuoden tai jotain. Niin ihan vaan niinku viikkoja kulumaks. Siellä Sorsella. Et ne ei ihan hirveästi niinku, ne ei kerkeä hirveästi niin kuin ei kerkeä murehtimaan meidän perään. Ja aloin ihan loogisesti miettimään, että mitä se sitten tekee niinku no niille fyysisesti. Jos on tyyliin täällä 100 vuotta, niin kasvaako ne sitten niinku vanhoiksi mummoiksi sitten ne herää siellä, niin ne on taas nuoria. Mutta sitten mä aloin miettimään sitä kristallejaksarkkia. Ehkä nekin elää silleen niinku 100 vuotta ja ne on edelleenkin nuorekkaan näköisiä, että ne vanhentuu yhtä hitaasti kuin niinku siellä Soursella. Eli tämä voisi selittää, että Crystal Exarch on tullut meidän maailmasta luultavasti, jossa sillä on oma ruumis siellä ja se siellä se tässä maailmassa kasvaa tai vanhentuu yhtä hitaasti kuin siinä meidän maailmassa tai omassa maailmassaan. Sehän voisi selittää. Mutta jatketaan. And despite the obvious learning, they floundered over the simplest things. But not to worry. You should find yourself confused by the local language. Should you find yourself confused by the local language or customs, I'll be here to answer your questions. Your exchange with Bragi has taught you about the peoples of the first. Jos se kertoisi Tämä tiedän, siis rotkarit on tässä maailmassa sama kuin mikä Kimahri on Fantasy 10, siihen näin perustuu tosiaan. Ja se on kyllä hauska, kyllä ajatella, että nämä perustuu Kimahriin. Mutta siis, ja se on se, mitä siinä nähdään kaikkein eniten, mutta siis Kimahria on siis niinku ihan oikeesti niinku, no mitä noin muut sanoo, että se on niinku rant, pikku, ruipelo. Ne muuthan on siis oikeesti niinku tämmösiä niinku rotevia, niinku tämä on normi. Kimahri, joka on lähemmäs mun kaltassani. Se on epänormaali. Mutta miksikä niitä kutsuttiin? Se oli sama kuin mikä siinä oli. Ja ne ei ollut rotkareita. Ei nyt ole pakko spoilata. Kimahri. Nää ronsoja. Kimahri ronso. Onko se ronso sitten sen rodunkin nimi tässä Fantasy 10? Joo, kyllä. Se on ronso. Sitten vielä kysymys kuuluu, että mitä ne vierat oli? Jos mä en ihan väärin muistan, niin se olisi ollut 5. V-I-I-S. Koska se oli tosiaan, missä mä tästä Shadowbringersin kautta mä opin tuntemaan ne nimet ensimmäisenä. Se oli vaikea yritellä opetella sitten, mikä oli vieran nimi ja näiden rotkarien nimi siellä Sorsessa, että se oli ronsut ja viisit. Sitten oli, miksi niitä kutsutaan Sorsella? Jaa, se joku viera. No okei, viera tulee kyllä paljon 12 sitten, mutta jos en ihan väärin muista, niin ronsia 5. Mutta jos toi Bragi vielä haluaisi mainita niistä jotain. I didn't point them out earlier, but I'm sure you'll spot them ja Mysteli. Mystelit on Mikotia. Mistel are neither Ronso like me sooner rather than later. Even bees like Captain Lina aren't that unusual in this city. Okei. Mikota vielä unohtui. Ai Lalapelit on se oma juttusa. Josta mä en mainitse nyt mitään. Tiedän kyllä, mutta en mainitse mitään. Ne nähdään sitten. Niistä puhutaan myöhemmin. Mut joo, muistan kyllä. Ronsoja 5. The Crystal's long been a sanctuary for all manner of refugees, except maybe the dwarves. No, tästä tuli dwarves. Those lot prefer to keep themselves to themselves in my experience. Joo, okei. Ja Lalafelet on dwarfeja.
kääpiöitä. Tässä on kääpiöt ja haltijat. Mutta niistä sitten vielä lisää myöhemmin. Miksi minä menen tupakille? Anteeksi. Minä menen tupakille, perpe. Jatketaan. Just että hävitty mut afkiksi. Se default-aikahan tätä muuten ollut 10 minuuttia vai 15 minuuttia, mutta mä itse säätän sit 5 minuutiksi. Yleensä jos mä oon pois, niin mä oon 5 minuuttia pois ja sitten mä oon afkinut. Sitä lyhyemmäksi aikaa sitä ei pysty edes laittamaan. Onko se nyt niin väliä? Ei. Mut säädin kuitenkin. Yleensä en ole 5 minuuttia paikalla, jos mä oon pelissä. Yes, it seems you were treated to a most thorough introduction. I understand it was something of a chore, but it was necessary that you grasped these things before we proceed. No, ei se sinänsä ollut anything of a chore, really, koska pystyy teleporttaamaan. Jos pitäisi itse juosta täällä paikasta toiseen. Kyllä se siinä kohtaa oli, silloin kun tänne eka kerran tulin. As for the Crystal Tower's origin, you may have noted that details were sparse. The structure is in fact the self-same one you know from the source, transported to the first in its entirety. Se on liikuttu tänne, mutta eikö mä nähnyt sen? Eikö se mukaan vielä ole siellä suuruusella sitten? Se on siilattu, että sinne ei enää pääse, mutta... It was my first attempt at bridging the boundaries between worlds. Something of a trial run from your eventual crossing. And although I do not know which era I tore it from, I do know that its arrival served to set the wheels of fate in motion. Okei, eli se saattaa olla meidän ajassa kyllä vieläkin, mutta... Ehkä sä oot tottunut jossain tulevaisuudesta. Joku päivä se on sille, mä ollaan vaan silleen, että nyt se hävisi. You've done as I requested, and learned something of the world in which you find yourself. Now it's time I fulfilled my half of the bargain, and explained what has befallen your comrades. That is a conversation I would rather have in the privacy of my quarters, however. I must go on ahead to the tower and organize a few things, but I shall see that the guard knows to admit you. Just like that. Then Gratia is... Se oli se, joka lukitsi sen tornin silloin. I am not familiar with that name. Is there something I should know? Sähän kerrot sen tarinan nopeasti. An extraordinary tale. But I am afraid I found no such individual residing in the tower when it passed into my care. Maybe we can revisit that mystery another time. For now, I think it best that we focus on the present. Olisiko se tykättynyt sen menneisyydestä? No, mä itse asiassa tiedän enemmän tai vähemmän. No en kyllä tiedä, että missä se tämä Crystal Tower on ottanut, mutta... Tiedän kyllä tämän tarinan tässä. Greetings, madam. The exarch awaits you within. Yritän vahvasti. Koitan kaikkenilta, että en spoilaa mitään. Yksi, 2, 3, 4, 5, 6. Tämä on se sama lattia, missä me juteltiin silloin aikaisemmin. Welcome to the Ocular, my private study. We can speak here without fear of being overheard. I have much to explain.
but the truths which I must touch upon in doing so would cause only distress and confusion to the people of this world. Pray keep that in mind. Now, I am sure you are desperate to know the fate of your fellow scions. To put it simply, they are here in the first. Their arrival, however, was not as recent as you may imagine. Here, time flows at a different pace from that of the source. In the space of a single hour in your home world, an entire year might pass in the first, and the reverse could also be true. The pace fluctuates without rhyme or reason, and it cannot be predicted. Yeah, okay. That said, we seem to be entering a period of near equivalence, and thus, for the moment, you need not overly concern yourself with the passage of time. Alright. Eli aika kuluista nopeasti täällä kuin siellä. Ok. As for your companions, however, Yustola and Urianger have dwelled here for 3 winters, all told, while Thancred's count stands at 5. 3 vuotta ja 5 vuotta. Even our more recent arrivals, Alphino and Alize, have lived in the first for almost a year. My intention had been to summon only you, but the art of reaching across worlds has proven exceedingly difficult to master. Thus it was that my fumbling hand closed upon those to whom your fate is most closely bound as well. As they were not the object of my summons, their transference was incomplete. Though they may appear to possess corporeal bodies, they are in truth merely spirits that one can see and touch. Consequently, while you yourself will be able to pass between worlds with relative freedom, they will not. Much as it grieves me, they are stranded here, unable to return. Eli sitä mä halusin myöskin sanoa. Voisikohan tämä olla se, mikä mä itse asiassa unohdin jopa. Tämä, niin. Tämähän se oli, mitä mä halusin sanoa. Tää koko Shadowbringers sinänsä on side-questi, että pelastaa nämä meidän kaverit. No, tää Shadowbringers alkaa tällä ja no, yksi tehtävähän tässä on saada pelastua nämä, mutta varsinaisesti se ei ole se, minkä takia me tultiin tänne. Tai no, siis se ei kyllä ole se, minkä takia Kristalliksarkki meitä halusi tänne. Se haluaa, että me pelastetaan tämä maailma. Mutta niin. Kokonainen expansioni, joka on sidequesti. No, ehkä tässä on muutakin sisältöä. Ehkä tämä vie tarinaa ihan oikeasti eteenpäin. Mutta vähän niin kuin lähdettiin tulemaan tänne sinänsä tekemään tätä sidequestina ilman tai vähemmän. Mutta joo, me tultiin tänne tosiaan pelastamaan nämä. Vieläkään ei sitten tiedetty kyllä, että miten me saadaan pois se täältä. Onko se ikuisiksi ajoiksi jumissa täällä? Sitä mä itse alun perin tässä pelkäsin. Että ei ikinä saattaisi pelastua täältä, koska ne on kummituksia, eikä me tiedetä, miten me saadaan näitä pois sieltä. Mutta joo. Ihan tarkkaan kyllä, en kyllä muuta muista. En kyllä muuta muista, en voi sanoa, että edes tarkkaan, kun en muista ollenkaan. Että mitä mä tässä nyt sitten sanoisin? Se on mysteeri nyt tällä hetkellä. Ihan oikeastikin, että saadaanko me näitä pelastua. Mutta jatketaan. Then find a way to send them back. Sen takia mä oon täällä. We spent every waking hour searching for a way to reverse the summoning. In the beginning, at least. As you may have surmised, however, our efforts met with little success. And then we all but abandoned the endeavor once Urianger shared with us the vision he had witnessed during his journey through the rift.
In that chaotic no man's land between realms, time and space warp and blend in unexpected ways. What Urianger saw was the future, that which would one day come to pass. In his vision of tomorrow, the first was rejoined with the source. This collision of worlds brought about the 8th umbral calamity and the deaths of countless multitudes. Amongst those who perished, Urianger clearly saw the fall of the Scion's mightiest champion. He watched you die. Well, damn. And thus did the Scions embrace their exile, and began searching this world for a means to forestall the coming catastrophe in yours. Their souls are stranded in the first, yes, but they have fought on, desperate to save their home and you from destruction. Nor have their efforts been in vain, for it was they who finally established that the elimination of the Sin Eaters will indeed serve to prevent the calamity. Considering these circumstances of our meeting, you would be forgiven for doubting my version of events. And so, before all else, I would suggest you track down your comrades and hear the tale from their lips. I shall of course be happy to assist in these reunions, and you need not make any decisions regarding your involvement until you are certain of where you stand. Meanwhile, I promise I will not rest until I have found a way to help your friends return home. What say you? Have I earned your trust for the moment, at least? Aye, but I'll see you keep that promise. Excellent. You will not regret this. With that settled, we shall have to see about getting you ready for the road. Traveling across the rift has no doubt left you weary. I will arrange for a room where you might rest in comfort. While it's being prepared, perhaps I can show you around. Mut joo. Mysteerit tosisuttaa, että minne niiden sielut karkasi. Tuli aika nopeasti tosiaan selville. Ja no, se on ollut aika ilmeinen juttu, mutta nyt se on silleen, niin aika silleen, niin kuin, että selkeä juttu, että, niin kuin, että joo, on täällä. Siinä se traileri niin kuin, vähän niinku purki sen mysteeri siinä. Me tiedetään sen trailerin mukaan joudutaan, että niinku, joo, ne kaverit on täällä. Olihan se ihan selkeä, että kun mä tulin tänne, mutta että aletaan olkailta, että joo, kyllä ne sajonnut on täällä. Mutta että ne on spiritteinä täällä. Ja minä olen fyysisesti. The Crystarium boasts a number of residential districts, but I have been informed that the room has just become available at the Pendants, which, as it turns out, is perfect. Our path there will take us past the markets, and I was hoping to give you my own introduction to the wares. Come along. Karttana näyttää ihan hirveän isolta, mutta nämä etäisyydet on yllättävän pitkiä täällä Crystariumissa.
This is the Musica Universalis, the commercial heart of the Crystarium. What you might need to prepare for your journeys can be purchased here. Eikö mä käynyt nää paikat läpi? Ah, yes. You must be curious about the currency. Fear not. The gil you carry will serve you well enough. Each nation once minted its own coins, but was all a jumbled mess following the flood. After much debate, the local merchants eventually elected to revert to the old ways, wherein a coin's value was decided by the worth of its metal. As for a unit of measurement, we agreed upon the term gil, a word borrowed from coins uncovered within the Crystal Tower here. And as our traders peddled their wares across the land, so too did our usage of gil become common practice. From what your stola tells me, a standard coin from the source equates to exactly 1 gil here, or near enough not to matter. Our way of life has benefited greatly from the artifacts we recovered from the tower, some of which may be familiar to you. Tuollainen. Nice. Tuommoista on noita smartphoneen näköisiä. Puhelimien näköisiä. I fear it would not be practical for us to provide everything to which you are accustomed. You shall need a means to access the commodities of your homeworld. Mikä on mun mielestä aika huvittava. Avan Kerm Sin? Are you there, my friend? Yes, I'm here. Of course I'm here. What amusements do you have for me today? Ai niin siinä. Ihan kokonaan ollut sinus. My dear Feo Uul, paragon of pixie kind. For you, I have the most vital task. This fine lady is a friend from a distant realm. And we have need of a means to ferry things back and forth from her home. Might you be able to assist us in this matter? You came from beyond, didn't you? From beyond the rift? How wonderfully exciting! What a brave and reckless and marvellous thing you did! You've the heart of a pixie, you do. After careful consideration, I have decided to grant you my assistance. Make a pact with me and the fun can begin. But answer me this, traveller. Did your garments come with you when you crossed over? Your teeth? Your nails? Just as I thought! Then you've a good stout connection with your home through which all your belongings, great and small, may easily pass. From this moment forth I will be your Isnefis, and you my Snayak. Like the branch which sprouts from the sapling, our bond will flow unbroken from one to the other. Raise your hand. Sille tosiaan välillä, että olin mä mies tai nainen, niin kuin nyt, niin mä oon aina ollut sille sen adorable sapling. Nyt siinä meni järkeä. Enemmän järkeä, että mä oon adorable sapling. Mä oon nainen. Mutta Tis done. We are bound now, dearest sapling. Come then. Make your request. Tell me your desire. I wish to visit this world of yours. Mayhap a message to your friends in the source to inform them of your safe arrival. Miksi sä vois lähettää molemmille? Send a message to Tataru. Consider it done. As you heard, that was Feo Uul of the Pixies. Their kind possess an affinity for magic akin to that of arcane beings.
They rarely show themselves in populated areas, but Feo is insatiably curious even by pixie standards, and seems to have taken a liking to the crystarium. Right, we were going to organise a room for you, weren't we? Come along. As a result of your pact with Feol, you now have access to delivery moogles, market boards and summoning bells while in the first. Tosiaan täällä kun käyttää summoning bellia, niin ei tule noin mun Sky ja Rage. Mä en kyllä pysty mut ees varmaan käyttämään niin tässä. Eikö se nähdä ollut? Joo. No, näytetään. Tosiaan nyt ei tule Sky, vaan kun mä nyt otin, vaan nyt tulee Feol. Oh my adorable sapling, you have need of Sky, yes? Joo, otin sellainen. But sing the word and let you Eiks mä sanon tollasella äänellä? Se on enemmänkin oh my adorable sapling, you have need of Sky, yes? But sing the word and let your beautiful branch do what only they can. Nyt ois ikinä puhukaan. Joo, jatketaan. Melkein siellä sama juosta, mutta hypätään nyt. No okei. Pitkä osa surut. On se nopeampaa. Oli nopeampaa hypätä. There you are. I was just finalizing the matter of your accommodation. You'll have a private room here at the Dependence for the duration of your stay, to make use of as you see fit. When you are ready to retire, the manager will show you to your lodgings. Pray rest and recuperate, and we shall convene in the Ocular anon. I believe that covers all of the practical concerns. Thank you for answering my call, Tenshik. We are denied the comforting blanket tonight, but may peaceful dreams and attend you nonetheless. Ja tosiaan tämä ei ole ihan vaan niinku se on niinku sillä Sorsella on ne in-roomit. Tämä liittyy tähän tarinaan. Se asiassa mä en olisi varma, että onko tää edes niinku vastaava mikä on in-roomi. Että siellä on armor-standit ja tämmöstä, mitä se olikaan. Pleasure to meet you, miss. And welcome to your new home at the Dependence. Your room is ready, if you would care to retire. Itse asiassa vilaastaan nopeasti. Onko siellä? Onko täällä armostandia yömässä? Sulla kai varmaan katsiin nyt seuraavaksi. Ei täällä kyllä ole. Eikö onpas täällä kaikki? Joo, vastaan in-roomia. Mutta tärkeä asia tästä tärkeä osa tarinaa. Ihan musiikki siellä. Tykkään tossa. Mikä toi kellopeli äänitys sitten onkaan. A pleasure to meet you, miss, and welcome. Your room is ready, if you'd care to retire. Yes. Vähän sumuus nuo ikkunat.
Kaunis yö. I know you. You're the warrior of light from the source. Ja tässä kohtaa, kun mä pelasin tätä, oli tosiaan ensimmäinen kerta, kun mä seurasin siis tarinaa, kuten olen sanonut, niin ei ollut mitään hajua, kuka tämä siis oli siinä kohtaa. Että niin meillä oli mitään historiaa. And who are you? No mitä sitten sä oot Warrior of Darkness? I'm the warrior. Did you just... You can hear me? I'm the warrior of darkness now, bitch. Oh, gods, how long has it been? And who are you, she says. An enemy not worth remembering, apparently. My name is Ardbert. In the first, I was a warrior of light. But in the source, you knew me as the warrior of darkness. If you recall my tale, it was my comrades and I who caused the flood. Laitet se aiheutti, mutta kun se olit sinä, niin tämä on yllättävää. We thought our home doomed. And so we listened to the Asians. Let them guide us to the source and try to hasten their goddamned ardor. I remember when we fell, defeated by you and yours. I remember our audience with Minfilia, how she listened to our pleas and returned our souls to the first. The flood was poised to swallow Norvrant. Minfilia and my friends, they surrendered what little they had left to hold it back. Just faded away, leaving me to bear witness. Tell me, do you know the year? How much time has passed since we caused the flood? 100 vuotta. 100 years. 100 long years. Miksi sä oot kummitus? My hands find no purchase. My gestures catch no eye, and my pleas, be they whispered or screamed, reach not a single ear. I am a shade, cursed to do naught but drift. I feel as if I've been walking forever. I hardly noticed when my mind and body began to fray at the edges. Then bang! My senses were sharp again. I felt like a fish being reeled in, and before I knew it, I found myself in this room. Why is it that you can see me? What are you even doing here, come to that? You were summoned to save the first. A waste of time. This world is beyond saving, like those who try to save it.
Muddled as my mind may be, I've not forgotten that. But if fate has brought me to you, the one person in this God's forsaken world who can see and hear me, then perhaps there is a reason I endured. If I can find out why I was left behind, then maybe I can bring this journey of mine to an end. Ekan kerran kun mä näin tämän, niin mä aloin miettimään, että ollaanko me seurattu koko ajan niissä trailerissa tätä henkilöä. Artbertia. Ei ollut Adbert, vaan Artbert. Mutta ei ole sama, kuten on tässä Let's Playssä jo sanonut jossain vaiheessa. Ei ole sama henkilö, vaikka hyvin samannäköinen onkin. Well, I'll be watching, Warrior of Light. But do me a favor. Be careful out there. This world has had its fill of heroes. No, se on mysteeriota, että minkä takia se hävisi olemassaolon tasolta. Ja mitä ne sitten teki aiheuttaakseen se floodin? Ilmeisesti näin mä käsin, että ne pelasi sen totaaliselta tuholta sillä, mutta aiheutti siihen jälkiseuraamuksia. Eli ikuinen valo. Ja näin ne palat luoksahtelevat yhteen. Mut joo, se on musta. Puhutaan Artbertille aina tuolla in-roomissa. Sen takia tuo paikka on tärkeä tarinan kannalta. Tai ainakin, no en tiedä onko se tärkeä, mutta luultavasti se on. Mutta että sen takia mennään tarinassa käymään aina siellä. Mistress Tenshik, the Aksak awaits you within. Ei se odota. Mä menen käymään tupakille. No. Ja nyt se haluaa nähdä mut. How did you find your new quarters? I trust you were able to rest? I had a ghostly visitor. I was not aware the room was haunted, and you were rather tired. Well, should you receive another visitation, be sure to let me know. Now, let us return to the subject of the Scion's whereabouts. This map shows the lands of Norvrand, the only area to be spared the flood of light. Tää kaikki on valon peittämää. The Crystarium is here, in the region known as Lakeland. To the north is the fairy kingdom of Il-Meg. That is where you'll find Urianger. To the east lies the once prosperous civilization of Rak-Tika. Your Stola is stationed there, in the heart of the forest. Alas, neither location can be reached without considerable difficulty. As such, I would suggest you first seek out one of the twins, each of whom is stationed but a short flight from the Crystarium. Alphino is on Calusia, an island off the western shore. It is home to a city called Yulmore, where the rich and privileged while away their days in idleness. For his part in furthering our cause, Alphino journeyed there to meet with the citizenry and forge alliances. From what I hear, he has since kept himself busy gathering information around the main settlement.
Alizé, meanwhile, travelled south to the arid wastes of Armareng. They lie upon the very edge of the inhabitable world, where the flood of light was halted. Those who dwell there live in constant fear of attack by the Sin-Eaters. In contrast to her brother, Alizé felt that her energies would better be spent learning about the enemy, and thus she sells her services as a guard, both to hone her skills and gather information on our foe. So, will it be Calicia or Armareng? It matters not which you choose to visit first. Simply inform me once you've made your decision, and I will see to it that you are provided with a suitable mount. But you must be wondering about Thancred. He has taken up with a new companion, and is presently engaged as a wandering hunter of Sin-Eaters. Being ever on the move, his whereabouts are often difficult to ascertain, but I am certain your paths will cross ere long. Ja kahvijuoto. Tosi ensimmäisen kerran mennä Kolusiaan. Silloin kun pelasin sitä ekan kerran, niin mennään sinne. In search of Alphinaud. You will visit Alphinaud in Colusia then. Excellent. As I mentioned, your destination is an island of the west coast, so you will need a mount capable of making the journey. Here's a letter of introduction. Present it to Zem Genmai, the master of beasts at Temenos Rookery, and he will take care of you. When you see Alphinaud, be sure to pass on my warmest regards. Ja tossa on tosiaan portaali, millä pääsee katsotaan sinne Crystal Towerin Sorsella. Se ei keskellä, mutta tulee takaisin, se tulee tuo tänne, ei tuo tuonne keskelle Lakelandia. Tosiaan nämä mountit täällä, lentävät mountit. Semmoisen muistaakseni saa itselleen mountiksi sitten, kun on vetänyt tän Shadowbringersin läpi. Tässä on tämmönen tummempi yksi, mutta se on tämmönen, mikä saa karvasia lohikärmeitä vai mitä ne lie. Musta tuntuu, että nää haisi ihan älyttömän pahalta. En tiedä minkä takia, mutta nää näyttää sille nää haisee älyttömän pahalta. Siellä on muuten lookoutti, mitä en ole käynyt ikinä hakemassa. Jos mä juoksin tonne ja hyppäsin tosta alas, mutta en täällä jaksa. Ja tosiaan, nämä oli zooneja. Kyllä nää on selkeästi Amaljaaja ja nää on vaan tämmöstä jotain karvaa tossa. Siellä täällä oli joku niille. Mä muistan, että niillä olisi ollut karva ehkä. Se oli saman värissä kuin tää näiden ihossa se karva, jos niillä oli musta. Täällä on Anzuna. But what business you have at my rookery? Signed by the XIV, no less. Yes, I can provide you with an Amaro, for passage to Colosseum. I will pick you out of friendly whelp. To Chocobo then. A Chocobo? Do you hail from one of Northern's more isolated settlements, perchance? I hear there are few places where they ride little elves. But here in Crystarium, mounts like that grey fellow there are far more commonly used.
Seeing as you are plainly unaccustomed to riding Amaro, I think it best I accompany you on this flight myself. Any zone worthy of the name could do it, of course, but the XIV sent you to me. Ensuring you arrive safely is my responsibility. Gather your things and meet me at the Amaro launch. One of the junior tamers will attend you while I ready the mounts. Siellä Colusiossa tosiaan on se Elmore, tai sanoin englanninkielisesti Julmore, mutta koitan nyt sanoa sitä, okei, Julmore, sit jos tulee englanninkielistä tekstissä vastaan, mutta muutama saa sitä Elmoreksi. You want to fly an Amaro to Colusia? Well, I suppose if Master Genmai is going with you. Wait here, please. The Master should be along with the mounts shortly. You can travel to Colusia. Speak with the aspiring Amaro tamer to fly to the island. You can also use your ether compass to assist with locating ether currents in new regions. The ether compass can be found at a collection in the duty section of the main menu. Kuten tavallisesti, täällä ei pystyisi tavallisesti lentämään saman tien. Tai vetää koko alueen tarina läpi ennen kuin pystyisi löytämään viimeisen aerokurrentin, ja sen pystyy lentämään täällä. Mutta kuten kaikkialla, niin mä oon The whistling breeze, mute. The pounding surf, frozen. Time itself takes a breath. Kuten tavallisesti mä oon aiheuttanut kaikki aerokurrentit jo. At light's edge, all is perfectly still. The world captured in a painting, locked in a moment. Music, faint and fleeting, drifts coastward on the lifeless air. And in the distance, beyond the broken earth, a city beckons. Northrend, Colusia. Siellä näkyy Julmore. Se oli niin jotenkin Julmorina. Siellä näkyy Elmore. Mun pitää taas mennä vessaan. Ennen kuin mä menen, niin mä mainitsin tästä paikasta, että mä oon auttanut ainakin 2 ihmistä, ehkä 3 ihmistä levuttamaan Blue Magea täällä. Mä oon kärrynyt ne ja ne on vaattunut expit siitä level 70, niin se on maksimi, mitä ainakin jossain vaiheessa Blue Mage oli. Nykyään se on maksimi 80, mutta tää oli hyvä paikka. Onko se hyvä paikka silleen 60-70 vai miten se sitten onkaan? Mut siinä kohtaa mikä on se maksimi, niin jos tappaa yli sen maksimilevelin vihollisia, niin niissä ei kai tule joko XP ollenkaan tai tuleeko niissä hyvin vähän, mutta itsehän olen levoittanut Blue Mageit aina sooluna, mutta olen auttanut siis muita ihmisiä levuttamaan. Ja tää on ollut suosittu paikka. Mutta nyt mä käyn siellä vessassa. Ja jatketaan. Tosiaan tuolla on tuo Elmore, mutta silloin kun mä tätä ekan kerran pelasin, niin oli vaan jotenkin vahvasti sellainen tunne, että mä olisin tyylin pelannut tätä peliä puoleen väliin. Tai siis shadowbringersia jo puoleen väliin. Ennen kuin kanssa päästään tuonne Elmoreen. Mut siinä kohtaa, kun mä itse asiassa sitä aloin pelaamaan, niin mä en itse asiassa ollut ihan hirveän pitkään kyllä itse asiassa pelannut varmaan tätä. Mä en muista. Mä tosiaan rushin kaiken sen kontentin läpi silloin alusta Stormbloodin loppuun. Et siihen ei tosiaan ehkä mennyt kuin kuukausi tai jotain. Jos sitäkään. Mutta olisiko siinä ollut tietysti joku vuosi välissä, niin kun aloin pelaamaan Shadowbringersia. Tässä mä sitten seurasin sitä tarinaa, en muista, jatkonko mä sen suoraan, mutta tässä mä sitten seurasin tarinaa, niin se tuntui jotenkin niin paljon liikkuva hitaammin, että niin tyli yhtä pitkä aika kuin mitä mulla oli mennyt päässä Stormbloodin
Stormbloodin, niin mulla meni yhtä pitkä aika päästä Eulmoreen, mut. Ehkä mä vaan kuvittelen. Varsinkin kun mä aloitin tältä alueelta, ja mä muistan että me kyllä mennään tuonne Eulmoreen kyllä nyt tässä. Nyt kun ollaan tällä alueella jo. Mutta nyt tullaan sitten takaisin. Tuon toiselle puolelle ei pääse ennen kuin vasta. No en muista. Meneekö se nyt saman tien, vai tullaanko se nyt takaisin, mutta sinne ei pääse nyt saman tien. Tai ei pitää päässä, kun ei pysty lentämään vielä, mutta vähän niin kuin muissakin alueissa, että ihan kaikkialle ei pääse, ei mennä saman tien. Stormbloodissa ja missä kaikkialla ollaankaan oltu. Mutta joo, jatketaan. Kyllä kaikki selviää ajan myötä. We arrived. This is Crackshell Beach on the eastern coast of Colusia. You should be safe here for the present. Compared to the mainland, Sin-Eater attacks are far less prevalent, and the native beasts are not any more dangerous than elsewhere. It is the people you should be wary of. Anja, niin, peopleista ja puheen ollen ihmisistä. Puheen ollen tulee mieleen politiikka. Oliko sitä politiikkaa nyt loppujen lopuksi siinä Stormbloodissa ihan hirveästi? No ei siinä kyllä ollut. Ehkä siinä Postman Scenario Questissa oli ehkä pikkusen enemmän, mutta niin vähän, että ei edes käy sinänsä mielessä, että voi vitsi, politiikka. Mutta. A spy you that city in the distance. That is Yulmore, the island's main settlement. It rivals the Crystarium in scale, and was once an ally in our battle against the abominations. For years, the Yulmoran elite have fancied themselves the masters of what remains of our broken world. They have gone as far as to offer the leaders of other settlements their protection if we bend the knee. But to say their ideals are questionable would be putting it mildly. The Crystarium is one among many who resist their heavy-handed authority, and while we are not at war, our relationship with Yulmore is strained at best. It may be wise to conceal your ties with the Exarch during your stay here, especially in the vicinity of the city. I'm glad we understand each other. Now, the Exarch has instructed me to divulge the secrets that should make finding your friend a good deal easier. Listen closely. Accept. Eikö se oli muuten complete vai mikä se olikaan? Nyt se oli accept. If you head south along the coast, you will eventually come to a fisherman's shack. A friend of the Crystarium lives there, a man who goes by the name of Eivor. Eivor keeps an eye on everything that happens in Colusia and will be able to point you in the right direction. Just hand him a sprig of thyme that will let him know you can be trusted. Here, this should be enough. Find your friend. I will stay here with the Amar until you are ready to return. How kind of you. Hopkoppeleita. Siinä näkyy. No ihan saman näköisiä kuin meidänkin maailman koplinit, paitsi että meidän koplinilla on aina maskia. Tuolta ne näyttää maskinsa alla. Taas netissä näyttää kuin kuvaan silloin. Mutta ihan kaikilla tällä siis ei ollutkaan tosiaan Sin-Eatereitä. Tavallisiakin vihollisia löytyy. What you after? Fish? Crab? I think I've got an eel in barrel somewhere if you have taste for him. Oh, I do love a bit of thyme. Chuck some in the pan and it's like a bloody festival of flavor.
Now, what is it I can do for you? Can't say as there's been any major upset to report these past few weeks. Alfinoy, I know the one. Our young champion of the downtrodden. Almost richer than all of Norrland put together, but it's a different story for them as live. But it's a different story for them as live outside the city. Most spend every waking moment just trying to stay alive, which makes your friend's dedication to helping others stand out all the more. I can hazard a guess as to where he is now. Get a message to him, but you'll need somewhere quiet to meet. Have her from prying eyes. Make for Steeltide. That's the fishing village just up the path there. You're looking for a rundown excuse for a tavern that locals call the Liekkiel. Wait there and I'll see that Alfino joins you. Tällä alueella oli myös yksi henkilö, josta mä kommentoisin, kun me nähdään se. Mä muistan, kun mä mainitsin sitä aikaisemmin, mutta puhutaan siitä sitten, kun se tulee vastaan. Ei mitään nyt suurta ja ihmeellistä, mutta yksi kommentti vaan. This is your first time in tavern. It's customary to buy a drink if you mean to loiter. What you'll be having? Olut, simaa tai vettä. Ihan hirveästi. No itse simasta mä kyllä tykkään yllättäen, vaikka sitä ei tule kyllä joutu kun vappusi, vaan minulla nyt sitten onkaan, kun sitä tulee kauppaa ja tälleen. Mut se on ilmeisesti ollut, ainakin joskus muinoin suosittu juoma. Oblivion sitä näkyy yli joka puolella, että siinä on miidiä siellä ja miidiä täällä. Ja kaljasta en kyllä sinästä tykkää. Kyllä mä nyt opin juomaan, totuin siihen makuun jo jossain vaiheessa, mutta kyllä meillä on juuri lonkeroa. Mennään simalla, se on lähempänä Limsa. A fine choice. And what you'll be paying with? Well now, those are exotic. Ready to come by coins like that. I'm sorry, dear. I don't doubt they have value, but I don't have a touchstone to test their purity. I'm not about to go begging for one from the neighbors, so we'll just have to come to some other arrangement. Here's an idea. There's a common to the north where we grow our vegetables. Aina tietenkin niin. Peli ei koskaan tarinallisesti ota multa giliä, rahaa. Niin aina pitää tehdä sitten joku legwork sen sijaan. Tai saada Sayonella rahaa tai jostain muualta saada rahaa. Ei koskaan minulta. Joka on ihan kiva juttu. There's a common to the north where we grow our vegetables, but lately the beasts have been eating more of them than we have. What do you say to a bit of extermination work? Sounds fun. I want you to squash any vermin you find, then visit the caretaker and give him an earful from me for sleeping on the job. He'll be in this old silo next to the fence, snoring like a snot. Do that for me, and you can laze about here as long as you like. Ei oo enää lähellekään one-shotteja, ei two-shotteja. Kuten tavallista, niin tällä hetkellä nämä level 70 on nyt vaikeampia kuin
kun ne aikaisemmat 70 oli, että itse minä video hypännyt pikkusen. Vähän samalla tavalla kuin viime DLCssäkin oli, että 60 oli vahvempia sen uuden expansion alueella, ei DLCn alueella, kuin siellä sitä aikaisemman expansionin alueella. Se korvan täydellinen. No response. Maybe you need to knock louder. No response. Perhaps the occupant is hard of hearing. Pistää ovi paskaksi. You hear faint squeaking from the room beyond. Time to burst in and save the day, brave adventurer. No one is home, and judging by the lack of furniture, they haven't been for some time. The old scraps of vegetables on the floor, such as rats, have taken up residence in their absence. No, en mä tykkää antaa kenellekään korvan täytettä. Täälläkö se oli? Welcome back, dear. What did that good-for-nothing caretaker have to say for himself? Gone? Must have left to join the rest of the hopefuls. In Gate Town, outside Yulmore, you don't have a clue what I'm talking about, do you? And there I was thinking you were another dreamer. Well, never mind that. Mind all that. Take a seat wherever you like, dear. You have more than earned it. I'll even throw in another drink on the house. How nice of you. And how is business today, Mistress Theva? Oh, frenetic. Look, I have a new customer. Well. 'Tis good to see you, my friend. The barley seeds you wanted. They should produce a better harvest than the last. What, just like that? Oh, Alfino, you really are a dear. Well, I'd best be tidying up some of those empty shacks before the pests move in. Keep an eye on the place while I'm out, eh? Alfinolla uudet vaatteet. Vähemmän tyylikkäät kuin viime aikaisemmat vaatteet, mutta uudet joka tapauksessa. It seems an age since last we spoke. Not since the prisoner exchange in Doma. And Yotsu. It has been even longer for me, of course, if you count the days I've spent here. But the time has only added to the relief I feel seeing you safe and well. We thought we'd lost you. Alize said much the same thing. I don't think I've ever had such a scolding. But I believe an exchange of news is in order. Come, tell me of your arrival and all that came before.
No ihan hirveästi ei kyllä sen jälkeen tapahtunut, kun Halise tuli tänne ja minä tulin tänne. I see. Both the Exarch and Alize told me what they knew of events, but I had stubbornly clung on to the hope that all-out war might yet be avoidable. And poor Tataru. She must be sick with worry. We must endeavor to return as soon as we may. It would be nice to bring her good tidings for a change. But before we bid this world farewell, we must first ensure that it is not rejoined to the source. We must prevent the 8th Umbral calamity. Urianger's vision of the future has, I fear, every chance of coming true. By his description, the catalyst for the calamity was a formless and deadly weapon employed by the Garlean Empire. Which can only mean one thing. Black Rose. Gaius was telling you the truth. When we were on the trail of the Asians, we saw evidence that the gas was being manufactured once more. Gaius was adamant that the project had been scrapped, but so long as there are wars to be waged, there will always be those determined to win by any means. Niin sä tiesit sitten, että se on Gaius. And thus simply destroying the existing stores of Black Rose would do little to alter fate's course. In that sense, our involuntary journey here to the First was something of a boon. Together with the Exarch, we've developed a theory as to how we believe the rejoining will be set in motion. I'm sure Urianger himself will cover the subject in more detail. But I can tell you the process requires that both worlds, the Source and the First, be facing an existential threat. One being Sin-Eaters, of course. They are a menace that I would dearly love to remove, and not just to avert a calamity. I may be a stranger to this world, but I will not stand idly by and let innocent people be slaughtered. That is what brought me to the gates of Yulmore. Ignoring its pretensions as a kind of capital city to what remains of the world, it is nonetheless a center of power and authority. If any solutions are to be found, I believe our search should begin there. What say you, old friend? Hungry for another adventure? Not really. And so we take to the road once more. Assuming you have no objections, let us make our way directly to the city outskirts. If we time our arrival just right, you may be lucky enough to see why I have yet to set foot in Yulmore, despite my best efforts to do so. Come, from here we must head west, and then cross a small bridge. Voisiko se olla, että mä olisin sittenkin aloittanut Arangista? Se mennyt eka Aliseen luoksi. Jotain muuta vaan sen tuttu paikka, kun mä oon täällä käynyt tällainen usein. Sittenkin siinä olisi mennyt sitten. Tuntuu, että meni niin pitkä, että pääsen tonne Yulmoreen. Voihan sekin olla. Eulmoreen, anteeksi. Mä sanoin sitä suomenkielisen Eulmoreksi ja sitten englanninkielisen Yulmoreksi. Se tulee aina ulos Yulmorena. Crucia seems peaceful, does it not? Almost familiar.
I had a similar impression of the Crusadeum. Even in this distant world, people are much the same. To think that whenever a calamity struck the source, a reflection such as this one, with all its culture and history, was being erased from existence. No, get away from me. No! Get away from me! Over there. Quickly, someone is in trouble. Kuten olen monta kertaa sanonut, mä en yritä näitä. Siinä itsekin osaa ja takuta. Oh, thank the fates you. Look out! My poor heart. Thank you, young miss. Ah, there you are. In my haste, I lost my bearings, but I see you have the situation well in hand. Fine work. Are you all right, madam? Just a few bruises from where I fell. Nothing compared to what was in store for me before this brave soul came to my rescue. I honestly thought I was done for. My feet are not as swift as they once were, and I knew there was no one left to hear me scream. Not that I let that stop me. Leave my old house behind and grew up outside Yulmore with the rest of them. Not those fancy lords and ladies would welcome an old crone like me. Still, even a shack near the gate has to be safer than staying here. One would hope. Either way, I suggest you avoid wandering alone, lest you make the Sin Eater's task any easier. You again, you saved my life. Now, I'm sure a strapping lass like you has little to fear, but I won't linger long in this place. There's naught to be had here but cobwebs and memories. Oh. This, as the lady says, many of these parts have abandoned their homes to live in Yulmore's shadow. Should the Sin Eaters descend upon this region, there are precious few with the strength to fight them off. Speaking of which, what have you been told of these monsters? Not much really. A brief history then. It was not long after the flood swallowed the better part of the world that the Sin Eaters first appeared. Some beastly, some vicious. Yet regardless of their form, all seem incapable of speech, and all are driven by the same insatiable appetite for mortal eater. They are predators, and we are their prey. Colusia suffers from far fewer attacks than most regions, but even so, the list of the Sin Eaters' victims grows longer by the day, a tragedy without end. Still, we have one small victory this time, at least. Now, shall we press on? We need to return to where the road forks and follow the path that leads west. Itse asiassa nyt kun mä muistin tässä, itse asiassa ihan mielenkiintoinen juttu.
Tämmösiä hökkeleitä. En tarkoita siis, että tämä olisi mielenkiintoinen. Tarkoitan niistä toista, missä nyt en sano sen enempää. That gate up ahead is known as the Open Arms, and Ulmore itself lies beyond. This, meanwhile, is the aptly named Gate Town, the dwelling place of the many desperate souls who hope to be chosen to live in the city proper. I thought I recognised you. Brought a new friend, eh? I'll bet you got a trick or two up your sleeve. Maybe even 3. Care to show me? She's not here to compete. Leave her be. What? I was only making conversation. Ladies and gentlemen, your attention please! Vaifuja. Ja sulle teki vähän mieleen jotain Final Fantasy 9 nää. Greetings to our hopeful petitioners, one and all! Ulmore extends its warmest regards. Mä en muista mitkä niiden nimet on, kun en pelannut Final Fantasy 9, mutta jotenkin näistä tulee vähän mieleen se. Ne 2 narraria. Mut sen sijaan, että ne ois rumia ja ärsyttäviä, niin vähän söpöjä ja ihania. Let it be known that a lady of distinction wishes to dine on fish divine. We seek a master culinarian who can guarantee seafood perfection. Dazzle the matron with your delicious dishes, and life in the city will be yours to enjoy, even on days when fish is not on the menu! Who among you will answer the call? Name yourself or another. We might not at all. Fish, is it? Was there anyone? What about that girl? Do you recall how I said Ulmore was a centre of power and authority? Well, that is not the only reason for its fame. It is also known as the City of Final Pleasures. The noble and the wealthy who survived the flood gathered here to live out the rest of their days in decadent abandon. A poor man could sooner pass through the Iron Needle than Ulmore's gates. The only way the common folk can enter this perverted paradise is if they fulfill the whim of one of the privileged, and so they are picked over like market produce. What a catch! We'll not be throwing this one back! Having seen your all too obvious charms, we welcome you with open arms. Come, join us in the City of Splendor and live out your life in an ecstasy of endeavour. Oh, just look at those expectant faces. What could you possibly be waiting for? Well, what have we here? An extra share of meal to celebrate our newest resident! For you! Ah, at last! Enjoy! Thank goodness. Meal is a foodstuff which Ulmore routinely doles out to the people of Gatetown, and apparently a staple for its citizens as well. Many here rely on it to survive in these times of scarcity.
yet the whole arrangement just seems... Well, let's just say it leaves a bad taste in my mouth. Selvästi halunnut. Get yourself a girl who looks at you like that. Nyt mä voisin käyttää pakra tässä taas kerran. Ja jatketaan. Now you understand why my attempts to enter the city have thus far come to naught. The dubious privilege of residency must be won by a contest with ever-changing rules. They say this policy has been in place for the past 2 decades, ever since Yulmo's current ruler came into power. Yet from what I have seen, it does more harm than good. Not only does it distract people from our shared struggle against the Sin Eaters, it robs them of their self-sufficiency. I have tried to propose ways that they could improve their lot, but my words invariably fall on deaf ears. Eli tosiaan, jälleen kerran paikka, joka on silleen, että emme halua teitä, menkää pois. Tosin no, tää nyt on vähän ehkä vähemmän semmoinen, että no jopa silleen, että hei, sinä tulet tänne, mutta ei paljon parempi. The attitude is so entrenched now, I worry that, well, maybe you should take a turn around Gate Town and judge the situation for yourself. Tässä on hyvin paljon mieleen myös toi Ulda, että tää on niinku Uldan ulkopuolinen paikka ja sitten Ulda on toi Julmore. Hyvin samanlainen tilanne. Ei sama tilanne, mutta samanlainen. Still here are you? Can't blame you for wanting a slice of Yulmo's pie. If you ask me, you should ditch that sour-faced brat and make a home for yourself here. Ketton's not much to look at, but at least it's safe, and the meal is the best thing I've ever tasted. A large spot bubbles over the flame. Pale chunks, mule, you realize, float in the otherwise plain broth. Siellä on miten mulla on tämmönen? Ihan vieressä. Kun mä siinä kohtaa tiennyt, että mikä tää on. Tämmösen sivun näin. En mä oo varmaan tiennyt, mikä tää silloin oli. Sen takia on jäänyt tuommoinen. Just look at it. Can you imagine a more beautiful city? No on se ihan kiva värikäs. Ja hauska muotoinen. Se on melkein niinku, että kun on sanottu, että se Crystarium on rakennettu silleen niinku tarpeen mukaan, niin Minecraftissa kun rakentelee lisää tiloja rakennuksiin, niin niistä tulee mielenkiintoisemman muotoisia kuin että jos vaan rakentaa ihan suoraan niin valmiin talon, niin niistä tulee joko 4 tai sitten niistä tulee jotenkin muuten vaan erikoisen mallisia, mutta ikinä ei näin hienoa aikaiseksi. Mä tykkään tämmöistä, mitkä on niinku super erikoisia. En osaa rakentaa semmosia. Every day I dream of that life that waits for me inside those walls. Oh, will they ever pick me? No, olisi tuossa äsken asettunut ehdolle. Kaikki oli silleen, että kalaa. Kaikki haaveksi pääsevästi tonne, sitten ehdotetaan, että saat kalaa sillä syödäksesi joka päivä. Niin se on silleen, että mieluummin asun täällä. En ole itse kalan ystävä kyllä, mutta niinku... Tai itse vielä silloin kun mä pelasin tätä peliä, niin kun aikaan kerran täällä shadowbringersissa, niin mä kuvittelin, että mä tykkään kalasta.
Mut kävi ilmi, että mä en tykkää punaisesta kalasta. Mä tykkään erittäin paljon valkoisesta kalasta. Itse asiassa. You have seen what Ketan has to offer. These people can no longer fend for themselves. They have become dependent on handouts of meal and believe Yulmore is the answer to all their woes. Yet, no matter how I frame my encouragement, they seem unwilling, nay, unable to conceive of any other way of life. You disapprove of Yulmore. It is difficult to make a final judgment without to make a final judgment without first seeing the city's inner workings. Maybe it is that uncertainty which always makes me feel so ill at ease here. Not that it matters. However unjust this system may seems to. However unjust this system seems to me, if these people claim to be content with their lot, it is hardly my place to criticize their choices. But take that elderly lady you rescued. Does it seem that those who have chosen to forego Yulmore's largesse are doomed to suffer for their independence? In the end, they are all but forced to seek refuge in Gate Town, and not hamlets and fields across the island are left empty and untended, hastening the region's descent into ruin. Nay, I am not convinced that Yulmore's generosity truly serves the best interests of Colossia's people. I am not so naive as to think there is some miraculous solution to all of this. Yet I can't help but frown at the sight of hard-working villagers struggling to survive, even as the chosen few rejoice at being plucked from poverty by the hand of a capricious noble. There has to be a better way. I will not know for sure, however, until I have taken those long-delayed steps through Yulmore's gates. It is fortunate that you arrived when you did, Denshek. I have been working on a scheme to insinuate myself into the city, and if all goes to plan, it should soon come to fruition. There is a beast tribe who makes its home in the seas surrounding the island, the Onder, they are called, though you and I know them as Sahagin. For the most part, they keep to themselves in their ocean grottos and rarely have dealings with land dwellers. But as Sator took such great pains to impress upon me during our stay in Kugane, business favors bold, and so I reached out to them. I duly discovered that the Onder are inordinately fond of land-grown produce, fresh fruits in particular, and when I offered to procure such goods for them, they promised to pay me in pearls. An attractive business venture for any prospective investor, would you not agree? Surely even the most jaded Yulmoran lord would have time for a merchant who can make pearls from plums and pumpkins. Yes, I've come a long way since my days of buying samurai swords without first negotiating a price. My appointment with the Ondo is due to take place in a few hours. I just need to collect the produce and meet with them on the shore. But you help me make the exchange. Mennään pieksemään ne kaikki, ei kun. Excellent, I should be glad of your company. First things first then. We must pay a visit to Moshamoa,
my supplier in right. Come, it is just to the northwest of here. Nyt joku skampäkin kuuli meidän suunnitelmat ja pilaa kaiken. Olisin ehkä vaan hypätä tuonne, mutta meni jo. Is there something I can do for you, friend? Good day to you, Moshamua. This is my associate, Denshak. We are here to collect the produce I purchased. Yeah? I loaded your lackey up with the goods not long ago. My lackey? I know of no such person. Mr. Lad. Short blue hair? No. Se oli se, joka me nähtiin tuossa äsken. Se meni varastamaan meitä varten. He said he'd come on your behalf, and since he seemed to know all the details, I just assumed. Confound it. Someone must have been eavesdropping on our conversation. Sulla oli kyllä nopeat jalat kyllä. Se on kerennyt tänään asti tulemaan. If this charlatan was here not long ago, he couldn't have gone far. We should split up and search the area. You find a vantage point on the south side of the town and I shall take the west. Taas tämmönen. Missä sinä olet? Ei ole iso alue tässä. Sielläkö se on? Siellähän se on. You've located your quarry. Come here, you little shit. Mä olin tuossa miettimään, että kun Alfino sanoo, että se yrittää tehdä itsensä rikkaaksi niille helmille, niin mähän oisin sinänsä tarpeeksi rekas varmaankin luultavasti asumaan tuolla ihan puhtaasti. Ilman, että mun pitää ryhtyä palvelijaksi tuolla, mutta niille. Mä voisin sen vaan näyttää, että kattokaa mitä paljon mulla on rahaa. Minä menen asumaan tuonne. Kiitos. Tershak, any sign of him? You have a keen eye. Let us move in before he makes good his escape. Hauska toi nimi toi. Tukalibri. Se on tukaan ja kalibri. Kolibri yhdessä. There you are. Mun pitää kyllä nyt taas vessaan. Hämmetin kahvi. Noin. The thief who claims the harvest on my behalf. Hand it over. Well, forgive me. I have to get into the city. Niinhän ne kaikki sanoo. Niin meidänkin. I have no family and all my friends have already been chosen. No one here gives a damn about me. When the meal gets handed out, I'm lucky if I get a smell of it. No matter what I do, they won't call out my name. I'm so tired, I'm so bloody hungry. I thought maybe I could steal your idea, get in that way. What is your name? Kai Shear.
Tell me then, Kaishir, must it be Yulmore or nothing? What of the Crystarium? They may not offer charity, but you would be fairly compensated for any work you did. No, it has to be Yulmore. That's where all my friends are. We made a promise that we'd live together in paradise. I was to make my deal with the Ondo at the Clave. Listen carefully, and I shall tell you my plans for the business, and how best to arouse the Yulmoran's interest. You'll give me your place? Just like that? I'm giving you a chance, nothing more. What comes of it is entirely up to you. I understand. Oh, thank you, thank you! No, se siitä suunnitelmasta. This was but one path. There will be others. But for young Kaishir, it was the difference between life and death. I do not regret my decision, yet I will admit that a part of me wonders if it was for the best. We strive to bring swift salvation to this world, that countless lives might be saved, not least your own. Even if it came at the cost of one man, should I have forged on regardless? Quite possibly, meaning we'd better hurry up and think of a new plan. Indeed. We will find another way. I promise you. Shall we return to Wright, then? Is that... I can't be sure, but I think someone's in trouble. Come on, they may need our help. Lähtee juoksemaan tuolta, mutta mä muistan, että mä taisin uida tonne. Eikö sinne pääse? No, minäpä sinne lentää. Ehkä mä sinne tosiaan uinut. Piti tosiaan varmistaa, että pääseekö sinne edes tosiaan uimalla. Hemmetti Alfina osaat nopea. Mut tämä tyyppi tässä on se, jos mä mainitsin. Tää näyttää ihan samalta. Niin kuin mä olin silloin. Mulla oli ihan samat hiukset, melkein saman värisetkin hiukset. No sillä ei ollut biiksiä partaa kyllä. Mä en muista. Mut niinku hetken mä siis hetken mä tosiaan luulin, että niinku se oli otettu niinku mun hahmomodelista, että niinku että ihan sama, että minkä näköisellä hahmolla mä pelasin, niin se olisi ollut samannäköinen henkilö, mutta ei se sitten ollut. Tämähän sen tosiaan nyt näyttää, että mulla on nyt ihan erinäköinen hahmo. Tää oli niin samannäköinen mun hahmon kanssa. Mä oon miettinyt, että onko se sentään diipimpää, onko tämä minun kadonnut veljeni. That should take care of the worst of his injuries. Mercy, Epic. Koska mä siinä kohtaa ollut ihan saman väriset hiukset. Samanlaiset hiukset ja saman väriset. Ja
Kuuntelin saman aamun mun partaa. Breathe easy, sir. No harm will come to you. Here. Shivering. Pray keep an eye on him while I get a fire going. I thought for certain I was dead. How am I ever to repay this kindness? We'll settle for the tale behind your current predicament. Why don't you begin by telling us your name? Nyt mä vasta tajusin, että sillä on punaista meikkiä sen silmissä. Koska sinä sanois, että ihan oo sama. Crystal, I was invited into Gilmore to work as an artist. A wealthy couple took me in to paint pictures for them, but when my style proved contrary to their taste, they just quickly turned me out onto the street. I was left penniless and patronless, a grave scene in Lord Walther's city. Within days, they had brought me before the man himself, and he asked me what I meant to do. Dejected as I was, I told him that I wished to leave. Little did I know how soon he would grant me my wish. They flung me over the balustrade into the goddamn ocean. From up there, you were not dashed to pieces. Don't ask me, luck I suppose, though if you hadn't found me when you did, it wouldn't have counted for much. Monsters. The citizens condone such barbaric punishment. Oh, without a second thought, when Lord Walther passes judgment, no one so much as blinks, let alone argues. In Yulmore, his word is law. Ei se ihan tasan tarkkaan ole samaan näköinen, mutta siis... Se tuli pääasiassa noin hiukset. Ja totta kai se on Midlanderi, mutta... Mut. Hyvin hämmentynyt oli ensimmäisen kerran kun näin sen. Mutta nykyään mulla on toinen sisko. Sadu on nyt mun... Tai sisko. Ennen mulla oli veljenä Tristolle, nyt mulla on siskona Sadu. The more I hear about Gilmore, the more determined I am to see what waits within its walls. I shall bend all my thoughts toward securing another way into the city. There must be something we can do. But first, we should convey Tristal to the shelter of the village. Fire or fire, no fire, he needs to be out of this chilly coastal air. Away into the city. Pray accept my deepest gratitude. I owe you both my life. I owe you both my life. And if you'll permit me, I would assist you in your attempts to enter Gilmore, insofar as I am able, at any rate. To be frank, the thought of sending my saviors into that awful place makes me sick to the stomach, but since it's plain you have set your minds on it, you should take this. It's my favorite paintbrush. The Yulmoran elite
are never satisfied until they get exactly what they want. And if I'm not mistaken, the couple I mentioned will be looking for someone to replace me. If you make a show of owning such a well-used brush, you may be able to convince people you have a talent for painting. Are you certain? This is your livelihood. We can deprive you of such a treasured possession. Vaikka se tarvii kyllä uuden... Mikä se on tuokaan paintbrushi? Paintbrush, mikä on suomeksi paintbrush? Sivellin. I give it gladly after you have all you have done for me. Besides, I don't think I have the heart to paint anymore. As to what I'll do instead, I honestly haven't decided. But I shan't stay long in this place, not with that city brooding over me. Nay, I'll move on to new lands and a new profession, and I'll keep you in my prayers from now on, now until my dying day. Muuten ihan hyvä suunnitelma, että nyt kusetetaan niitä, että hei, minä olen taiteilija. Katsokaa, miten minulla on kulunut sivellin. Sillä ehkä pääsee sisälle, mutta sillä ei kauhean pitkälle kyllä. Pitkään ollut sillä sisällä. Mutta Alfino tuntien se on hyvä piirteä. Anteeksi. Mutta mitäs minä sitten? They say kindness is its own reward, but Crystal has repaid us with a gift as timely as it was unexpected. We will, however, need to act upon his advice before another painter steps in to fill the vacancy. Thankfully, I do have some modest skill with the brush. Nothing approaching that of a true artist, of course, but enough to play the role, I would hope. As for you, well, if you don't mind taking a subordinate role, maybe you could pose as my assistant. Ovelaa. Huomatteko, sanon tällä kertaa aina sanoa olevaa, koska se on paskavitsi. Ainakin Teres, missä se tulee. Eikä se olisi mikään vitsi. Se on niin paska, että sitä ei voi sanoa edes vitsiksi. Then it is settled. All we need to do now is return to Gate Town and await the next appearance of those wild jesters. Hei, älä puhu tommosen sävyyn. Vaifusta. Mitkähän ne nimet oli Fantasifissa? Voisin mä katsoa. Aloitetaan. Niin on tosiaan miehiä. Ainakin näyttää hyvin vahvasti miehiltä eikä ole naisia, mutta jotenkin, no sininen ja punainen. Niistä tulee hyvin vahvasti mieleen noi. Mä oon aika varma, että niiden tyttöjen nimet ei kyllä ole Aloitetaan. Olisi kyllä hauska, niin että se olisi yhdistetty siihen, niin se olisi aivan mahtavaa kyllä. Onko se kauhean spoilerissa, mä katson niiden nimet. On jonglereita. Junglers of Evil. Eikö niiden nimiä sanota? Niin englanninkielisessä sanottu. Se on ranskankielinen ilmaisu, tai jopa myös tanskankielinen ilmaisu. Se on juggler, eli jonglööri, ranskaksi tai saksaksi. Englanninkielisessä se on juggler. Tai ei niillä ole erityisen pieniä nimiä kuin vaan Blue Jungler ja Red Jungler.
No voidaanhan me sitten mieltä. Se ei kyllä ole niiden oikeat nimet kyllä. Kenenkään nimi ei ole Blue Jungler ja Red Jungler. Voidaanhan me väittää, että niiden nimet on Zone ja Zone. Mutta joo, jatketaan. Here they come. Ladies and gentlemen, your attention once more. For today it's been for the fork at our door. We have welcomed a peddler who made pearls from plum, and now we have place for a painter of plum. So come along and don't be slow, it's time to let your colors show. At least, landscapes and still lifes are so rarely commissioned these days. Oh, I thought I spied some new faces in the crowd. What fortune that you should feel at ease around an easel. What proof have you of your prowess? Any masterpieces on your person? Sadly not. Everything I paint is soon sold. Such is the life of a working artist. Ai, miten smoothly. I have only my brush to testify for me, though you will note that it has seen no small amount of service. Flecks of paint, both old and new, a tool of much loved and much used. Not a prop to be conjured on the hop. Very well, come with us and we'll put those talents to the test. And who is this hanger-on? Well-wisher or parasite? Why, this is my assistant. She whose unfailing support allows my art to flourish. I will go with her or not at all. Parasite then. We shall leave her fate in the hands of your new employer. It matters not a whit to us. Wit to us. Jatketaan. And having filled our latest vacant space, we retire to Yulmo's sweet embrace. Oh, mercy me, the meal. We almost took our leave without having a loving token. We must empty the sacks ere we make our way back. Jee, päästin sisään. Joo, peli. Any day now. Come on. Redemption is beyond us. The lament of all but saints and fools, and the comfort of the lords and ladies of this accursed place.
Once they held fast against the madness, only to embrace the coming cataclysm and delight in the end of days. Perhaps in rapture they seek to lose themselves and the misery they share. Or perhaps for them alone, the promise of eternal pleasure really does hold true. Ketä nyt tää paikka on täynnä ihmisiä tai porukkaa? Se ihaile näitä läheltä. Siis tarkoitan näitä kahta läheltä. Welcome to the city of final pleasures. Feel free to weep at its magnificence. No, not even a single tear. Moving right along then. Our first task is to register you as residents. You know, make it all nice and official. We'll smooth the way, so you just need to put on your happy faces and head through the joyous hall. Voi para katselemassa merchia. Kyllä. The Bureau of Immigration is in the first room on the left side of the passage. Declare your name and occupation in a nice loud voice. The clerks will tell you where to go from there. Oh, and pay no mind to those folk off to the side of the road. Much like the hopefuls in Gate Town, they haven't earned the right to enter the city proper. Miten sitten on täällä? If, however, you enjoy basking in the envy of your fellow man, then by all means, take your time. But why waste another moment? Go, enjoy the beginning of your new life in paradise. The Bureau of Immigration, was it? I suppose we had better show you ourselves willing for the time being. Muuttamaan kaupungissa. Täälläkin on ympärillä no tuolla ylhäällä vielä lisää, mutta tässä on missä pääsee. Tää pitäisi paikka käydä ympäri. Tai siis mä kävin alun perin tää ympäri, mutta siis muistaakseni tää vedetään vielä kertaalleen niin kuin ihan kuessin mukana. Ei turhaan juoksin silloin ympäri. Welcome to Yulmore, fortunate friends. May I have your names? I'm Alfino, an artist, and this is Tenrek, my assistant. Ah, yes, I was informed of your imminent arrival. We can forego the usual interview and begin processing your registration papers forthwith. Now, the citizens of Yulmore are divided into two classes. They are the free, who are blessed with the favor of Lord Warthrey, and the bonded, who work in the employ of the free. You will be joining the ranks of the bonded. Your duties are to serve a patron in the capacity for which you were chosen, in your case, painting pretty pictures. Should your patron dismiss you for any reason, you must find another sponsor among the free, or accept work as a general laborer. I see. And might you tell us something of the patron we are to serve? The two patrons, actually. Shinath and Duliachai, a mystical couple whom most refer to as the Chais. Chinos ja Duliachai. Jos nämä yhdistää, niin Duliachainus. Mitä ikinä sitä mahtaa tarkoittaa? Onko siinä jotain puunia laitettu mukaan? En tiedä. Ehkä ei.
They are both gentle souls, but I would ask that you conduct yourself with respect and humility, for your own sake as much as theirs. Now, a moment please, while I complete the relevant paperwork. All in order. These are your registration documents. Take those papers next door and submit them to the clerk. Once they have been stamped, you will officially be Yulmoran citizens. Enjoy your new life in paradise. Welcome to the Bureau of Registration. Papers, please. Glory to Arstotzka. What have we here? Alfino, artist. Tenshak, artist's assistant. To be employed in the service of Lord Chinus and Lady Julia Chine. Yes, everything seems to be in order. Your registration is hereby approved. I think it's best that we deliver you to the Chai residence before... Oh dear. You smell hideous. So the monsterberry. You crawl here through a ditch. It's like an unholy miasma of dust and sweat and the musk of some unwashed beast. Proceed directly to the delousery next door and scrub yourselves clean. Use whichever showers are free. After you have rinsed away that stench, you'll want to splash yourselves with this perfume liberally. Once you have made yourself presentable, then you may proceed to the Chai residence. Conan, the guard by the stairs, will give you directions. Mä veikkaan, että suihkussa ei siinä saa niinkään. Niinkään iloa, se olisi vaatteiden vaihto enemmänkin. I didn't realize we were so aromatic. Kukkuu, halassumme naisia täällä. Delause. You rinse yourself clean in the stream of water. Sitten piti käyttää toi. Nyt tuoksun kukkaisilta. You apply the perfume as directed, and the delicate scent of roses fills the air. No, kukki ainakin. Oh, you have showered and dressed already, have you? Is it not, that is to say, it seems rather exposed for one's ablution, does it not? Hurry up and shower, Stig. Fine. Just a quick rinse then.
Well, that was praising. I believe the lingering smells of the road have been successfully expunged. Shall we go and present ourselves to our new patrons then? Se on hyvä käydä edes kerran 10 vuoteen suihkussa. You're looking to present yourselves to the choice, are you? Let me explain the city's layout then. Layout? Layout. Imagine 3 layers, one on top of the other. This layer here is called the buttress. Above is the understory, where the military has its headquarters. And above that you have got the canopy, which is where the free citizens of Yulmo spend their days. So if you want to find your new patrons, you'll need to keep climbing until you run out of stairs. Then look for the Grand Dame's parlor. They'll be in there, like as not. Mä voisin sinänsä kyllä hypätä suoraan varmaan sinne, mutta... No juostaan nyt. Katsotaan tätä karttaa, tää nyt ei... Tämä paikka tää nyt ei muutenkaan oo. Portaita nyt nähdään vähän, mutta täällä on mainstay. Tavallisesti olla keräämässä kaikki noin aitarit tässä välissä. Aitaritit. Todennäköisesti oikealla tasolla. Otetaan danceriksi, niin päästään vähän nopeammin. Who's this then? Lord and Lady Chai, pray forgive our intrusion. I am given to understand you were in search of an artist. Ah, you must be the new, Oli vähän semmonen kirkas, vähän enemmän semmonen niinku lalafeli ääni kyllä. Tulee ainakin itelle mieleen. Oh, goodness me! What an adorable boy! That silken hair, those pearly cheeks, oh, and you even smell wonderful, like a bed of flowers. I approve of this one, dearest. I am positive he will paint us the most delightful pictures. Yes. Well, I mean, as long as he paints better than that talentless wretch we sent packing last week. Joko sitä viikko vai? Wonderful, wonderful. Welcome to Yulmore. Alphino, if it please you, my lady. And this is my assistant. Mulla on nimikin. Your assistant? I've heard of folk bringing in family members, but this seems a bit irregular. Aren't you a little young to have a protege? We are family in all but name, my lord. Though we share no blood, we have stood by each other through life's many challenges, resolved to prevail together or not at all. Of all people, 'tis she who best understands my work. With her unique insight guiding my hand, the art I create is sure to satisfy your expectations. Once the picture is begun, of course, I shall have no need of constant encouragement.
And so I wondered, rather than her being in your way, might it then be permissible for my assistant to explore the city she has so longed to see? Out of gratitude for her priceless contribution to my art, I thought it only fair that I make this humble request on her behalf. Oh, did you ever hear of such devotion? Of course your assistant must have her wish. She shall be free to roam to her heart's content. Isn't that right, darling? Oh, yes. Yes, of course, dearest. Quite right. Tää on kyllä niin tossu ollut. Nytkö tää peli pistää mut sitten kertonutta paikkaa ympäri? Voisi kyllä itse käydä tupakilla. Ja jatketaan. You have the opportunity to experience Yolmo, I suggest you make the most of it. Explore the city, top to bottom. In other words, I would start with the canopy and go from there. Try wandering around the market stalls, mayhap. Such places are usually filled with colorful characters, only too eager to share local gossip with a friendly visitor. I would appreciate it, of course, if you could share any discoveries with me in turn. We should both learn as much as possible about our new place of residence. Alfin on yskynyt, minä yskyn. Ei kuulunut tekstin. Ja tämä paikka täällä tosiaan sitten... Tänne tulon näitä ei ole vielä saatavilla, mutta täällä sitten sai shadowbringersissa Tombstone Exchange oli täällä. Muistan sitä kerännyt täällä. Kaikki 5.30 tavarat. Ja täällä tosiaan on tämä, mitä mä käytän hyvin monella. Tää on toi healerille. Kaikki ei, siinä on... Tätä mä käytän myöskin. Tämä on... Dragunille ja Reaperille. Sitten on myös Hetkonen. Joku tossa, joo, kyllä. Dancerille, Bardille ja Machinistille on tämä. Sen chesti oli. Asiassa onko se ainoastaan onko hiileri aina kasaton? No ei kun joo, hiileri ja kästeri. Niillä mä käyn tätä chestiä. Ehkä se on vaan, että tossa lähellä ei voi. Okei, joo. Jostain siis tossa vieressä ei voi. Mä ettei päin kauas. Tuolla on rahaa. Tämäkin mekko, mitä täällä näkee paljon, on kyllä aivan mahtava. Mä oon aivan kovasti tulla, että tästä kadehtinut tätä, kun oon pelannut miehellä, mutta nythän mä oon pelannut naisella, niin olisi sinänsä vaihtaa kaikki tuohon. Mut tykkään kyllä näissä vaatteissa, mitä mä oon näille valinnut, että ei oo suona. Oh, hello there. A fresh register, are we? You seem a little lost. Well, it is lovely to make your acquaintance. Speaking of acquaintances, itse piti rökästä ihan samaan aikaan itsekin. You wouldn't happen to have run into my attendant on your wanderings, would you? Big strong lad,
long hair, tied back. Tulee mieleen toi hien. Tuskin se puhui hienistä. He was escorting me on shopping errand when I realized I'd dropped my handkerchief. Onko se vai ihan vaan handkerchief? Deon ääni. And now I've been waiting here all alone while he's been off searching for it. I'm not terribly fond of being alone. If you do see him, I would be obliged if you could pass on this message. Forget the silly handkerchief and return to my side at once. Side quest. Mä tulen tekemään tänne side quest. You alright? Siinä se on roikkunut useamman minuutin. Wicked White, that was too close. Thank you, friend. I don't know what I would have done if you hadn't come along. I was trying to rescue my lady's handkerchief, you see. The wind must have blown it over the edge, but luckily it caught on something. I thought if I could just stretch out far enough. You must think highly of your mistress. She is my entire world. Without her, I am nothing. When I first came to Gilmore, I thought only of improving my lot in life. But there was so much more to this city than wealth and plenty. There is no war here, no conflict. The residents all treat each other with warmth and respect. My mistress has been ever so kind to me, and I can think of no other place in Colosia where I could possibly be happier. Sorry, I might have gotten a bit carried away. I find it hard to stop when I start counting my blessings these days. Please, you should come with me to meet my lady. Once she hears of your deed, you'll be witness to her generosity firsthand. What? Lonely you say? Curse my clumsy feet. I must return to her immediately. Bye. My attendant told me everything. I'm so very grateful you were there to offer your assistance. You value him highly, then? As if he were a member of my own family, I could not live could not live the wonderful life I lead without him. We free citizens owe the bond our unending gratitude. Perhaps in another society, our different standing would breed prejudice or resentment, but in Gilmore, a most glorious measure is in place to avert such unpleasantness. Part of that measure requires that the free surrender their fortunes. Upon registration, all our property, financial, intellectual, or otherwise, is given over the city. In exchange, se olisi huono idea sitten kirjoittaa, että mä olisin sanonut, että hei, minä olen rikas. Sinne olisi mennyt mun 21,5 miljoonaa. Saisin olla täällä free citizeninä. No, nopeasti, koska sitä tekee toista 20 miljoonaa uudestaan. In exchange, we are provided with ample funds and commodities to live a life of pampered luxury. Being liberated from the concern of earning coin has an almost miraculous effect on people's outlook. There is no rivals to compete against, only fellow residents with whom to enjoy our tranquil existence. Now, if you'll excuse me, kiss us. I must see what the
markets have to offer as a reward for the return of my handkerchief. Oh, and I've not forgotten you, of course. Our courageous messenger turned friskier. All this talk of relying on the bonded, and I haven't given a thought as to what your duties might be. I hope I haven't interrupted your work unduly. The door of the city, is it? Then you really must visit the beehive. It's always buzzing with activity. Local humor. Anyway, a lady by the name of Tistabee usually has her seat near the entrance. She will gladly speak with you on any number of topics, assuming you find yourself on her good side. Niin en näytä yhtään niinku semmoiselta henkilöltä, joka kuuluu sitä nyt paikkaan. Niinku missä se edes on miekan piilo, niin on se edes vähän lähempänä, mutta... Welcome to the beehive, my little drone. Seeking the sting of excitement to liven up your day. Oh god, the puns. Mikä tämä on? Pokemon? I can tell at a glance when folk are new to our happy colony. It's the nervous fluttering, you see, always gives them away. Why don't we play some cards to set you at your ease, eh? A quick game of high or low. It's simply a matter of guessing who has the bigger hand. If you win, I'll grant you a single favor. Within reason, of course. Interested? Fine. Ready for a game of high or low then? Let's play. Good for you. No time like the present, I say. Ootpas se muuten syötti. 3 cards for you, 3 cards for me. You flip 1 of yours over, and I flip 2 of mine. Shuffle of bogey. Glitteri. Biisi mikä soi aina. Now, what's your call? Will your total be higher or lower than mine? 9. Silloin aika hyvä lähtökohta sille, että arvataan isompi. High. You're going with high then. Right, let's see what we got. Oof. My cards add up to 19. And you have... a total of 13. Huono on luku vielä kaikki lisäksi. You lose. Sorry honeybee, but this match goes to me. Shall we play again? That's what I like to hear. Let me shuffle the deck. Now, what's your call? Will your total be high or lower than mine? Sillä on 2 pientä, mutta niin on mullakin pieni. Onko nyt niin 50-50? No, minä menen lowlla. You're going with low then? Right, let's see what you've got. My cards add up to 19. Uudestaan. Mikä tuuri? And you have... yeah. Joo, kyllä. Vähemmän. Ja total of 16. You win. Yay. Congratulations. Your guess was right. Usually I'd concede defeat at this point, but what do you say to rematch? 1 more win, then we'll talk about that favor. Another match of high or low. Come now, little honeybee, we'll make our diversions.
And that's the spirit. Let me sort out the deck. Three cards for you, 3 cards for me. You flip one of yours over and I flip 2 of mine. Now what's your call? Will your total be higher or lower than mine? Sillä on 2 hyvin pientä ja mullakaan ei ole mikään pieni, mutta mulla on vähän sellainen puolesta välissä, mutta 7 olisi. 7. 6 vähän pienempää. 8, 9, 10. Yytö, kaato, kooto. 7 ihan just tasan keskelle. Tää on taas 50-50. Mennään haille. Sillä on 2 niin pientä. You're going with high then. Right, let's see what we've got. Ja 1. My cards add up to 12, and you have... Oi, kyllä. A total of 15. You win. Well, would you look at that? I think you've got a knack for this, newcomer. Congratulations, victory is yours. As is the prize I promised. Come, whisper in my ear then, and don't be shy. Tell old Tista what she can do for you. Kinky. That's all. How delightfully wholesome. But if knowledge is what you want, then that is what you shall have. In my humble estimation, the most wondrous thing about this town is how safe we are from the Sin Eaters. They say Lord Walthree was born with power to command them, which means no evil moron need ever raise a weapon in defense of the city. Was that the kind of thing you wish to know? If your itch still needs scratching, you might get a few words out of Aldan over there. There's not that Merisat likes more than the sound of his own voice. Was it? New to Yulmore, you say? Only just arrived and already you are looking to peel away the layers of mystery. Oh, I'm all for chatting, but you need to slow down and enjoy life, my friend. I tell you what, you hop on stage and give us a dance first, and then we can have our little talk. Oh god, muistan kun mä tein tämä. So goddamn embarrassing. Hei, siinä on taas tommonen. Varmaan kyllä muuten nähnyt. Mä muistan kun mä menin tähän, mä oon varmaan nähnyt tuolta silloin. Tuolta ensimmäisen kerran kun mä näen tän auran tanssin. Vähän mielenkiintoisempi kuin se ihmisten tanssi. That's the dance. Dance like there's no tomorrow. Now that was a show. You are welcome to clamber up on stage anytime you like. So, what was it you wanted to ask me? Ah, yes, something about our fair city. Well, I can tell you it wasn't always so peaceful as it is today. The Yulmoran army may have been the very essence of military might, but even our forces saw grievous losses in the war against the Sin Eaters. Things changed for us, around 20 years ago now, and when the old ruler's son came to power. He's got this way with the Eaters, you see. Turns them docile as house cats. I wouldn't be exaggerating to say they have become something of an ally to Yulmore, no longer an enemy to be feared. Yet elsewhere, there are still fools who insist on fighting those losing battles. Bah,
A toast to Lord Walthrey. You have gained a preliminary sense of the city. The Chais and Alfino will be expecting your return. Iltapuffi lattius päällä. Ei liity tähän questiin mitenkään. Vai semmoista. Interesting. Oh, you have returned from your jaunt around the city so soon. You didn't have hurried back. Young Alfino has yet put brush to canvas. One cannot trust good art, I'm told. Or good artists, apparently. Ah, finally. Nyt sillä on uudet vaatteet. Uudet tyylikkäät vaatteet. I've put together an ensemble out of the garments you chose. Is this satisfactory? Oh goodness gracious me. That last outfit was precious, but this makes you look positively dashing. You truly are a handsome boy. However am I to decide? What happened to painting? Exactly, the lad is an artist, dearest, not a dress-up doll. It's about time we set him to work for the reason we called him here. Must we? I do love a good painting, but I thought since we were enjoying ourselves so thoroughly. Well, I thought, that is to say, as long as you... just make sure you give the lad time to prepare. We know who will be upset if he is not ready to paint at the moment's notice. Whatever you say, darling. So, shall we pick out some jewelry next? Lady Chai has a very particular sense of beauty, and apparently that extends to how I should dress while painting. But this obsession of hers works in our favor. The time I spend indulging these distractions is time you can use to continue your explorations. For this excursion, I'd like you to delve into the layer below us and sniff about the military headquarters. I'm sure the understory has its own tale to tell. Nyt me mennään alakertaan. Missä oli alakerta siellä? Itse asiassa pääsekö sen? Tuo ei tosta pääse. Mitä mennä tosta? Itse asiassa mä olisin voinut kyllä vaan hypätä sinne, mutta... Se oli kai tässä. Joo. Gather information in the understory. Jas, ääntelyvän myös. Ja tosta pääsee. Tossa taitaa lukea, että no entry. No jotain. Entry. Kyllä se voisi olla entry. Weeping Wobbler. You are one of the bonded, aren't you? Like me? Please, I need your help. My throat. I can't sing anymore. I've been making excuses, but it's just not getting any better. If my patron thinks I'm
no use to him, then I need you to sneak out to the derelicts and describe my condition to Thorich. Here's a list of symptoms and a hunk of mail to pay for his medicines. Please, I have no one else to turn to. Vaikka Singeri. Singer taitaa muistaakseni olla. Mä oon tainnut mainita sitä. Mä puhuin jossain vaiheessa Dancerista, mutta Singeriäkin on miksi mä taas juoksen? Mä hyppään sinne. Singerikin oli joku jopi tässä Final Fantasyssa. Ihan sanottavana oikeeta. Mutta ei siis Final Fantasy 14. Ainakaan vielä. Kuvasin odotan, että tulee Singeri. No, tuskin tätä tapahtuu, kun ei meidän hahmo ikinä sano mitään kuuluvan ääneen. Hihi, who needs medicines? Tonics, potions. Painan liian nopeasti niitä yhtä aikaa. Eikä pitää painaa hiiren oikealla, että se valitsee sen, ja sitten pitää hiiren vasemmalla painottaa, että se ottaa sen. A cure for an ailing voice, is it? No medicine will cure this. Methinks your songbird has a lump in her throat. It must be cut out, excised, and even then the voice may never heal completely. Poor little songbird. Will they kick her from the nest, I wonder, or simply silence her chirps? Oh, your face, you didn't know. It's the many hopefuls who enter the city. Very few are ever seen to leave, even as corpses. Oh, you might see one or two fortunate fools hurled from the balconies, but the rest, gone. A town of nightmares it is, not for this ship's rat. Oh no. I am content to scurry around down here and nibble on the crumbs which fall from the table. This consultation is over. You have my verdict, and I have my meal. Good day. Minkä näköinen tyyppi tää? Monokli. Well, open wide. Tuli leikkaamaan sen lampin pois sun kurkusta. Did you get my medicine? So that's it. What am I to do if I can't sing? Ah, there you are, my sweet canary. Have you been crying again? Don't tell me your voice is still not on the mend. Oh, generous sir, have mercy. I've done all I can, but even the apothecary said... Apothecary? So you have been suffering all this time. I'm sorry, my pet. I hadn't realized your affliction was this grave, but you needn't fret. I'll not reward your hours of trifling by casting you out into the street. You're too kind, sir. But what use am I if I can sing? I fear the day I become more burden to you than treasure. Then I shall have a word with Lord Walthrey and arrange for your ascension. In that paradise where resides neither pain nor illness, will your song ring out clearly once again. Or mayhap you think it a step too far? No, you wouldn't do that for me. Of course. Why, I would almost wish to hasten my own ascension, knowing your blessed
instrument was waiting there to greet me. Hetkonen, mikä on Ascension? Ascension. Hetken mä luulen, että siitä tulisi tommonen Free Citizeni, mutta jos tämä on Free Citizen ja sit on vaan Ascensionia, niin ollaan omat huoleni. You must be a new arrival. Allow me to explain. As all know, the Sin Eaters exist to devour the sinful, but also do they serve to gather the souls of the innocent and shepherd them unto celestial paradise. Okei, joo. Kuulostaa sille, että ne murhaa, niin kukaan ei tule koskaan ulos. Ja sit näitä idiootteja vedetään sitten, että ei saa olla kuolema, kun se on niin kuin ylösnousemus. Joo. It is through Lord Walthree that we learned this truth. It is through Lord Walthree's grace that the free people of Yulmore are destined to embrace salvation. We are blessed to spend our days surrounded by love and merriment until at last we are called to our final rapture. Even the bonded may find a place within the host, should their patrons deem them worthy. Lord Walthree truly is a great man, isn't he? Now, if you will excuse us, we must be on our way. May you find eternal salvation for the compassion you have shown my precious canary. No, oli kiva tuntea sut. Se on tuolla ylhäällä. It is good to see you back. You were taking so long I began to worry something had happened. I've begun sketching an outline for the portrait, but nay, the choice appear otherwise occupied. Will you share what your investigations have gleaned thus far? So, Lord Walthree was some manner of influence over the Sin Eaters, does he? That would explain the reverence in which he is held by the citizenry. And as for this Ascension business, I cannot help but put in mind of that apothecary and his ominous remarks. If so many folk have entered the city over the years, then where do they go? I take my eye off you for one moment and you are chattering away with that assistant of yours. Am I to assume the outline is done then? What in the blazes? Aika hieno. It's so unflattering. Explain yourself, Alfino. First, the artistic interpretation. It should evoke images of affluence and nobility, and overwhelm the viewer with its boundless beauty. Lord Shai, you stated that this portrait was to commemorate your anniversary. Yours being a joyous union, it seemed to be that a realistic portrayal. Realistic? I don't want realism, I want perfection. A spectacle to slacken jaws and weaken knees, to make people cry out in amazement. Now, fetch a blank canvas and...
I say, I say, did that come from above? Ladies and gentlemen, your attention please. A tale to make you quiver and your noble blood freeze. There was a villain on the loose, set to ruin our fair city. But our Lord has got him now, and his fate will not be pretty. Yes, the hammer of justice is poised to come crashing down, and one and all who would watch it fall are invited to join his lordship in the offer. Mennään katsomaan mestausta. Koska sitä se täysjärkisesti ihmiset tekee millään. Mal content. How dreadful. And this man is to face sentencing? That's right. In fact, if you are curious, it might be worth you going along for the experience. The offer they mentioned is part of the emergent, the level above us, where Lord Walthrough resides. Ordinarily, he would be barred from entering, but it seems they'll be opening its doors for the next little while. The ground lift will take you up there. We had better not dawdle then. Joining the crowd up there. Yes. That's him. That's Vorthri. Se on syönyt hyvin. Upeita vaifuja. He is attended by sin eaters. But how does he keep them from attacking? Mercy! Mercy! By the 12. Kaishia, what happened to you? Who are these impudent louts? I do not recall requesting their presence. Lord Vorthri, what is the meaning of this? Why is this poor man bleeding to death on your floor? Why? You ask me why? Because criminals must be punished, and this man is guilty of fraud. He came to us claiming to be a man of business, yet his subsequent conduct has shown him to be anything but. Europe is a city built on love for one's fellow man. Those who have naught to give and live only to take are a blight upon our society. To atone for this crime, I ordered that he fling himself from the balcony. And he had the temerity to weep. Please, my lord, anything but that. What then is a man of mercy to do, but offer the sinner another way to show his contrition?
Another way? Meaning what exactly? Sin Eaters are part of Yulmore's society, but they must be fed with ether. Living ether. So, I demanded an offering of flesh, carved by his own hand, from his own hide. And still, he could not do as I asked. A wholly unsatisfactory performance. Tis true that Kaishia won his place here by fraud, but his actions were driven only by desire to share in your paradise. That you would cast him out I could almost accept, but to humiliate him thus, to demand his very life? Is this truly the way of Yulmore? Oh, you dim, deluded child. Have you ever paused to consider what it takes to maintain such a paradise in this barren, broken world of ours? The guarantee of safety and stability. The knowledge that if one only abides by the rules, one has naught to fear. I alone can offer these things, for I alone can command the Sin Eaters. And thus am I alone the voice of justice, and any who oppose me, villains to be punished. And people call this paradise. You were granted a place in my city for a particular skill. What was it? Painting. Oh, an artiste! Then you shall paint a picture for me of Yulmore. If I find your art pleasing, then I may excuse this display of insolence. Who gave you permission to tend to that criminal's wounds? I told you to paint me a picture! What you need is a mirror, not a painting. It will capture the horror I see before me far better than I ever could. Raksuti. I think so. Raks. Ding! Did that little worm just insult me? I'll kill them! I'll kill them all! I'll enslave their minds! I'll torment them! Torture them! And tear out their hearts! Welp. And just like that, we have the public enemy number 1.
voisin kyllä käydä taas supakilla. Ja jatketaan. Forgive me, in my anger I seem to have marched us back outside again, though it is probably best we leave this island altogether. I believe we have worn out our welcome in Yulmo. In any case, I've seen enough of the world's self-proclaimed capital city to convince me that our battle against the Sin Eaters will find new allies in Colossia. I will accompany you back to the Crystarium. We need to regroup and think on our strategy anew. Kaishar, I have done you a grave disservice. You were hungry and desperate, and I offered you a solution without once considering the risks inherent in you accepting it. If I had but known the price you would be made to pay. You gave me everything I needed to make your idea work. It was me who made a mess of things, not you. But even after all the trouble I caused, you still stepped in and saved me. And now Lord Walthrey wants us all dead. Why not come back with us to the Crystarium? I'm certain we can find work for you there, if you are willing. No, that would just be me leaning on your kindness again. I need to do some thinking, learn how to stand on my own 2 feet. Oh, very well, but you must promise me you'll be careful. The Yulmoras may yet come looking for us. I'll keep my head down, don't worry, and you take care too. Give me the chance to repay what you have done for me. Off, you know. Lord and Lady Shy. What did you do? They have the entire city looking for you. I took a peek at your unfinished portrait, Alfino. Now I've had many beautiful and striking pictures painted for me, but there was something about your work. It was as if you had caught the very essence of our love and rendered it naked upon the canvas. It was bold, unflinching, and I adored it. Please, you must come back with us and finish what you began. I will speak with Lord Walthrey and vouch for your character. I'm sure we can smooth over any hard feelings. I'm sorry, Lord Chai. Lady Chai, Lord. There are more important matters to which I must attend. More important? What could be more important than enjoying the days we have left to us to the fullest? Press me no further. We are leaving, but I would not presume to take the garments you were so kind as to procure for me. One moment. I wouldn't hear of it. Keep the clothes, you silly boy, I insist. And I shall make arrangements so that you can pass through the gates without causing a stir. I expect you to come and visit. I will return, I promise you that. That outrage I witnessed must not go unanswered. The next time we meet, I shall be better prepared to confront the corruption which hides behind the glittering facade. I'll be back. Paljon nopeampaa hypätä kuin lentää sinne.
Thank you, my friend, for staying at my side through this whole sordid endeavor. Was it not quite the joyous outcome I had hoped for? Our efforts have nevertheless answered a great many questions. Suffice to say, our plans for saving the First are unlikely to involve the aid of Lord Worthley and his subjects. Come, we must speak with the Exarch and chart a new course. This is far from over. Sitten lähdetään etsimään Aliceita. Tai no, varmaan kohta. Tai käy pistää Exarchin kanssa ja jne. Tossa voisin pitää kyllä jonkinlaisen levähdystauko. Striimiä on mennyt 7 tuntia 40 minuuttia. Video on mennyt 5 tuntia 45 minuuttia. Ei ihan riittänyt. Do you have business with the Crystal Exarch? Just say the word and I would be happy to escort you to the Oculus. Yes. It is good to be back amongst friends. In such company I can finally turn my thoughts to the future. But ere we discuss all we have learned and begin planning our next step, I think it best that you visit Alice. Her familiarity with Amarang will no doubt provide us invaluable insight, and besides, I know she is as eager to see you as I was. Bring a smile to her face, Tenshek. Ready to depart for Amarang. Minä sillä. Alice will be overjoyed to see you safe. I know she was particularly concerned for your well-being. She impressed upon me how regrettable the timing for her summoning was. Repeatedly. I only hope that my part in sending you to her will garner me some measure of forgiveness. Here, this is a letter of introduction addressed to a man named Kassad, the master of a merchant caravan. There are few who know the ways of the desert as well as he does. Find him at the Amaru launch and he will see that you reach your destination. No, ei ollut pitkät hypinät. Aika sopivasti. Looking for work. I might have a spot for another guard. Oh, a friend of the Exarch. Hoping to meet someone in Amarang, are you? Then I shall be your guide. I was about to set off for our outpost there, as a matter of fact, so we can leave right away, assuming you have everything you need. All set, then off to the unforgiven sands we go. You can now travel to Amarang, speak with the android Amara, tamed to fly to the desert.
Areng. From this parched earth, the nation of Nabath, Areng, once rose. Areng, kyllä. When I journeyed here, long ago, I spoke with a sun-weathered elder. He told me Areng meant majestic land in the language of his people. And so it might still be, were it not for the light's unrelenting onslaught. Eulmoro on vähän niinku Ultasen poliittisista asioista politiikan puolesta, mutta Areng on Ulta sitten, tai Thanalan enemmänkin tämmönen haavikko. No matter how many times I come here, the heat never fails to catch me off guard. Don't be surprised when the temperature drops at night, though. The sky is still bright, of course, but it gets brisk enough to make you shiver. Now, the exact letter said I was to take you to the inn at the journey's head, which is where this Alistair friend of yours is staying. But that's a fair old distance, so I propose we make a stop in Mordsorg to break up the trek, allowing me to attend to some business and you to enjoy the local hospitality. Sound good? Good. Alright, you lot. I'm off and I better not see the goods covered in sand when I get back. Right, we head southwest, straight as an arrow. Onko sulla ollut samanlaiset hiukset? Onhan sillä samanlaiset hiukset, mitä mulla joskus oli. Ja lähes samanväriset. Ja tuonne toiselle puolelle tässä ei pääse. Tuosta tulee jonkinlainen seinä. Siellä pitää toiselle puolelle vaan pääsee hyppäämällä alas. Gigantender. Tämän maailman kaktuareet. Stop here a moment. This is your first visit to Areng, is it not? No itse asiassa ei, mut mennään sillä. Kyllä se on. Olevina pitäisi olla. Before you cross the river of sand, you need to turn around and feast your eyes on that. On what? They built them big, didn't they? That's Kasarshal, a fortress meant to protect the northern reaches of Nabath Areng. Seeing what was left behind, I believe it when they say that it was once one of Northrend's mightiest nations. At least until the flood came along. Great chunks of Nabath Areng's lands were lost to the light, its great city included. The few who survived didn't see much point in staying. Most of them, anyway. No, not many choose to come here these days. Not with everything in ruins. Even that even that hulking great fortress has become little more than an armor roost for me and my caravan. But not everywhere is as deserted as this place. Just wait until you see Mordsorg. Mä en laustu aikaisemmin. Let's press on, shall we?
Sibelius. Sisilisko. Sibiluslisko. Here we are, Montsuak. By the blessed shadow, I love this town. Se on hauska kyllä siis tosiaan nää sanoo, että blessed shadow tai cursed white tai jotain tämmöstä. Nää niin vihaa valoa. Montsuak. Not just full of mord, but humans and all manner of others too. Mord. Se on joku rotu ilmeisesti. En ainakaan muista, että ne on sanonut. Ei roikainen nyt ollut, ei. Mitä muuta niitä oli sitten? Oliko joku mod? Aurat oli Darna ja... Mitä muita rotuja tässä nyt oli? Ei ollut Viera eikä Rotkari eikä... Ei se ollut mikään rotu. Mitä ollaan kuultu? It has long been a refuge for folk displaced by the flood, so the population is nothing if not diverse. Oh, have you met Amor before? They might look like shifty little blighters, but they're more welcoming lot you could never wish to meet. Speaking of which, we should pay our respects to Master Gengen. I'll go ahead and let him know we have arrived. Eli siis nää on tämän maailman koboldeja ilmeisesti. Eli ei, en ollut kuullut näistä aikaisemmin. Tässä kobold. Master Gengen, this is the friend of the Exarch I was telling you about. Very good, very good. Though friend or no, all are welcome in Mordsuk. Souk is Mordish for city. As things stand, this souk boasts the largest and busiest marketplace in all Armorang. Souk. You'll find ore from the mines here, of course, but all manner of other things too, many of them rare. As I told you before, not many visit Armorang by choice, but Mordsouk's a different story. Merchants come from malms around to purchase the relics the Mord dig up. Yllättävää kyllä, että ne edelleenkin kutsuu maileja ja jaardeja malmeksi, jalmeksi ja ilmeksi. Ilmeksi. Aye, that they do. For Mords do not dismiss the spoils of the earth. We clean them and polish them and reveal to the world their true value. That is why they come here, come from far away, come with much money. And so our souk is always busy, busy, busy. No such thing as a thing no one needs. You say that every time, Master Gengen. Some sort of family motto, wasn't it? Or perhaps a Mord philosophy, for which we should all be very grateful. Would that everyone was so willing to take in refugees regardless of race or creed. Now then, if you intend to spend any time here, you'll want to gain the trust of the locals. And there's a little custom all newcomers are expected to observe. The cracking of the coin purse. You buy one thing from the market. Price can be low or high, just as long as you buy. As the good Mord says. In fact, the Exarch sent a little something to cover this very expense.
A Verbert gold piece, no less. The first I've held in years. Verbert gold? Real Verbert gold? Okei, ilmeisesti se on aika arvokas. Here, newcomer, crack your coin purse with me. Oh no, you want my goods, newcomer? I have jars and pots all smooth and shiny. Ooh, shiny. Come and look. You buy? Enough of that! Calm, I say! This one must still journey through the barrens. Nothing bulky, nothing heavy, no pots. Nothing better for the road than a full belly. Spend that piece at Ronron's place, yes? Eat for 3 before you leave. Voi. Welcome to Ronron's trial. I have words to empty your purse and fill your belly. Take your time, stare and sniff before you choose. But no drooling on the merchandise, yes? Matoja. Leipää. Lihaa. Tai sitten sammakoita. Ronron. Mä sut. Silly customer, you cannot eat Ronron. Not even for a warport gold piece. Se sanoo näistä madoista. Uskallanko mä koittaa? Koitetaan. Everyone's favorite. Plump white worms slathered in honey. Once you eat a glazed ringler, you'll never want any other treat. Okei. Tehtävänä on tutkia, ei valita. I call that mush loaf. The meal is stuffed with bittersweet cactus fruits, so even if the bread dries out, it's still moist inside. Keeps you going in the heat. Interesting. This is my ever-burning bounty. Made with the best parts of the lizard, cured with special spicy spices. Some find the smell challenging, but it'll warm you up on chilly desert nights. Oh, you like those scooby skewers. Find small frogs hiding under rocks, spear the stick, then roast over fire. Crackly on the outside, gooey on the inside. Ew. Perfect for snacking. Mä en ole mistään kauhean niinku varma kyllä. They all look tasty, yes. Which to choose? Ihan rehellisesti sanottuna ne madot saattaisi jopa olla niinku kaikkein niinku makein näistä. Slathered with honey. Tää en kyllä koske pitkälläkään tikullakaan. Leipää ei kuulostanut sinänsä mitenkään niinku hirveän pahalta. Siellä on kaktus sisällä, että kaktus ei kuulemma ole ihan mitään niinku superhyvää sinänsä, mutta niinku ei se mitään superpahakaan kuulemma ole. Että toi liha olisi ehkä mun ensimmäinen valinta, mutta sitten sanottiin, että se kuulemma hajuaa aika inhottavaa, että se saa mut vähän miettimään. Edes noi sammakot, sekin on lihaa, mutta sitten sanon, että
Crackly on the outside, gooey on the inside. Gooey ei kuulosta kauhean hyvältä. Mä taidan mennä sillä Everburning Bountylla. Ihan puhtas lihaa. Ei vaan haistaa sitä hirveästi. Mä muistan, kun mä oon joskus on pistänyt parmesaanijuustoa mun ruokaa. Niin mä en oo vaan niinku pystynyt syömään sitä. Mä en syö sitä kaikkea kerralla, niin sit mä oon jättänyt se johonkin. Sit se haju on niin hirveä, että sitä vittu syödä. Tää on tapahtunut itse asiassa siis kahdesti. Ekalla kerralla jäi syömättä. Sitten mä säilytin sitä niin, tai odotutin niin pitkään, että ei vaan tullut syötyä sitten. Toisella kerralla mä sen totesin, että hajusta huolimatta mä syön sen. Siis parmesan just on hyvä, mutta se haisee hirveältä. Liikaa vaihtoehtoja. No, minä menen sillä Everburning Bountylla. Toinen vaihtoehto olisi mushloaf, mutta lihaa pitää paremmin nälkää, ehkä. Yes, put some spice in your step. You won't feel the cold this night, and probably not the next one either. You have the cold. And done. One whoop without buys you 10 sides of lizard meat. Okei. Mä sanon tosiaan kyllä tästä, kun se pistää parmesanista rupeaa syömään, niin se ei sitä hajua silleen haista. Kai, en muista. Every last mouthful. What an appetite. What a belly. A new legend is born in Morsuk. Oliko se lyhyt suk? Suuk. Kyllä se oli pitkä suk. Pitkä uu. Consider your coin purse cracked. I'm pleased to accept your custom, and Ken will be pleased that you honored ours. Keep the merchandise down, yes. No returns. Bye. Kyllä mitä mä otin ekalla kerralla. Se reaktio oli ihan sama. Varmaan ihan sama, että mitä sitä ottais. Mutta siinä toi leipä. Ei pitäis kyllä aiheuttaa tommosta. Mä voin ymmärtää kyllä, jos se haju aiheuttaa tommosta. Varsinkin jos madot aiheuttaa semmosta ennen sammakkojen gooey insideit aiheuttaa tommosta, mutta kaktosleipä nyt ei sinänsä pitäis. Kunhan siinä on niitä piikkejä. I was watching from here, Tenshik. You are not our customer, and with great relish. You will always be welcome in Morsuk. If you would need anything in armoring, we are here to provide. No, saatoin mennä sillä lihalla ensin. En kyllä muista. Se oli joko liha tai toi leipä. Saatoin kyllä mennä sillä lihalla. You have courage, my friend. Ronron's words are more exotic than harmful, but I don't envy you the bellyache you'll have on the morrow. Right, now that you have eaten, I expect you are eager to get back on the road. Would you mind if we delayed our departure a touch? I have a few deals left to close before I can conclude my business here in Morsuk. Oh, offering your services, are you? Aye, well, an assistant would certainly help hurry things along. I have a receipt here for some goods that need picking up from the market, or all properly paid for.
You just need to do the lifting and carrying. I'll go and take care of some last-minute haggling, then see you in a bit. You may view the market receipt at any time during the quest by using the relevant item in the key items menu. Table cactus, Danton, iron ore, Tholthol, Nabath Aring antiques, Milmil to be collected from Mulmul. Tää ei ollut tässä, mutta katsotaan mitä tää sanoo. Hungry again already? You have a strong stomach, friend, but I wouldn't eat those. Okay. Thonton. You came with Kasar, yes? Good, good. I can finally stop thinking about that sack. Please, take your prickly purchase. Mulmulilla oli molvolin juttu. Hey, no touching. The merchandise is spoken for. You couldn't possibly change my mind with a better offer. What? Kasab sent you? Why didn't you say so? I wouldn't dream of selling his goods to a higher bidder. Oh no. Nabath Aring relics, wasn't it? All packed in that box there. Handle with care. No hyvä, ettei tarvitse katsoa sen tarkemmin että joku, jolla on tuttu nomia jollain tällä alueella. Ei oo Gengeni, ei oo Ronroni. Pun. Ei tarvinnut valita mitenkään. Toltol ja Tonton. Tontonen mä taisin ottaa jo. Se poikku priklistä. Toltol. Ette tarvi katsoa, että mikäs näissä esinissä mun piti ottaa. Toltolilla oli vielä jotain. Siinä on Tiltillä. Latkarra. Siellä on Toltol. Kasar sent you, did he? Right, yes. What kind of ore was it again? Okei, no pitää tässä muistaa. Ironia. Iron ore, of course. That would explain this box I have here. It's all yours. Tää on se patson, jos mä olisin sanonut väärin. Ehkä se oli vaan testi. Don't tell me you have been around the entire market already. No, mä käytin mun pärrää. Aye, that's a lot. All right, good work. And quick work too, considering you have not set foot in the place before. I thought you want to sit in the city like the XIV, but something tells me you are not a stranger to visiting strange lands. Unfortunately, your efficiency presents something of a problem. I'd hoped to conclude all my business before you returned, but it seems that there's been some confusion over one of the orders I placed. I'll have to drag in my middleman and sort this mess out. I'm sorry to make you sit around and twiddle your thumbs. Kasad, it feels like an age since I last saw you.
Well, if it isn't the lovely Tesleen. It has been a while, but your timing couldn't be better. This lady was on her way to meet with Alice. I'm supposed to be taking her to your corner of the desert, but a misplaced order has commanded my attention. Wait, I know who you are. Alice has told me so much about you. You are Tenshak, aren't you? Yeah, it's me. I knew it. How wonderful to meet you in the flesh after hearing all those stories. I'm Tesleen. I work as a carer at the inn, and I've gotten to know Alice quite well since she took up guard duties there. Do you want me to take over as Tenshak's guide, Karsad? My shopping's all done and packed for the road, so it would be no trouble. That would be a great help, thank you. Well, it looks like you'll be able to head straight out after all. Macaron and I will be in the area for a while yet. Seek me out when you have had your fill of armoring, and I'll send you back to the Crystarium. Alice has been desperate to see you, Tenshak, so let's get you to her sooner rather than later. And the inn isn't too far to find, really. You can actually see the top of the rock spars from here. Mikään tämä? Karttaa saan auki, mut no en kyllä ihan äkkiseltä näe. We just need to swing around the ridge, then head south. Come on, I'll get my supplies together and meet you outside. Olisiko se tonne? Mitä huippuja? Onko se sitten tuo vai? Ei sitten. All set? Oh, I should probably mention the wildlife. While most of them will leave you be if you keep your distance, the local coyotes have learned to prey on folk heading home from the markets. Mun pitää mennä vessaan. Ja jatketaan. While most of them will leave you be if you keep your distance, the local coyotes have learned to prey on folk heading home from the markets. Tässä lukee toi jo. I can usually swing a sword well enough to fend them off, but I may have loaded myself down with too many bargains today. Älä huoli, mulla on kyllä inventory-tilaa, se voit antaa ne mulle. Do you think you can handle any beasts that try to make a meal of us? No voin mä tehdä senkin. I thought you might. Alice was always saying how much you... I mean, let's get going, shall we? Sentään ei oo mikään eskortti. Tai no, ainakaan eskortti. Sorry, there wasn't much time to shout a warning. Were you bitten? Those things can be nasty. And yet hardly a match for you, it seems. I'd always thought Alicia was strong, but in her mind, she was never... It makes sense. Now it makes sense. Well, we should push on. It might be best if you scout ahead and clear out any coyotes that have our scent. I'll wait here so you can fight without any distractions. Nyt tää menee sitten enemmän niinku... Ihan eskortiksi. Menee sinne ja tule takaisin. Mut ehkä tää järjestely oli parempi näin. Enkä mä pysty. Niin mä tarvin
pointeja tuohon, että pystyn käyttämään tuota. Right. Can only be executed by under the effect of dark side. Mutta ehkä se oli parempi näinpä, että se, että mä hattaisin tuon inventorini. Tosin sitten me voitais molemmat taistella. Ellei mun sitten pidä kantaa sitä tällä tavalla. Ei sekään olisi mahdotonta tämän pelin tuntia. Että sinä, joka olet yli ehkä level 70, niin ehkä se on parempi, että minä level 90 hoidan tämän. Oh, thank goodness you are back. I could hear the howling and snarling from here. Frightful creatures. Let's hope the rest have seen your handiwork, and now to our dust now. I need to get these supplies back to the inn. Se on ehkä vaan tunne. En tarvi lentää. This is it. Thanks to you, I didn't have to drop my shopping or even once. Come to think of it, I'm glad I didn't make the trip alone. It seems you ended up escorting me. I'll have to repay the favor somehow, but first, let's head inside, shall we? Mä vähän niinku olin siellä jo. Kierrätetään porukka. Welcome to the inn at Journey's Head. You might be our first visitor from the XIV since Alice arrived. No reiltä sanottuna en ole kyllä ikinä näin isoa. Mikähän on inni suomeksi. It's not much, but it's home for the afflicted and a handful of carers. This illness isn't contagious, is it? Contagious? Well, no, not as far as we know. I don't think I've met anyone besides Alice who was so unfamiliar with our situation here. Most folk have grown up knowing someone who knew someone. Tänne kun mä tulin, niin puhuin sille tyypille, joka syötiin heti sen jälkeen. Niin musta mieleen Final Fantasy 10. Mä ajattelin, että tässä tulisi tässä kohtapuolella, että muut on affliktattu jollain tavalla tai jotain. En kyllä muista tarkkaan enää mitä se sanoo, mutta siis vähän kuulosti siltä, että se olisi siltä, että joku tommonen siniitarityli on tehnyt jotain ikävyyksiä mulle ja sitten mä oon menettänyt muistin tai olevina menettänyt muistin tai jotain. Mutta tämähän on Final Fantasy 10 siis. Kun Tidus, no pieniä spoilereita, Tidus tulee siihen toiseen maailmaan, niin se oli Sin, joka aiheutti tämmösiä omituisuuksia ihmisiä. Ihmiset kuvitelivat, että Tidus on Sinin vaikutuksen alaisena vähän sekaisin, että mut joo, se oli Final Fantasy 10 tässä pelissä. Mun tulee viestiä pienetkin. I might leave out something obvious, so it may be best to have Alicia give you the full explanation. Now, where is she?
I think she might be out on patrol. You could wait, I suppose. But why not go and surprise her? She usually takes a look at the things from the watchtower first, so you might be able to catch her there. Mun mielestä se on erittäin hyvä pila kyllä, jos mä säikäyttäisin se. Pukeutuisin vaikka Sin Eateriksi tai jotain. It's not far. Head out the south side and you'll soon see it. I'll stay behind in case she comes back while you are gone. Pukeutuisin valkoisiin mustan sijaan, niin se ei tunne siis voi. Alice is nowhere to be seen, but you spot fresh footprints on the ground, and they look to be about the right size. Ihan mun kengän kokoinen. The small footprints lead off to the northwest. The footprints continue to the northwest. Olisin tehnyt kyllä huonoa työtä tämän paikan tyhjentämiseen. Taas on spawnannut takaisin. MMORPG-logiikka. The footprints curve around to the west. Useammat. There are more tracks here, but they end in a mess of disturbed sand. Back here! Is that... It can't be. Uudet vaatteet. Nyt sillä on hyvä punaista. You almost lost that one. Pinoillaan sille saman tien. I had it under control, right up until the moment I didn't. I'll do better next time. I knew you'd turn up sooner or later, but I had been hoping for sooner. How are you? Good, I'm good. We've fought them to a standstill then. The Exarch did say that the Empire seemed to have drawn back when he last looked in on the source. But without knowing for sure how fast time was passing there, I couldn't help worrying that a lot might have happened since then. I'm heartily relieved to hear that it hasn't, just as Alphino must have been. As you can imagine, both he and Urianger were desperate to hear the news from home when I arrived.
I haven't actually seen Thancred and Y'shtola yet, but they will have heard all the latest developments from the Exarch by now, or should have at least. When I think of how frantic Tataru and the others must be, I want nothing more than to rush back and reassure them. But we still haven't found a way to reverse the summoning, and even if we had, we couldn't just ignore Urielge's vision. He may use 10 words where 1 would suffice, and they may often obscure as much as they reveal. But on this matter, he was as clear as day. I do not doubt for one moment that he saw what he claims. Nor how difficult it must have been to speak about them. The 8th Umbral Calamity and your death aren't exactly topics for idle conversation. As much as I might want to go home, I don't want to go home to that. We can't allow the rejoining to happen, which means we have to save the first from the Sin Eaters. That great wall of white is a remnant of the flood. 100 years ago, the balance in the first tipped decisively in favor of light. From that moment, it rose and swelled with each passing day, and then, without warning, it burst forth like water from a broken dam. A colossal wave of pure light, drowning everything in its wake. Only Norvrant was spared. For the most part, living things are composed of ether of various different aspects. But when exposed to such a flood, their etheric harmony is shattered, and their natural form breaks down. Then they either perish, or are warped into mindless abominations. Yes, that's how the Sin Eaters came to be. They were once living creatures, or people, that were caught in the path of the flood. Once the change is wrought, there is no going back. In that instant, they are gripped by an insatiable appetite for ether, and will happily gorge themselves on any living thing within reach. But even that is not the worst of it. The stronger Sin Eaters can plant light in us, like seeds in soil, corrupting our ether and triggering the birth of new monstrosities. They are creatures of base instinct that exist only to feed and to multiply. They feel no pity, know no remorse, and are utterly deaf to reason, which is why they must be destroyed. Every last one of them. The infirmary is full of the Sin Eaters' victims, left here to spend their final hours waiting for the change to overtake them. Mut ne on taas vähän niinku zombeja. It's just a matter of time. More for some, less for others. Those patients will all become monsters in the end. And to add insult to injury, the afflicted are feared, shunned, cast out of society, and exiled here to the edge of the world. The only good thing I have to say about this hellish place is that it has served me well as a training ground. Tesslin and the others have also been kind enough to share their knowledge of the Sin Eaters, which is knowledge I can now share with you, while you help me finish my patrol, of course. Patrol duty. Here's what I will do. I'll take the east side of the inn and you clear the west. That way you can have an undiluted experience with the resident terrors. These marks on your map are where the usual trouble spots are. You can assume that any beast with white hide or carapace is a Sin Eater, but you'll know for sure soon enough when they come slavering after your ether. Remember, it's kill or be killed with these monsters.
Once you have slain whatever's prowling around out there, we can rendezvous back at the north entrance. Good hunting. Eli vähemmän patrollia ja enemmän terminationia. Exterminationia. Unfortunately cowardice. Kaikilla joku tommonen joka vihjaa jonkinlaisen syntiin tai jotain. Okei. Tämän toisen. Tolva. Vai syökö? Onko näistä nyt semmoset, ne etsii Forgiven covertis? Okei, niillä on samat nimet. Alright. Mutta ootko siinä semmonen, että siinä etit semmoista saalista, joka on covertis? Siis niinku käsityssana on suomeksi. Se on. Covertis, mikä on? Pelkuruus. Eli anteeksi antamaton pelkuruus. Anteeksi sä semmosia uhreja itsellesi? Oletko tämä se sinun syntisi? Mikä takia susta on muuttunut tommonen sin-eateri? Olisi aika kovasti sanota, että is kill or be killed. Tai tää mua kyllä hengiltä saa. Tender Love, mitä tää tekee? Vahinko. Mitä efektiä? 666. Vahinko. Mut mä en täytä päästä tässä eteenpäin, eli mä tapaan tuota. Ehkä mä vaan hyppään tonne. Täällä ei muuten ole Chocobo-kiippiä, vaan täällä on Amaro-kiippi. Kuva on kyllä Chocobon kuva. Porter. How did you fare? Mä yritän antaa sen tappaa, mutta ei se osannut. I thought there might be one or two lurking on the fringes. Nothing out of the ordinary for this area. I expect you noticed it yourself, but individually, these lesser sin eaters are no more deadly than any natural predator you might encounter in the desert. It's when they appear in numbers that they pose a threat. Much like the Voidsent, they have an unfortunate tendency to flock to the strongest of their kind. Thus, when a powerful sin eater goes on the hunt, it might be attended by a veritable swarm of weaker kin. Imagine an army of such creatures descending on a village or hamlet. That's the basic idea behind my patrols, to cover the ranks often enough that their numbers won't be overwhelming when the big ones come out to play, and you have certainly helped on that front. Let's report our victories to Destiny, shall we? Alicia tells me you helped out on her patrol. You have our thanks, and my apologies for leading you from one battle to another ever since the moment we met. In any case, I'm glad to see the two of you found each other. You have no idea how badly Alicia has missed your company. Everything is always, if Tenjak were here, she would. That's an exaggeration, but I don't sound like that either. It was simply trying to view matters from another perspective, and I respect Tenshik's methods.
Honestly, after seeing her in action, I can understand why. The way she leaps into the fray without hesitation, it really is something to behold. I might be a little smitten myself. I'm only teasing, though I have no doubt she deserves all the admiration she gets, just as you do. Mitä minä smiten? Ajattelin, että se tarkoittaisi jonkinlaisen niin kuin, inspired tai jotain, mutta Alicen tuon reaction alkoi ihmetyttää mua, että smitten suomeksi. Lyöty. No joo, näin mä vähän ajattelin. Onko tässä joku että Alicia kuvittelee että mä oon lyönyt tuota? Ei silleen niinku pelkästään vaan niinku kuvainnollisesti vai ihan kirjaimellisesti. Ei minä tiedä. Mitä se käs päällä siinä? En tiedä. I'd love to lay out a welcome meal, but the duties I put off when I went to the market are still waiting for me. There are 101 things that need doing. I'm sorry, but would you mind waiting here with Alicia? Aika vaan sanoi sille, ei minä voi tarjota sulle apua. What? And twiddle all the thumbs while you work yourself to death. So there's something we can help you with. Niin tietenkin. I could do with a hand, it's true, thank you. You can start by helping me sort out the larder, Alicia. While we do that, could you then do a few patients, perhaps? There are 3 in particular I'm meant to visit. It's just a matter of saying a few words to them and seeing that their skin isn't caked in sand. Their names are Pavnil, Tudden and Halric. They may not give much in the way of a response, but I promise they'll be pleased to meet someone new. Oh, you wake the fuck up. Thank you. I'm yksitellen. Tudden glances up at you blankly, but you notice the tension in his face is slightly. Sieltä pystyy kurkkaamaan sen naamaa. Nuori aura. Sillä on mustat silmät muuten. Mustat silmän valkoiset. Eikö tuli? Halric remains utterly still as you wipe the sand from his cheek. The texture of his skin has hardened into something akin to plaster. Se on muuttumassa skin-eateriksi. Sin-eateriksi. Ei mitään reaktio. Sitten katsotaan, oliko näillä kaikilla mustat silmät. Hei. Tulee terralla silmät tässä auki. Ei. Olen vaan miettimään, että jos mä tosin mä taisin katsoa sitä pyssyn, kun mä saan itselleni jotenkin mustat silmän valkoiset, mutta tosin tehnyt mun mistä silmistä täysin mustat, mutta ehkä se on mahdollista. Ehkä mä kysyn Googlelta. F4 Aura Black Eye Whites. Ei oo mitään mainintaa.
Oselot se ansaa miehille. Joo, täällä on kuvia miehistä, mutta... You've seen the patients. How are they? Good, that's good. I knew they would enjoy meeting you. I'm concerned about Ulrich, though. I'll have to speak with the other carers, but I think his time may be near. We shall leave you to have that discussion then. I was going to take Tenshek to Mordsuk, if you have any errands there that need doing. Mä just tulin sieltä. Well, I suppose there is one thing. Me molemmat tultiin sieltä itse asiassa. Eikä sun nyt vielä olla jotain siellä. Would you pick up a nectarine from the markets, please? Kasat's caravan just passed through, so Ronron should have some fresh fruit. Come then, Tenshek. There's something I want you to see. Right after we stop at Ronron's stall, of course. Niin on, sprintön olisi voinut pistää päälle. Edes välittää sinne. Oh, back again, are you? You need another taste of Ronron spares. Actually, we are looking to buy a nectarine. Do you have any in stock? Oh yes, nectarine, peaches, grapes, fresh and juicy. Given how racially you cracked your coin purse with me, I might still owe you food. Here, take this one, free of charge. Gosh, I've never seen a Mord merchant give away something for nothing before. How much coin did you spend on here? Yksi kultakolikko. Oh yes, I'll take a jar of honeyed worms as well. Oh no, they are not for me. It's an offering of sorts. The worms, if you please. Only the best ringers for you. Come again, my friends. Right, there's our shopping chores taken care of. Let's head up past the Aetheryte to the main tower. The view I want to show you can only be seen from its top, very top. Taas kissalla on nälkä. Ehkä mä käyn samalla tupakilla. Ja jatketaan. Kyllä se tossa soi äsken, mutta kunhan on siellä ruokaa, mutta nyt se tuli takaisin tullut parvikkelta. Et sit ota mun tietokoneet pois päältä. Here are your process worms. That buys us a trip to the top of the tower, does it not? Glacier ringers, you actually brought them. Really shouldn't let you. I really shouldn't let you, but just this once, alright? Only once. Never fails, shall we? Look, over there, where the wall is broken.
Do you see what lies beyond? That's what the land became after the light flooded in. An empty white nothingness. Spoopy. Life cannot exist in such conditions. The primordial light would wreak havoc on the body's etheric balance. That nectarine you bought. It's Halric's favorite fruit. Jaa, niin sen takia piti tulla takaisin tänne hakemaan semmoista. Most of the patients, Halric included, survived the attacks of powerful eaters. But their fate was sealed all the same. The monster's corruption has entered their bodies, and their very essence is being subsumed by light. The twisted state of the world itself just makes matters worse. Under normal circumstances, a person's ether naturally tends to equilibrium. But for these poor souls, the opposite is true. Sooner or later, every single one of them will turn. Tesleen and the patients, they all know this. They know what has to be done before the change goes too far, before the eater within takes over. The preferred method is mixing poison into their favorite food. In my time here, I've borne witness to a lot of last meals. I feel just as helpless as before. No matter how hard I fight, it's never enough. But it's a war I mean to wage, nonetheless. Speaking of wars, do you remember how I made you promise not to leave me and then promptly collapsed? Well, let's just say I had a few choice words for the Exarch concerning the timing of his summons. But even if the fault lay with someone else, I couldn't shake the feeling that I'd abandon you on the battlefield. So I swore that I'd make up for my absence there by making a difference here. And that's what keeps me moving forward, even when things seem hopeless. On which note, it's time we headed back. The longer we keep Tesleen waiting, the harder this will be for her. Voi voi. I'm glad I was able to show you that when it comes to understanding the catastrophe. Kyllä se on katastrofi. Ei tässä tällä kertaa. Yleensä viimeinen E. Englanninkielisessä sanassa on äänet, mutta tässä tapauksessa taitaa olla äänetty. No, jatketaan. A catastrophe which befell the first. One glimpse of the empty wasteland beyond the wall is worth more than an hour of re-anxious lecturing. And I needed you to know beyond doubt that Tesleen has no other choice. The nectarine will be a kindness. It isn't just the threat posed to others. When a person becomes an eater, the pain appears to be excruciating. The carers are truly fond of their wards and would spare them that suffering. It is their way of fighting back against fate worse than death. Ikävää. You're back. I hope you had a nice time. Did you manage to find the nectarine?
Thank you. Alice has explained why I want this, has she? I can see it in your eyes. But we may not need it just yet. I spoke with the others and we have decided to keep an eye on Howard for now. Thanks to you, though. If his time does come suddenly, we'll be ready to send him on his way with a taste of happier days. Well, nothing is going to happen for a little while yet, so let's see if we can lighten the mood. We don't want our gloomy face worrying the patients. I think it's time for that welcome meal, don't you? Take a seat and I'll make us a nice stew. Speak up if you'd like another helping. I made a little bit more than usual today. And you've added something special to the broth, if I'm not mistaken. Aye, well, it's not often we have visitors from the Crystarium, so I may have thrown in a few extra bits and bobs. I'll have another bowl then. That's what I like to hear. Give me a moment to warm up the pot. In a place like this, you learn to take what moments of happiness you can get. I remember when I first came here with my mother. She was showing the early signs. I knew there was no way to save her, but I just couldn't face what needed to be done. That's the way of it for most people. Why they travel from arms to stay here. Beaten, broken souls come to wait out the inevitable, to receive the mercy of a painless death. When my mother finally left this world, I was mad with grief, but also thankful that her passing was a peaceful one. It's never easy, ending a life you've cared for, even when you believe they go on to a better place. I often find myself wishing the Warrior of Darkness would come and do that part for me. The Warrior of Darkness? You've never heard the tale? I'm not sure where it began, but every child in Norvrant could tell you a version of it. Warrior of Darkness, servant of death, take care of our souls at our dying breath. Let sinners and eaters of sin go with thee, that all may return to the sunless sea. Well, that's the version I was taught anyway. It's just an old bedtime story. He's certainly never deigned to visit us here. I'm here. Which is a good thing, surely. He sounds rather ominous. Do you think so? I always liked the idea that he treated every soul the same, even the Sin Eaters. Everybody dies. They're coming. Desleen!
Have you seen Halric? I swear, I only took my eyes off him for a moment. Tershek, Alicia, we have to go look for Halric. I don't know what's gotten into him, but if he is wandering out there alone, we'll assign search areas and split up. Any idea of where he might be headed? No, he's never done anything like this before, but it can't be a coincidence that the other patients are suddenly so agitated. They can sense something. In any case, let's keep the search close to Zane. Halric isn't very sure on his feet, so he won't have gone far. I'll search the east side. Please, Halric, please be alright. I'll cover the north and west, then you take everything from here to the south. Seesaw jaws. Usually no sign of Halric. Maybe he went further west. Ancient lizard. Se ihan hirveän muinaisella näytä. You scan your surroundings in search of Halric, and suddenly find yourself under attack. Sandsucker. On siinäkin nimi. Any sign of him? No luck then. But he surely can't have gone far. We should keep looking. The Sin Eaters are out in force, and if we don't find him soon, you can be sure they will. Vähän isommanpuoleinen Sin Eateri. Did you see the size of that thing? It must be one of the nasty ones. Wherever it's going, it can only mean trouble. After it! Pisti jo sormen nyt tohon There it is! H:n päälle, että niinku mounttaisin. Is that... Oh no! Halric! Ei huono. We have to run! Ees mä en pysty tommoseen. Leikkaamaan siipeen. Tesleen! No! We all deserve happiness.
wherever we can find it. The time left to you is precious. No one should die in pain. Mother, I... Voi Teslin. No! Forgive me, Alice. Teslin ei ansainnut tämmöistä kohtaloa. I'm sorry, Denrek. I tried to tell the carers what happened, but I can't be the shoulder they lean on. Not like this. Aha, pistät mut tekemään pääsit. It's just so unfair. Teslin was always so cheery with patients, telling them not to be scared, that there wouldn't be any pain of all the people in the world to suffer such a fate. I imagine you are just as shocked as the rest of us, so I appreciate what you are doing here. Me, I don't have the words. With his body, we can't even give her proper burial, and she cared about that sort of thing, about giving people the chance to say their goodbyes. Harrick is as unresponsive as ever. He stands motionless, staring up into the sky where the Sin Eaters made their escape. Alice. Thank you. Yes. What you are doing, it means a lot to me. Sorry to interrupt, but we realized we hadn't thanked you for rescuing Harrick. You weren't hurt at all, were you?
Hurt. It wasn't even a fight. It was too late. Too slow. And I thought I could protect you. You can't blame yourself for things beyond your control. You brought Harek back safe and sound. No one could have done any more. I'm sorry, but I've come to a decision. I won't be continuing in my role here. Eli sä kerran feilat, niin sit sä hylkät koko jutun etänä sun palveluksessa näille ja aiheut tälle teolla enemmän harmia kuin missään määrin hyvää. No, katsotaan, ehkä sillä on joku syy siihen. I hope you will forgive me for leaving you, and that you will delay Harek's last meal for as long as you possibly can. Not until it's too late, of course. Just give him what time you can. No, ei se antanut oikein syyt. We always do. Of course, she would have done the same. Words close to your heart. Wait, you are living this very moment. I understand how you must feel, but surely this is a bit hasty. Do you even have anywhere to go? I have a destination in mind, yes, and a purpose. This damned light, building without cease, is the reason we can't save those corrupted by the Eaters. But what if we corrected the balance, even if we were only little by little, even if it took years, it would surely make things better. Okei, no ehkä sulla on ihan hyvä syy lähdet parantamaan maailmaa. Et pistä vaan lasereita. Vaan mikä se onkaan se sanonta? Jotain at the source. Strike at the source. Now, hold on there. Everyone knows there's too much light, but how could you ever hope to get rid of it? You'd have to change the whole world. That's right. We should return to the Crystarium. I may not be able to repel the Eaters on my own, but I can still use the skills I have gained here to hurt them. No. On nopeampaa. Tuonne vaihtoehtoissa, että mä olisin hypännyt sinne Crystariumiin ja hypännyt sieltä takas. Sitten Alternatin kautta jonnekin sinne launching padille ja sieltä launching padilta mennyt tuonne portille. Tää on mahdollisesti kaikkein nopein ratkaisu. Mutta joo, Alfin on käyty hakemassa, Alicia käyty hakemassa, eli pelin alku, tai no, expansionin alku, nyt taputeltu. Forgive me, Tenshik, I couldn't stay there a moment longer, but I was serious about what I said. While the men and women at the inn battle against this plight with kindness, I must fight it in my own way, with steel. Miss Alicia, is there anything I can get you? Your swiftest Amaro. I need to return to this Crystarium immediately. As you wish.
Seuraava, joka haetaan, taitaa ehkäpä olla... No, olisiko vaihtoehtona? Kurjangeri tai sitten se Istola. Ei tässä varmaan vaihtoehto ole. Haluaisin sanoa että... Se on varmaan Alice. Eli sinne karttaa auki. Mikä se oli sillä oikealla? Joka on siis idässä. Remind me to wear goggles if we ever fly over Amaring again. I've barely gotten the sand out of my eyes. But the wind did help to clear my head at least. I think I'm ready to meet with the Exarch. We need to talk about how we are going to wipe the Sin Eaters out, shall we? Mikä sen paikan nimi oli? Haluaisin sanoa Kolusia, mutta se ei kyllä Kolusia ole. Tämä oli Kolusia. Se sanoo täällä. Tää ei täällä kyllä muuten enää ole enää. Tämä oli tossa selvä. En saa selvä. Olisiko se ollut A? H-L-A Lau. Olisiko se U? Dualau. En muista. Raktika, sehän se on. Ei toi kyllä muuta joo. Kyllä. Ka. No joo, okei. Tää ei oo kyllä eosen kieltä. Siellä oli ihan suhteellisen selkeät ne. No, selkeät, mutta... Saisinko mä A-antelta jostain... Missä se olisi A? Tanalan. Tässä ei kyllä saa enää mitään selvää. Mordona. Tanalan. Tuossa vähän isompana. Lanoskia. Ei oo kyllä. Mikä tää oikein on? Fylearau... Ei minä tiedä. Ravania. Meillä on kaikki niin pienellä nää tekstit. Alamigo. Se on niinku tommonen niinku se... Niinku toi A tuolla on. Mut se on nyt päinvastoin. Ei todellakaan samat kirjaimet täällä. Mutta joo. Jännä, että sä sanoit niinku tässä olevina niinku kristaltavari. Okei, on se vähän tuolla ylempänä, mutta selkeästi enemmän tuolla niinku idässä päin. Tää on enemmän aika pitkälti enemmän niinku pohjoisessa. Mut joo, mä veikkaan, mun arvaus on että me mennään seuraavaksi Raktikaan. Eikä Ilmegiin. Eikä Tempestille. No, katsotaan. Arvaanko kautta? Muissanko jotenkin oikein? Tai sitten toinen vaihtoehto, että tulee uudestaan toiset vaihtoehdot. Menenkö Ilmegiin vai Raktikaan, mutta... Mä kyllä vähän kyllä ajattelisin, mutta ei kyllä tullut. Mä muistan tosiaan, että niin kun oli kaksi vaihtoehtoa. Että haetaan joko Alfino tai Alice, sen mä muistan. Tai yhtään olisi muistanut, että Alice olisi ollut tuolla Arengissa. Sen mä muistan, että joku... No kun etsi Kolusia olisi ollut yksi ensimmäisestä paikoista. En kyllä muistanut, että siinä Alfino olisi ollut siellä. Mikä olisi muistanut tosiaan, että niinku se... Eulmare olisi ollut Kolusiassa. No sen mä kyllä olisin muistanut, että mä olisin mennyt Alfinon kanssa sinne Eulmareen. No, kumminkin mennään eteenpäin. Thank you for seeking me out, Tenshek. It meant a lot to have you there at my side. Looking at Alfino, I'd say he's as eager to begin this discussion as I am. I say we lay our experience before the Exarch and step back to see what kind of big shot they make.
Then we can decide where to go from there. Here. No, ehkä nyt on hyvä hetki autopakille. Ja taskissa kaipaa mun huomioon. Mä oon antanut sulle jo ruokaa. Pitäisikö varmaan harjata sitä, mutta nyt ei kärkä. And so you return. Have you gained a better understanding of the crisis now faced by the First? Better is not the word I would use. Some lands may have been spared the flood, but the survivors live only to suffer. There seems no end to the horrors inflicted by the Sin Eaters. Indeed. Those abominations are a calamity in their own right. And I can well imagine how hopeless the task of eradicating them must seem to you. But after countless battles and untold sacrifice, we have identified a potential weakness. Sin Eaters are drawn to serve the strongest of their kind, a class of creature we call Light Wardens. And from what we have been able to ascertain, only a handful of these entities exist. Just as an ant colony will perish in the absence of its queen, we believe that the death of a Light Warden will cause the lesser creatures within its sphere of influence to disperse. I have a feeling Yulmore might have something to say about any concerted action we take against these monsters. Vorthra's command over the Sin Eaters is integral to Yulmoran society. In seeming to guarantee his people's safety, it guarantees their obedience. He will not take kindly to us depriving him of such useful allies. Agreed. Thus we will need to occupy or otherwise divert his forces whilst we proceed with the business of eliminating the Wardens. Until we have done so, all other considerations must be set aside if we are to forestall the 8th Umbral Calamity. Are you sure that eliminating the Wardens will be enough? Ei ihan sitä mitä mä ehkä sanoisin, mutta mennään sillä nyt sitten. Your uncertainty is understandable given the circumstances. Perhaps a more detailed explanation is in order. To begin at the beginning, then. Cool. In the ancient past, a single star was divided into 14 worlds. This is the source, your home. These others are the 13 shards, in whose number we find the first. Though physically separate, they retain a connection to each other and with the source especially. Now, let us assume that a given element in one of the shards attains abnormal ascendancy. Just as water will flow from the highest point to the lowest, the excess energy will begin trickling into the source. And such an influx of ether will of course exert a palpable influence. If the element in question were fire, then drought and wildfires might ensue. If it were ice, one might expect the weather to turn bitterly cold. As ether continues to pour in, such phenomena will become more and more extreme, until eventually, a single, untimely event triggers a disaster which cracks the barrier dividing the two worlds. What was once a trickle now becomes a deluge, sweeping the shard along to be rejoined with the source. At the same time, the element which held sway in the shard is unleashed in full,
its energies amplifying the original disaster to truly catastrophic proportions. An earthquake thus magnified might strike with enough force to shatter continents. A tidal wave might swell to a size capable of drowning entire nations. These devastating events are what we refer to as umbral calamities. 7 times has a calamity befallen the source. 7 times has a shard been absorbed. Mikä näissä oli Dalamud? Oliko se sitten erikseen? At present, the light-drowned realm of the First stands perilously close to meeting the conditions for a rejoining. It is the Sin Eaters who are to blame for the light's continued dominance. In addition to attracting their lesser kin, the Light Wardens I mentioned earlier radiate ether, saturating every corner of their territory with light. Even here in the flood-spared region of Norvrant, their influence is strong enough to banish night from the sky. Thus, if we are to restore balance to the First and head off a potential calamity, it is imperative that we put each and every Light Warden to the sword. We've been doing our best to take the fight to the enemy ever since we first heard the Exarch's explanation. Though we have yet to claim any meaningful victories if truth be told. Apart from being confoundingly elusive, the Light Wardens possess a troublesome quality which compelled us to delay our plans until such time as you arrived. Forgive the interruption, my lord, but Hallminster Switch is requesting reinforcements. They say the Sin Eaters are attacking in force, and the village could soon be overrun. Alert the guard. We should be prepared in case the fighting reaches the Crystarium. You have command of our forces in the field, Captain, but hold off on entering the town until I arrive. That goes for Alphino and Alize as well. My lord. Pray, lend us your strength. Such a fight will provide you with far greater insight than any explanation I could offer. Eli me ei mennäkään siis vielä hakemaan kumpaakaan. Olin väärässä. Tarvitaan itse nyt mennä Lakelandille. Ja se taitaa mennä. No katsotaan. Minne tiemme johtaa? Hallminster Switch is in the north of Lakeland. Okei, joo, kyllä sinne. So we had best make haste with our preparations. In fact, meet me outside the Crystarium at the crossroads northwest of the Ascensor Gate, and shall lead you there myself. Hallminster Switch. Sekö se oli? Kyllä. Spoilers, se on ensimmäinen dunkkumme. Ja sanon nyt tässä kohtaa. Mä oon tainnut sanoa jo kerran aikaisemminkin, mutta tähän miekka, mitä mä kannan mukana, niin tällä Dark Knightilla on tosiaan Hallminster Switchistä. Itse asiassa kun mä mietin, niin muistelen, niin mä olin kai aikeessa ihan niinku grindata sormet verille, että mä saisin tän miekan. Mut se taisi tulla itse asiassa ihan ensimmäisenä droppina, kun mä pelasin tämän.
Tosin taisin meinata silloin tosiaan Dark Knightia. Se voi vaikuttaa siihen, että peli droppaa semmoisen aseen, mitä joku voi käyttää. Ehkä mahdollisesti ehkä paremmalla todennäköisyydellä vai miten se sitten menee. Ja mulla ei ollut mitään ongelmia sen saamisen kanssa sitten, että niin ei tarvinnut yrittää kriidata sitä. Se oli ihan puhtaasti, että niidiä. Näin se taisi mennä. Vastaan. Missä vaiheessa mä siirryin danceriin? Se taisi olla siinä vaiheessa, kun mä vedin tän shadowbringersin läpi ja rupesin grindaamaan noita kaikkia jobeja. Kuten mä oon jossain vaiheessa sanonut, niin mä eka levutin sen Black Magin levelin 50. Siitä mä hyppäsin suoraan sinne Dark Knightiin, kun pääsin sinne Heavenswardiin. Siis mä meinasin tällä aika pitkälti. Eiku niin joo. Tässä Heavenswardissahan tuli nää NPC-partimemberit tähän peliin. Sen takia se oli sinänsä mukava meinata. Ei tarvinnut stressata sen puolen, että pitää tankkia. Että se oli mukava tankkia NPCiden kanssa sinänsä. Mä jossain vaiheessa levutin Bardin levelin 30, että mä pystyn soittelemaan musiikkia. Tai siis mä levutin siis ensin Archerin ja sitten mä tein sitä Bardin, että pystyn soittelemaan musiikkia. Mutta sitten mä totesin, että mä en muista kyllä kumman mä teen ensin. Oli joko Black Mage tai Bardian, kun mä vedin seuraavaksi. No kummin päin tahansa, niin se tulee sitten seuraavana. No saattoi olla, että levutin sen Black Magin leveliin. Tässä on 80. Mä ajattelin, että no minä levutan sen Bardinkin sitten, kun olin jo aloittanut sen. Ja siitä se sitten taas lähtee. Rupesin, no en kyllä muista enää mitään minkä mä levutin seuraavaksi. Dancer oli hyvin mahdollisesti yksi viimeisimmistä, mitä mä levutin, koska mä en tykännyt sitä ajatuksesta yhtään. En tykännyt ajatuksesta, tanssisin. Tässä on monni huudot. All set. If we follow this road north, we will arrive at the northern staging point. Far beyond. Quickly now. Mä oon sanonut että mä vedän ne dunkkuja, jos siinä on tärkeitä NPCitä mukana. Ja tästä lähtee nyt kaikki olla semmosia, mutta kyllä mä nyt välillä pelaan pelaajienkin kanssa. Mutta voisin ehkäpä vetää seuraavan dunkun sitten pelaajien kanssa. Mutta katsotaan. Sitten kun se dunkku tulee avautuu, tulee saataville, pitää mennä sinne se pienen lepotauon. Siis mä puhuin joten niin puolustustuntia sitten. Päätän sitten sen jälkeen jakson, kun mä odottaa jonossa vai ennen. Sinänsä jos mä nyt hyppäisin jonon, niin siinähän olisi omalaisensa se lepotaukonsa, mutta tää menee ihan sänkön pötkyttää. Missään määrin kyllä väsytä, että en pitäisi nukahtaa, mutta silti katsotaan, että miten pitkän tauon mä pidän. Mutta jatketaan. All Mr. Switch is past these gates and through the woods. This not exactly a near neighbor to the Crystarium, but as we occupy the same region, we have built up something of a cooperative relationship. What can we expect inside, Captain? The town is
visited by a swarm unlike any we have seen in recent years. We did our best to evacuate the villages, but as many as half may remain. Judging by the number of eaters present, we have good reason to believe that the Light Warden leads the attack. How convenient. It seems we'll have our chance to slay a warden sooner than we expected. One does not simply slay your warden. Has no one told you what happens if you defeat one of those fiends? They hold more light inside them than all of their underlings put together. It can be struck down, aye, but its essence won't dissipate like the weaker kind, while ether will billow outwards and envelop the nearest living being, a reckless young swordswoman perhaps, and turn her into a brand new warden. Ah, well, you can leave that particular quandary to us. I must ask that the guards stand down and allow us to engage this leader of eaters alone. Concentrate on the survivors. We must save every life we can. But what if... Understood, my lord. As captain of the guard, however, I will not watch you brave such danger without an escort from our ranks. I insist that I go with you. Very well. Then our warden slaying party shall include myself, the Leviers, Captain Lina, and last but not least... Mä ymmärrän, jos saa säännäytellä, mutta tää on tekstinä. Kyllä mun nimen voi sanoa ääneen. A formidable crew indeed. Into Holmister we go. Once we reach the Light Warden, do not hold back. We strike to kill. This instance dungeons encountered in subsequent main scenario quests can be completed solo alongside a supporting party of NPCs. To make use of this feature, simply speak with one of your NPC companions near the entrance to the instance and select the option to form a party. Alternatively, you can also select duty support under duty from the main menu or interact with the instance entrance itself. When forming a party, you will need to follow the same rule restrictions imposed when using the duty finder. Alternatively, you can find party members via the duty finder as usual and complete the instance with fellow players instead. Jeps, tää on vähän erilainen nyt. Voiko se ottaa tästä? Kyllä sen pystyy valitsemaan tästä. Tulee vähän eri lailla party selection. Pystyn valitsemaan kai. Very well. Siinä on Black Mage ihan, että Taamatorken. Very well. Tai sit sä voit, sä sanoa sen jobi on all rounder. Se on White Mageina. Alfina ei pysty. Se on vaikka vaihtunut skolariksi. Se voi enää olla Depsinä meille. Arkanistina. Eikä Summonerina. Me. God Captain. Leave this to me! Ometan jobin nimi. Ollakseni danceri. Ja sit jos on se olisi tankina, niin se olisi sitten paladini. Tiedän sen verran. Kautta siis, no tiedän totta kai, mutta muistan enemmänkin. Mutta joo, sinänsä ei ole nyt tässä kohtaa enää mitään uutta, koska ne on vaihtunut tähän asti. Silloin kun mä tähän Let's Playtä tein
ekan kerran. No se sitten oli, en kyllä enää muissa, vuosi sitten, 2 vuotta sitten. Niin siinä kohtaa se oli alkanut, että ne oli alkanut lisäämään tuliko se just siinä kohtaa silloin? En muuta muista. Haluatko mä siihen sitten lisää sitten siinä jossain välissä? Että NPC party member sai mukaan niihin dunkkuihin, mitä tulee vastaan. Mutta ne ei ollut siinä kohtaa vielä lisännyt niitä kaikkiin. Se kai yletty tuonne Heavenswardiin asti tai jotain. Mut sit ne lisää sen sit jossain vaiheessa Stormbloodinkin. Mutta nyt mä menen pitämään jonkinlaisen tauon. Jotain streamin päälle. Mulla kyllä se tekis mieltä, että mä vetäisin tänne tosiaan. Nyt kun tää on ensimmäinen virallinen, siis ensimmäinen virallinen tämmönen dunkku, minkä pystyy vetämään NPC:n kanssa, niin tekis mieli kyllä vetää ihan siinä sen takia olevina näyttää tätä uutta featurea. Ensimmäinen, mikä pelissä on, mikä peli lisättiin, mutta niin tosiaan se on ollut jo mukana ja olen näyttänyt semmosia. Mutta niin, nyt mä menen pitämään jonkinlaisen tauon. En osaa yhtään sanoa, että miten pitkä tauko tulee. Haluaisin tässä sanoa, että 0,5 tunnin tauko, mutta kattoo nyt. Ja video jatkuu sekunnin kuluttua. Alright, olin tosiaan poissa. Vähän torkahdin. Oli varmaan 1,5 tuntia ja nyt siitä on varmaan vartti, kun mä söin tuossa äsken. Mä menen vielä käymään uudestaan tupakilla. Mä voisin pistää itteni jonoon. En vedä tosiaan NPC:den kanssa. Ja vedetään ihan vaan Lannisterinen. Hyvä Edwinsakin kilahdus. Olen back. Ei ole kilahtunut. Jatketaan sitten, kun tää on kilahtunut. Sieltä se kilahti. Tässä ei varmaan kauhean pitkät noin videot ole. Mitä onko noin Viperit muuten? Aloittiko noin level 70? Ei ne kyllä aloittaa. Mietitte, pitäisikö siis meinata? Tankki kuolee. Toi. Flourish. Käytössä. Niin, että pitäisikö näitä dunkkeja vetää Viperin tai Pictonalta. Hyötyisi mistä eniten, mutta nehän aloittaa level 80. Käsillä on.
yllättävän kivuttomasti, kun pelaa pelaajien kanssa. Sama. Se on toi katkenut siipi. En tajunnutkaan. Muistatko, miten tiukka tää ensimmäinen oli? Eikö se tulee? Se meneepä. Okei, tää on uutta. No toi 4 tuli valmiiksi, kun mä pistin ton Florishin. Kun mä pistin 2, niin sit tulee joskus toi 4. Sen mä teen, että jos mulla on semmonen 4 siinä valmiina. Valmiina, niin pistää Florishin, niin sen pystyy käyttää 2. Mut se menee siihen päälle, jos käyttää tuota 2 Fontainia, niin siinä on jo valmiina toi Fountain Fall, niin sitä voisi käyttää siltikin 2. Okei. Tavallisesti tosiaan tossa tilanteessa olisin käyttänyt ekan 4 ja sitten vasta 2, että saisin sen. Ei silleen, ettenkö mä luottais tuohon hiileriin, mutta mä en luota siihen hiileriin. Aina näyttää pahalta, kun noin heiltä tippuu. Voi, mikä siinä olikaan nimeltässä? Testliin. Se on täällä. En oo kyllä tajunnut tätäkään. Olisiko mä tajunnut? Ekaan kerran pelaan tätä. Joo, kyllä mä varmaan. Mutta en muista tosiaan. Ei ollut mitään iskee mitä.
Jolla AO-iskulla. Äsken päälle. Tosiaan ehkä mä sitä tämän shadowbringersin lopuksi sitten kun tulee 80 dunkka, niin mä näitä Viperina tai Victomancerina. Niin löytyy eniten. Tosin sitten kun on toi endgame tai siis bossman scenario questien dunkut, niin eli siis high level dunkut. Nykyään. Niihin se on aika sijaa sama, koska niistä ei itse asiassa tule paljon XP. Tämä kohta. Boring. Vähän juoksit sinne. No toki voi valmiiksi juosta, mutta nimenomaan näin on, että saan tylsä kohta kun au. Käytännössä katsoi yksi gruppi, vaan voi vetää kerralla. Tääkö hiileri nukahtaa jotain. Toi hiileri tekee työnsä. Vaikka vähän silleen antakin loppuun. Nuo hellit. Mutta kuhan ei kuole. Niin kauan tekee hyvää työtä. Tankki voi mennä vaikka yhteen helttiin. Missäs kohtaa seuraava bossi tulee? Tuossa on sekin kastettu. Se ei tullut tuo yhtään. Se on tullut ihan kohta, joo, en laita. Ai se vaan näy siinä, okei. Jotenkin olemme katsoneet tuossa äsken, että Pelatun sanoi, että no effect. Okei, tossa tulee edes vihollisia. Joo. Ja sinä oot. Filia.
misklikki. Aina toi. Se on aika reipasi aika. Katoin, että se olisi jäänyt alle, mutta ei jää. Ihan luettu tuonne. Tämmöistä kohdalla toi kävi, jos pelasin jollain Black Magella vaikkapa. Dancerina tai ei oo mitään. Kyllä se selkeä tulee. Tähän meni kyllä myöhään, että jos olisi pystynyt aikaisemmin, tässä on ehkä sekunnin pari tämän nopeammin alas, mutta kerkes tulemaan. Käytti sen silloin sitten. Sieltä mun tuli taas tuonne Lakeland's Greatsword. Vitsi, mikä yhteensattuma. Semmonen oli laisvaaden. It's releasing its ether. Fall back. Don't worry, I got this. We cannot let it touch us. Quickly, my lord, we must withdraw. That will not be necessary, Captain. Though I appreciate your concern. The eternal light of these creatures has confounded us for nigh on 100 years. For each we have put down, another has risen up in its place, born of the self-same ether relinquished by its predecessor. Tää on vähän kyllä, tämäkin sama kyllä, toi Final Fantasy 10. Nää on varmaan ihan, no siis eihän sitä mikäs nyt sitten olikaan Sin Signessi. Sitä nyt ei tässä tullut, mutta siis tämä on vähän niinku siis nyt vähän niinku Final Fantasy 10. Spoilaamatta mitään nyt ihan hirveästi, mutta niinku Siniäkään ei saa hetkinen, Sin ja Sin Eaterit. Lisää yhteensattumia. Samat nimet. Toki toinen on niinku itse Sin ja toinen on niinku päinvastainen käytössä, mutta siis niin. But now we have a way to contain that corruption. The blessing of light, and the hero who wields it now stands before you.
So much ether. Tasty ether. Unlimited power. Ja minusta ei muuttunut sinitri. Yötaivas. Behold! The monster's power is broken, and the world, twisted by its touch, returns to its rightful form. On kyllä aika siisti. Ja näin se mun aikaisemmin spoilersi siitä, että tuli sade-efekti. Niin. Se lipsahdus on korjattu. Ei ole enää Eternal Day. Tai mikä Sunlight, mikä oli. Toki mulla ei vielä aika varma, että nyt alkaa kohta sanomaan mua Warrior of Darknessiksi. Mutta tässä kohtaa voin sanoa, että se mun arvaus siitä, että alkuperäinen arvaus, kun me tiedettiin, että mua päähenkilö aletaan kutsumaan Warrior of Darknessiksi, mä olin silleen, että se on kuitenkin jotain helvetin typerää. The sunless sea. Niin mä olin aika lähellä oikeeta. The warrior of darkness has come. No niin, sieltä se tuli. Toki ei ollut siinä siitä, että ihmiset sais niin nukuttua öisin. Että... Ja siis mä ihan oikeasti sanoin nämä asiat. Se oli vähän vakavempaa kuin vain, että tuon ihmiselle yön, että ne saa nukkua. Is that what I think it is? Mutta joo. Ei ollut kaukana. The night sky, as it should be. Who are you people? You killed a warden, then bathed in its ether as if it were a spring shower, and now the sky? The legends are true. My lord? How many years have I waited for this moment? For the one possessed of her blessing. For you. You have vanquished the Light Warden of Lakeland, and for the first time in a century, darkness has returned to the mantle of night. Se on kyllä hauskalta, että... Miltä tässä nyt hetken aikaa siis? Mulla on Heidelin toi... Blessing, mikä se on suomeksi? No ihan sama mikä olikaan. Sen takia mua kutsutaan Warrior of Lightiksi, koska musta on niin paljon valoa. Nyt täällä maailmassa mä pystyn pelastamaan tämän maailman sen takia, koska musta on niin paljon sitä Heidelin Heidelin valoa. Ja sen takia mä kutsutaan nyt täällä sitten Warrior of Darkness, koska mä tuon pimeyden heille. Että niin, tää menee jotenkin silleen niin hassusti päinvastoin.
Without the ever-present light to sustain them, the Sin Eaters will have no choice but to retreat. Yet our victory is far from complete. Though darkness has fallen here, the other wardens yet bask beneath burning skies, feasting upon what little life remains. Even should it cost me all I have, I would see each and every one of them slain, that this world might be spared from oblivion. Not only for the first, but for the source as well. Save one, and we save the other. But, be that as it may, I concede it was wrong of me to summon you to this fight against your will. I swear, on my life, I will one day atone for that deed, but for the present? Tässä on pieni asia, minkä mä haluan... Okei, ehkä mä pilasin tätä teille. Skipatkaa 10 sekuntia eteenpäin, jos et halua kuulla videopeliä, tämmösiä asioita. Eli sillä näkyy tää kristallijuttu tässä, mikä tässä on. Se ei ole ihan siinä ihossa kiinni, vaan se on pikkusen siinä päällä. Okei, voitte jatkaa. Anteeksi, että mä pilasin tämän teille. Jos katsotte, niin. I beg you, stay and see this fight to its conclusion. Cast down the wardens and restore darkness to the first. Nyt mulla meni kyllä keskittyminen itellä. Joo, moko. It sounds like a glorious adventure. On behalf of the first, I offer you my deepest thanks. I understand there is much at stake here, Exarch, but why do you risk yourself so readily? It must have been a dangerous drain on your ether to summon even one person across the rift. I do it for my people, of course. To give the Crystarium the tomorrow it deserves. That is true now, yes, but the city had yet to be built when you first called forth the Crystal Tower. I'm simply curious to know what prompted you to commit yourself so completely to this particular course. There are things which we can ill afford to lose. And I sensed from the first that I had a part to play in preserving them. Forgive me. I fear the events of the day may have taken their toll. Despite appearances, I am an old man. One burdened with many difficult memories, some too painful to recall. Niin onhan se. Yli 100-vuotias. Well then, I'm sorry for pressing you. It's a family failing, I'm afraid. One which has served us well more often than not. Needless to say, we will continue to fight at your side until the last Sin Eater is defeated. Come then, my warriors of darkness. Let us gather the surviving villagers and make our way back to the Crystarium. Ja mä menen takas tupakille. Uudestaan tupakille. Ja jatketaan. How quickly you have justified my faith in you. How quickly you have justified my faith in you. Niin.
So many lives saved, and the sky itself heralds your success. A single victory in the largest struggle, perhaps, but a momentous one nonetheless. Tosiaan nyt ei kyllä ole yö. Mutta visuaalista se oli hyvä että... No. Tää peli on nyt kahdessa minne mä pistän mun ilmasapullo. Kahdessa tehnyt niinku semmosen... No... mahdollisesti päinvastaisen että niinku että... Se olisi ollut, että jos siellä olisi ollut päiväsaika, niin se siinä alkuun se olisi sanonut hyvää päivää, se olisi ollut yhtä ihmetyllä asiaa, että se kivasi tapuutteli tämän alun tähän, että joo, nyt on yö ja vaikka onkin kirkasta. Ja toi, että taivas halkeaa ja näkyy yötaivas siellä. Jos taivas olisi näyttänyt edelleen tältä, niin siinä olisi ollut vähemmän visuaalisuutta, että antaa pelille artistista niinku visuaalista kertomisvoimaa. Nyt mä menen käymään täällä title-ruudussa. Jos huomaatte tämän, siinä näkyy yötaivas, täällä näkyy näyttämään tämä valkoinen taivas. Se vähän jo spoilasi sitä alkuun, mutta kuinka mä moni sitä tajus ton. Itsehän en ainakaan sitä tajunnut. Ennen kuin vasta tiesin, että mitä se tarkoittaa. Ja en halunnut sitten spoilata sitä, että tämä tulee tapahtumaan. Tai nyt kun se tapahtui, niin halusin näyttää sen. Tässä saattaa mennä hetki, niin pistetään paussilliseksi aikaa. No ei siihen mennyt kauan. Pistin nahoituksen päälle nyt. Hemmetin kaunis kuva. Mä pukeudun pelkkään mustaan. Ja mä sanon aina, että mun lempiväri on musta, mutta oikeasti salaa mun lempiväri on vaaleanpunainen. Nyt alkaa tulemaan pimeä. Hyvä juttu toki on sekin, että se peli ei sano, että jos sinun pitää mennä tiettyyn kellon aikaan tuohon dunkkuun, koska me sanomme jotain tämmöisiä ajastettuja tehtäviä. Läpi se näin päin on, että siis tää on kaikkein parhain vaihtoehto, ihan rehellisesti sanottuna. Ei se, että jos okei, mun päivää mä karkotan sen valon sille, ja sitten näyttää toisen päivän ajan sille, että vähemmän, että vähän semmonen wow, okei. Valon alta näkyy lisää valoa. Että varsinkaan se, että hei sinä et voi mennä tähän dunkkuun ennen kuin se on yö. Tänne. Mikä tää nyt sitten on normalantti ennen kuin on yö, koska alussa sen pitää mainita se, että tässä on pimeä, että nyt on yö. Mutta jatketaan. Now, as for how we proceed from here. Mennäänkö hakemaan istulla? The villagers we evacuated earlier have arrived safely in the Crystarium. They seem to be accepting their situation for the moment. Most folk are far too distracted by the sky to worry about wounds or lost homes. They whisper and wonder if the warrior of darkness has come. This to be expected. Then it's like, I must ask a favor of you. Would you be so kind as to conceal your involvement in this endeavor for the time being? Mitä? Miksi?
Miksi mä saan mennä pröystöilemään että hei, I'm the goddamn warrior of darkness. Seeing the light recede from Lakeland is a momentous occasion, and many will be swept in a maelstrom of excitement and confusion. Should you come forth as the legendary warrior of darkness, I fear that no matter how good your intentions, such an appearance would throw the city into disarray. Okay, explain. I find myself in agreement with the Exarch, although my concerns are more focused on Yulmo. It may be best if you maintain a low profile until we see how Walther responds to all of this. Ketä kiinnostaa mitä Walther on mieltä? My thanks, though we cannot freely celebrate your success. Pray allow your heart to be bowed. Tää on niinku siis poiju. Mä kuvittelisin. Kun tätä kerrotaan Wuoyed. Se on boy. Ei se olisi poid. Tai näin mä kuvittelin, että se on poiju, mutta tonne. Kyllä se on poiju. Alright. Eli, pray allow your heart to be buoyed by the joy of our citizens, a joy you surely brought into being. And I must ask the same discretion of you, Captain. It is my intention to share with our people the tale of a great warrior who stood in defiance of the Sin Eaters. This unnamed champion defeated the Light Warden and has since departed for parts unknown, yes? As you wish, my lord. Your penchant for mystery is nothing new, and I will encourage folk not to question this either. Although I expect to be told the whole truth of it one day, about all of you. En kyllä näe mitään syytä, että asiat pidetään salassa. Miten ahdasmielisenä te pidätte ihmisiä? Olenko mä sille, että no. Ei missään nimessä voi olla olemassa mitään toisia maailmoita. Toki me ollaan aika tuttuja sille, että niinku voidsantit tulee toisesta maailmasta, mutta että nämä ihmiset on silleen, että ei voi olla toisia maailmoita. Bitch please, I'm coming from there. Tosi ei se ole kyllä mikään todistus aina sille, mutta no, uskokin tahtoo sitten. Turha pitää asioita salassa, jos mulle kysytään. Mutta jatketaan. With that settled, I shall return to Christerium and make an address to the people. Se ei tiedä, minkä takia se on kuviteltu, että ihmiset, minkä takia kaupunkiin tulisi jotain sekasortoa. Siitä, että kerrot, tai että tietää, että kuka, tai että minä olin se Warrior of Darkness, joka pelasti no ainakin tämän osan maailmasta. These explanations and adjustments will consume much of my time, so pray take the opportunity to rest and recover from your exploits, and to think you'll not even need to shutter the windows to enjoy a dark and peaceful night's sleep. No tulihan se sieltä. Ihmiset voi nukkua rauhassa öisin. Voi helvetti, mä olin oikeassa sittenkin. Tää rauhassa. Palautan ihmiselle unen. Sittenkin.
I must stay behind and coordinate the evacuation of the remaining survivors. And I hesitate to ask after all you have done here today, but could I ask you to pass on a message on your way to the pendants? Please let Pragib know that we are bringing in a number of injured, and that any restoratives in the markets need to be reserved for the infirmary. We should start making our own way back to the Crystarium. Slowly, mind you. It wouldn't do to arrive too soon after the exarch. I'm staying behind as well. There's something I need to check on in Holminster. We already went through the village top to bottom, Alice. We should all take the chance to rest, you included. Se haluaa tavata, mikä sen nimi nyt taas olikaan, Teltiin. Joku E ja Iin. Nähdään se vielä viimeisen kerran. Mä ymmärrän sua, Alice. A new one of those eaters, and I can't rest, not now. So please, I wish to be left alone for a while, and that means you as well, Tershek. I shall be cross if you try to follow me. I promise to find you later, when I feel myself again. Sinänsä tää toimii... No, voisi toimia kummin tahansa. Voisi mennä Alisen luokse ensin ja sitten siinä on pieni tauko ennen kuin ne hyökkää tänne. Mutta sinänsä mun mielestä tää toimii paremmin näin päin, että niinku asiat tapahtui tossa just äsken ja asiat etenee niinku saman tien perään. Tässä tuli se hyökkäys aika pitkälti saman tien. Just you and me then, shall we? No, nyt tässä välissä kerkesi tulemaan yö. Kaunis tähti taas. Vihreitä tähtiä sieltä. Mikähän mahtaa olla meidän tähti? Voisiko muuten olla että... Ei voi. Että nais niin kuin elementally affected. Mikä se oli vihreä väri? Vihreä elementti. Oliko se tuuli? Siellä olisi earth ja... Siellä on ice ja... Olisiko se olisi se water? Ja siellä on punaisia, eli fire. Mutta miten ne olisi sitten tolleen niin monessa osassa, en tiedä. Olisiko täällä tähtimerkintöjä? Ei kai. No miettimään, toi on nimittäin aika... Siinä on toi Otavan kauha, mutta se jatkuu, siinä on se varsikin, siitä puuttuu. Ei noissa varmaan ole tähän erikoisia merkkejä. On tuli kaikki tyyli joku 4 tai 5. Noita on 4, noita on 5. Tossa on sinänsä 4, mutta tuossa vieressä on 5 sitten. Noita on 4. Ja noita on 5. Siis sama jatkuu tossa vielä. Tossa tää taivas liikkuu silleen pois. Mä en pysty katsoa suoraan ylöspäin. Tää on niin korkealle, kun mä pystyn katsoa. Se ei oo suoraan ylöspäin.
Että jos nää nyt onkin niitä shardeja, niin... No, en näe sorseja sillä. Mutta jatketaan. Tähtitavan tutkiminen on. Quest nimi on muuten Warrior of Darkness. Tähtitaivan ihailua. Ihailua tutkiminen on... mielenkiintoista. Well, the Crystarium seems relatively ordered, wouldn't you say? The exact speech must have been reassuring to her here. On the contrary, there is something jubilant in the air. I have a feeling this night won't be quite as peaceful as our hooded friend predicted. I think I shall take a brief stroll around town before retiring to my chambers. Once you have discharged your duty to Ruggy, I suggest you do the same. Sleep well, Tenshek. I hope untroubled dreams find you and Alice both. Olisiko se vähän nopeampaa, jos mä teen näin? Sitten tulee niin pitkä katsiini. Latausruutu. Jeps, siellä se meni. Kärkeä menemään sprintti pois. Olisi ollut nopeammin perillä, kun olisin sprintannut. No, olen danceri. Hi, what can I do for you? Looking to buy a lantern, like every other stumbling soul in the city. Miten sulla on länterneä ylipäätään missään varastossa? No okei, ehkä nyt voi tarvita johonkin muuhunkin kuvaan. Pimeällä liikkumiseen. Niin pimeässä sisätiloissa, mutta joo, I see. Will Captain Lina can rest assured that any potions I spot coming in will be set aside for the wound. Hang on a moment. If you are carrying messages for the guard, does that mean you were there then? The Battle of Holminster? Kaunis ilma sille. A stalwart lass like you might want to pay a visit to the Wandering Stairs. Make herself known. I'm sure Linnard can introduce you to some interesting opportunities. Niin, tässä mun piti muuta sanoa, mutta... No, nyt tässä tulee vastaan. Elikäs... No, mä käyn tämän keskustelun ensin. Se varmaan selittää sen. Ja minä voin selittää siihen päälle. Ettei tarvitse selittää itse tätä ensin ja sitten selittää sen uudestaan. Varmaan paremmin kuin mitä mä osaan siis sanoa. No, ainakin tarkemmin kuin mitä mä muistan. Siellä. More beer for table 2 and a couple of bins of meat for table 3 while you at it. Coming right up. Sorry, we are rushed off our feet this evening, miss. Evening, eikö pitäisi olla night? Mä yleensä siis kommentoin sitä, mä en muista onko mä sanonut sitä, mutta jos yli nyt olisi aamu, niin se sanoisi sitä niin kuin this morning. No, ehkä yö menen illaksi. Tai se ei vielä ollut yö. Can I get you anything? Drinks are on the house. No ihme, että täällä on vähän kiireistä.
kauhea kirja, että teet sitä tässä mitään voittoa. Oh, that Bragi has a twisted sense of humor. To think he'd send you to me at a time like this. The first real night in near 100 years has folk all riled up and then some. What's more, there was that ether business at almost a switch. They say a light warden was destroyed without a damn trace, and it was the warrior of darkness who did the deed. Yeah, go figure. I really must apologize for Glenard. He's been almost as rowdy as our customers, and that's no small feat. A lot of our regulars are bounty hunters, you see. They mostly go after eaters, and the rumor of the warrior's appearance was the spark to their kindling. You know how the weak eaters are drawn to the stronger ones, right? Aye, they swarm like angry bees around the queen. You need to look no further than Holminster for proof of that. But attacks on that scale don't happen every day. Praise and the blessed shadow. No, the more common threats are the strays. No one knows why, but every now and again an eater will leave the pack to prowl alone. Those are the ones you run into on the road if your luck is foul. They are a danger to everyone. The settlement council. So the settlement council puts bounties on their heads, and our bar here is a convenient place for hunters to gather and share information. Seems a few of them were inspired by the warden's sling, even more than most. These are the types who have their sights set on the absolute worst of the strays, a class of eaters that have been dubbed the cardinal virtues. The virtues showed up out of nowhere about 3 summers ago, and when historians heard of the descriptions given by survivors, well, apparently they share an appearance with the villains who caused the flood. Ha. And if that doesn't send a chill down your spine, they are also reported to be as tough as light wardens. Not the kind of prey you can take down single-handed. Our virtue hunters had all but given up, but knowing the warrior of darkness is out there has lit a fire in their bellies. Just look at them. That human over there with the oversized sword is grandson. He's in it for revenge. Wants to recruit a comrade in arms, to tenacious as he is. The Mr. Lad is lyric. Be fooled by those dewy cheeks. He's as hard to hunter as they come. He just lost a partner and seems to be on the lookout for a new one. That's Eric. Like Eric. Erikillä. Word is he seeks an expert in magecraft to help fight the virtue he's after. Last we have Gaiot, dwarf and drunkard both. No, tässä näkyy ensimmäinen kääpiö. Äsin Lolafil. Ja kyllä ne pukeutuu kaikki tolleen. Tässä maailmassa. Ja tässä on hyvin paljon vivahteita tuohon alkuperäiseen Black Mageen. Ja jolla on pimeydessä naama ja hohtavat silmät, ja Vivi perustuu siihen, Final Fantasy 9 Vivi perustuu alkuperäiseen Black Mageen. Mä en sitten ole ihan varma. Kääpiöitä on siis nähty kyllä ennenkin Final Fantasyssa. Mä en muista kyllä, että onko niille ollut tolleen pimeydessä oleva naama ja kiiltävät silmät, että ei kai. No itse asiassa katsotaan.
Final Fantasy Dwarf. Kuvia pelkästään kyllä löytyy Final Fantasy 14. Final Fantasy 1. No näitä kutsutaan duergareiksi. Eikö se on Mount Duergar? Duergar on Dungeons and Dragonsissa tommonen niin kuin onko se toisaalta nimeltään Deep Dwarf tai Dungeon, en minä tiedä. On duergareja. Mutta selkeästi näyttää niin ihan perusihmiseltä. Itse asiassa on ihan yhtä pitkä kuin tämä meidän päähenkilö, varjori. Että joo, täällä nämä on tämän näköisiä. Hetkonen ja muuta. Yksi asia vielä pitää katsoa. Silloin kun tuli nämä shadowbringers oli tulossa, niin Joshi P näytti kuvan. Siis se spoilassa ihan suoraan, että eikö tää nyt ole. No tää on lähimpänä, mitä sitä löytyy. Tää on muistaakseni se oli tyyli ihan just näin, mutta siinä oli mun mielestä niinku vierekkäin. Siinä näkyy toi dwarfi tolleen ja siinä oli tämä tässä. Täältä nää näyttää. Mut jatketaan. Last we have Giot, Dwarf and Drungas both wanted to join forces with a healer, an older healer. Something about needing mentor's wisdom. On muuten aika loputon tankard sillä. Mäkin tarvin tommosen. I've seen my share of competent veterans, and you have that look about you. Maybe you should introduce yourself to one of our hunters. Who knows? Together you might even collect the bounty of a cardinal virtue. Now there's a grand idea. Imagine the prestige my bar would earn if we possessed the patronage of a successful virtue hunter. You have gained access to role quests. A separate quest line and story is now available for tank, physical DPS, magical range DPS and healer roles. In order to reach the final stages of the Shadowbringers main scenario, you must complete at least one role quest line. Speak with the virtue hunter at the Wandering Stairs to accept a quest offer. Jep. Munhan ei sitä nyt siis tarvitse tosiaan tehdä, koska mä oon tehnyt kaikki. Ja siis silloin kun tein tätä ensimmäisen kerran, niin tein yhden niistä ja sitten myöhemmin tein kaikki. Mut sitten kun tämä part 1 loppuu, niin mä taidan hypätä sitten tekemään ne. Ja mä en tosiaan pysty tekemään niitä nyt, koska kuten tiedätte, niin voi olla vain yksi kerralla ja tietenkään en rupea tätä aloittamaan alusta. Side stories, kun se oli Roll Quests. Onko se tämä? Siinähän pitää olla useampi. Ei, okei, tää on Endwalkeri. Ai, no hemmetti. No sit kun päästään tää part 1 loppuun, niin hypätään tähän näin. Tekan taas ne toimii, että no onko se sitten vaihtoehto, että minkä haluaa tehdä ensin, mutta tehdään ne sitten sitten part 1 jälkeen. En millään haluaisi, mutta se on pakollinen osa tätä tarinaa. Welcome back, miss. I wonder if anyone can sleep with the city in such an uproar, but will you be retiring to your quarters?
Jes. Striimi on ollut nyt tasan 13 tuntia päällä. Video on mennyt 3,5 tuntia päällä. Mitä mä sanon? 3,5 tuntia? 8,5 tuntia päälle. Tämä voisi melkein olla ihan hyvä kohta lopetakin jopa. Mut no. Very good. In light of the present situation, I have had illumination prepared for all our rooms. No need to rush to the markets for lanterns or candles. Have a pleasant rest, miss. How convenient. Wow. Ei mulle nyt ehkä ihan niin upea ja hieno näkymä tämä yötaivas. Olen nähnyt sitä koko elämäni ajan, mutta ehkä näille paikallisille. So it's your lot's turn to be the warriors of darkness, is it? It's funny how things work out. Olen kyllä aika samaa mieltä. These are my private quarters. I know. Just the place. In case you've forgotten, you're the only one who can see me. If we had one of our little chats in public, people might start thinking you'd lost your wits. Those white-haired twins who are with you. I remember them from our battle in the Source. Are they your friends then? Through thick and thin? Aye. Then I suggest you keep them close. It's when you charge ahead trying to save someone else that you end up losing those you love. Not that you need telling, I'll bet you've lost plenty. But I wonder, what will it cost you this time? I don't remember when it was that I learned regret wasn't worth the bother. You get numb to it all over the years. The lost comrades, the broken promises, the abandoned principles. Just more nagging burdens to ignore. Siinäkö se meidän keskustelu oli? Mitä tapahtuu sen jälkeen? Se vaan häippää poispäin. Meneekö vaan suoraan nukkumaan ja jatkaa höpinöitä? So this is what the light was hiding. Kisit. Ei ku. She's here. I must go to her. Meanwhile, inside an Imperial Magitech facility in the Source. Intruders! Fan out and find them! Estinian. Out of my way! Kyllä olette teidät vähän niin kuin samalla puolella. Stay your weapon. We are not your enemy.
When the alarm sounded, I wondered what we had done to betray our presence. But I see now we are not the only intruders. Sir Estinian, I presume. The dragoon who plucked the warrior of light from the jaws of death? Your armor is most distinct. Much as yours once was. But even without it, I see a former legator still has eyes and ears in unexpected places. Van Baelsar, in the flesh. Though I understand you prefer Shadow Hunter. You are in contact with the Scions, I take it. Through no choice of my own, they tracked me down and conscripted me to their cause. I swear their receptionist was trained as a spy. Not that anyone can escape that Baldessian woman once she has caught the scent of your ether. If they have resorted to using freelancers, I must assume their attempts to wake the afflicted have failed. And what of their champion? Away on other business. Thus, it has fallen to me to root out any trace of the Empire's new weapon. If it is Black Rose you seek, you are too late. My people have already completed your mission here. Yet this is but one factory among many. When they caught wind of our efforts, they built additional facilities to ensure production continues unabated. There will be no one left in the lands they conquer. No citizens to conscript. No skills to exploit. Nothing the Empire needs. And they will call it victory. What exactly does this Black Rose do? The gas is described as a poison, but its actual effect is more arcane in nature. It was created to disrupt the ether in living beings, to bring the flow of their life energies to a standstill. Inhaling even the tiniest amount will cause all bodily functions to cease, much as a potent venom will stop a man's heart. Released over a city, Black Rose could conceivably kill every inhabitant, and all without damaging a single structure. Search every corner! Rouse the barracks if you have to! I want this facility secured! I have more questions, but now is not the time. Sir Estinian, I have an offer for you, but I will make it only once. Since it would seem we seek the same answers, you are welcome to join us. From what I hear, you need all the help you can get. In case you don't know, Varys himself confessed that your empire was a creation of the Ascians. I am aware of what his Radiance said at the parley. Thus I would return to the capital, that I might behold the truth of this corruption with my own eyes. My path leads to Garlemald. Yhtään muista, mitä tuossa tapahtuu. Muista vähän, niin kun me nähdään noita Estinien seikkailuja tuolla se myöhemmin, mutta en kyllä yhtään sitä tosiaan muistuttaa, että tässä saa siellä aikaiseksi, mihinkä se päätyy, mitä se tekee siellä, en yhtään muista mitään. Aurinko paistaa taas. Uusi aamu.
Noin. No, mä käyn tupakleen. Katsotaan, jatkanko vielä sen jälkeen. No, jatketaan sen verran, että katsotaan, että mihinkä lähdetään seuraavaksi. Onko se tosiaan Ishtalon perään? Begging your pardon, Smith, but do you perchance intend to head outside? If so, I would strongly advise you not to stray too far from Crystarium. Word has it Gilmore has dispatched its military to Lakeland. Given the timing, one can only assume they do not welcome the return of night. Even now, the XIV is in the ocular, deliberating a response. Gilmore can suck it. No, jos tää nyt ei suoraan sinne No, katsotaan. Katsotaan minne tää johtaa ja sitten lopetellaan. Jos se nyt ei olekaan sitten Ishtalan luokse, niin minne tahansa sitten. Mutta katsotaan. Jatkuuko hommat Lakelandilla? You have come at a good time. As you may have heard, we have something of a quandary on our hands. Laxon Loft here in Lakeland. Yulmore has sent one of its airships. They have questions for us concerning the death of the Light Warden. Their emissary makes his way here even as we speak. I suppose the sky does rather give the game away. Indeed. 'Twas inevitable they would come knocking. The only question was how soon. My lords, I am come with the Yulmoran emissary. May I show him in? A moment, Captain, if you would. Everyone, gather round. I do not wish to show our hand prematurely. Forgive me this liberty. Vanish. Enter. Well, well, the commander of the Yulmoran army himself. To what do I owe the honor, General Ranjit? The Light Warden is dead, Exarch. Were your people responsible? You are clearly in some haste, my lord. But before I address your question, you must allow me one of my own. What is Yulmore's interest in this? His benevolence, Lord Vorthry, is gravely concerned that the actions of an ignorant few may jeopardize relations between man and Sin-Eater. Should it transpire that the Crystarium is guilty of abetting the villains responsible for this outrage,
My lord has decreed that it suffer the same retribution. I see. Since you have been so candid, I too shall speak my mind. Regardless of who is responsible, the Crystarium rejoices in the Light Warden's death and welcomes the return of the night sky. If Yulmore considers this tantamount to aiding those you term villains, then by all means, carry out your retribution. Know, however, that even should every innocent soul in the Crystarium perish, nothing can stop that which has been set in motion. Folly. The death of one or 1,000,000 sin-eaters changes nothing. The world is dead, and writhe as we might, like maggots in its rotting course, it will not be reborn. Only by my master's grace may we live out our days in peace. But I waste my breath. You have made your stance clear. I shall relay your words to Lord Vorthry. In the meantime, you would do well to counsel any here who have done more than merely rejoice in recent events, to throw themselves upon Yulmore's mercy, promptly. One last matter. We are searching for a young artist and his assistant. Know you of whom I speak? An artist and his assistant, no. I cannot say I do. What a pity. Should they reveal themselves to you, I bid you hand them over at once. My master is most eager to see them again. Am I imagining things, or did he just stare straight at us? I fear he did. The General is not a man to be trifled with. He is a warrior of fearsome repute who has led Yulmore's army since before Vorthry's time, when the nation still spearheaded the fight against the Sin-Eaters. One does not command the world's mightiest army, and for so long, without possessing exceptional instincts. If Yulmore chose to send such an individual, we must assume this talk of retribution is more than an idle threat. While we are grateful for your support, my lord, we cannot in good conscience put your people in harm's way. 'Tis noble of you to say, Master Alphino, but my people have been in harm's way since long before you arrived. Yulmore has ever yearned to rule over what remains of the world. Even should we surrender the Warrior of Darkness to them, they would find some other pretext upon which to invade. The people of the Crystarium know this only too well, which is why, when the time comes, I am certain they will fight to the last man. If truth be told, I would not have been surprised had Ranjit declared war here and now. He may have reason to delay. According to reports, the Yulmoran forces at Laxan Loft were observed taking a prisoner. A young woman believed to be none other than the Oracle of Light, Minfilia. Minfilia? It may be that General Ranjit wishes to convey her to Yulmore before commencing hostilities.
Having mentored generations of Minfilius, it would not surprise me if he had made her capture his chief concern. Generations? I'm sorry, generations of Minfilius? Of course. How remiss of me. I had intended to speak to you of Minfilia. There is, however, much to say, and precious little time in which to say it. I think it best that you seek out Maren at the Cabinet of Curiosity. He'll be able to enlighten you. Alphino, Alize, would you care to accompany your friend? You doubtless have insights of your own to offer on the matter. All right, though I'm still not sure I understand it all myself. In the meantime, I will set about making provisions for war. No, eli siis tosiaan Minfilia kautta Hadelinhan tuli tähän maailmaan. Ja näistä ihan fyysisesti. Minfilia on kasvanut ja kuollut ja syntynyt uudestaan. Koska Hadelin on kuolematon. Ikävää. Rakas Minfiliamme on kuollut. Mutta hän on syntynyt uudestaan. Ja sehän on taas kuollut. Ja sehän on taas syntynyt uudestaan. Mitä luultavimmin käy niin, että niinku Hadelinin tietoisuus pysyy, mutta meidän alkuperäisen Minfiliamme tietoisuus ei ole pysynyt. Ehkä. Yes, if you are after books pertaining to the Warrior of Darkness, I'm afraid most are out on loan at present. They're experiencing quite a surge in popularity. Ei mun tarvi lukea itsessäni. Oh, you wish to learn about the Oracle of Light? Then it would be my pleasure to assist. As you have finished off some few outstanding tasks, that is. While I attend to them, perhaps you could fetch me a book, The Illustrated Tale of the Oracle of Light, it's called. Sä tykkäät näistä kuvitetuista kirjoista. Though it's intended for younger readers, it provides an excellent summary of the subject matter. The artwork is quite lovely besides. I would not hesitate to recommend it to anyone with an interest in learning about Minfilia. But you must see for yourself. The book should be located on the level below. Should, I say. For while there is a place for everything here, not everything is always in its place, despite my best efforts. In short, if the book is not where it should be, it will most certainly be somewhere it shouldn't. So, good luck. No, mä ajattelin, että mä olisin pistänyt tässä kohtaa poikki ja mä oltais menossa jonnekin, mutta... No, onko se tässä, missä sen pitäisi olla? The book does not appear to be here. Koska me nyt ei vieläkään olla menty mihinkään, niin voinko mä vielä pistää poikki. Just as your eyes begin to blur, they finally come to rest on a copy of the Illustrated Tale of the Oracle of Light. Tossa olisi jossain vielä ollut yksi vaihtoehto, minkä saasit ehkä nähdä kimmeltämässä siinä alhaalla. Ei ollut siinä. Have you found the book? Se on totta kai sillä. Mikä pelin tekee sen piilotun viimeisen mahdollisen paikkaan. Mä tiedän tämän pelin mietkut jo. Se on ihan turhaa yrittää edes etsiä tuossa ensimmäisessä tai seuraavassakaan, että pitää mennä etsimään sieltä viimeisestä mahdollisesta paikasta. Yes, this is the one.
I hope it wasn't too difficult to track down. I'm happy to say I've finished all my pressing tasks. If you want to call your friends over, we can begin learning at once. Without further ado then, it began 100 years ago, when the flood of light threatened to swallow Norvernet. Just as all seemed lost, a savior appeared who halted the all-consuming radiance, a maiden with hair of spun gold and eyes of clearest sapphire. Se on meidän Minfilia. Not was known about her save that her name was Minfilia, and for delivering the realm she came to be revered as the Oracle of Light. After stopping the flood, the mysterious maiden vanished without trace, but 15 years later her name would unexpectedly reappear in the annals of history. Hieno kuva siitä. Taiteellinen interpretation. Aika abstrakti jopa. When Sin Eaters laid ruin to the kingdom of Warbird, a young girl was discovered who was immune to the creature's blighted touch. One with hair of spun gold and eyes of clearest sapphire, she was hailed as the Oracle Reborn and came to likewise be called Minfilia. Enlisting in the Yulmoran army, this Minfilia fought and vanquished countless Sin Eaters. Oi voi, meidän Minfiliamme on kuollut. Ja Minfiliamme. She eventually met her end in battle. RIP Minfilia 2.0. Yet with her dying breath, she whispered unto her grieving comrades, Minfilia will return. Some years later, another young girl was discovered who possessed the selfsame eyes, the selfsame hair, and those selfsame powers. She took the name Minfilia. She too fought Sin Eaters as a soldier of Yulmore, and she too fell in battle. Many more were to follow in her footsteps, and so the cycle continues to this day. And that concludes the tale. Sulla oli siinä sun Lassin kädessä 2 kuvaa siitä. No, kai se lasketaan illustroiduksi, mutta oltais kyllä näin vähillä kuvilla pärjätty kyllä ilmankin niitä. By their valor and sacrifice, these women have saved Norvrant on numerous occasions. And were it not for them, we might never have learned of the Light Wardens and their nature. They sound like formidable warriors. Some, perhaps. The truth is rather less simple. Though the Oracle is reborn with certain common traits, she does not inherit the memories or the knowledge of her previous incarnations. Jep, kuten sanoin. Tosin mä saatan kyllä ehkä muistaa vähän jotain tähän suuntaan. Eli alkuperäinen Minfiliamme on kadonnut. Kuollut. Se ei muista meitä enää. Mut Hyrule muistaa. All of the Minfilias thus far were discovered as ordinary girls, unversed in the ways of war and ignorant of the power they harbored. While some embraced their fate and devoted themselves to training, others did not, but all were made to face the Sin Eaters, and all died to keep our hopes alive. What can you tell us of the current Minfilia? She was found by the Yulmoran army some 10 years ago and taken into their care.
or rather their custody. She was a prisoner in all but name, for by that time, under Lord Walther's rule, Yulmore had already abandoned resistance in favor of decadence. Minfilia was an uncomfortable reminder of the war they no longer wished to fight, a potential threat to the peace, and so they kept her under lock and key. For a long while, we heard nothing more of her. We couldn't even be certain she was still alive. Save that it was in Yulmoren's best interest for her to remain under their control. But then, 3 years ago, a gallant soul stole into the city and rescued her from their clutches, just like a hero from the tales. Indeed. Well, I believe we now have a good grasp of Minfilia's tale. Thank you for your time, Morin. Might I trouble you for a word, Tanshik? Outside. Ja tosiaan... No, jos asia nyt ei ole ilmeinen, niin ehkä mä en nyt sano mitään. Ja niille, joille se on ilmeinen, niin tietävät, mitä mä meinasin sanoa, mutta... Ehkä tämä peli kertoo sen meille nyt tarkemmin, mitä mä ajattelin. Ei vaan spoilata mitään. As you will have already surmised, the gallant soul who rescued Minfilia was none other than our own dear Thancred. No, sieltä se tuli. Kyllä, kyllä. Wandering the land together, never remaining in one place for long, which is why we have not yet had a chance to meet them. We know that Minfilia journeyed here as Heiden's emissary to halt the flood of light. It could only be her that the people of the first witnessed 100 years ago, the original Oracle of Light. Ajatteko te kukaan halua sanoa mitään siitä, että meidän oma Minfiliamme on kuollut? Meidän alkuperäinen Minfiliamme. Tosin se, no, mä vähän niin kuin menetti se jo siinä kohtaa, kun se yhdistyi siihen Haideliin, mutta... But while there's plainly some connection between the woman we knew and her namesakes, the fact that these girls do not share her memories must surely mean they are not the same person. Thancred has to understand that. I have no doubt that he understands. The question is how he feels. Regardless, the Thancred we know would not forsake his charge. We may be certain we will not stand idly by. Roundabout way. If you think we should rescue Minfilia, just spit it out. It just so happens I agree with you. Minfilia possesses Heiden's blessing. And it wouldn't hurt to have a second such individual on our side. Right, Tenshek? Olenko kateellinen? Ollaan vähän kateellisia. Once generally been enough, but fine. Vähän hapaan ehkä. I see you have made up your minds. XIV, what brings you here? A report and a proposal. First, the report. Our scouts have confirmed that the Yulmoren force at the Laxenloft do indeed have Minfilia in their custody. They are holding her there, but we can be certain that they will move her to Yulmore ere long. Should that happen, we may be forced to give her up as lost.
So, if we mean to act, we should do so quickly. Which brings me to my proposal. Ask that you entrust this undertaking to us, the people of the Crystarium. Yeah. You are doubtless eager to attempt Minfilia's rescue, and with your combined strength you may well succeed. But as I said earlier, I do not wish to show our hand unless absolutely necessary. Twas not merely the night sky that you restored to us, but hope. Hope for the future of Norvrand. Unlike you, we cannot contend with the Light Wardens, but so long as hope burns in our hearts, we will fight on regardless. This I will prove to you. My friends, I thank you for gathering at such short notice. There is something I would ask you all. As many of you are aware, I received an emissary from Yulmore a short while ago in the form of General Ranjit. To my dismay, the General condemned the slaying of the Light Warden, and warned me in no uncertain terms that, should the Crystarium cast its lot with the Warrior of Darkness, there would be war. Let none be mistaken, we would be hard-pressed indeed to resist the might of Yulmore. Some would even call it suicide. And yet my heart cries out to fight. Better that than relinquish the hope that swelled in my breast when I beheld the night sky for the first time in 100 years. Or so says my heart. My mind, meanwhile, reminds me that to follow my heart would be to risk everything we have accomplished thus far. Clearly, this is not a decision to be made lightly, nor less alone. And so I put the question to you all. What should we do? My lord, you already know our minds. It brought tears to our eyes to witness the knight's return. The whole of Norvrand deserves the same, and not just because some children's story tells us so. Yulmore's influence is far-reaching. Should war break out, trade would be subject to restrictions. The flow of goods will dry up, and we will struggle to make do with what little trickles through. But make do we will. Aye, we can weather such hardships. Is that not the very thing the Crystarium was built for? We have always taken pride in our ability to sustain ourselves, not just to endure, but to thrive. When all falls down around you, rise up. Those were your words. There may come a day when all hope seems lost, but even should the rest of the world give in to despair, we shall not. We shall fight on, that our children and our children's children might know a better tomorrow. Rousing words apart, I never much cared for those Yulmoran bastards anyway.
No better than common swindlers, most of them. Wouldn't know a fair deal if it came up and kissed them on the arse. Trust you to spoil the moment. It appears we have a consensus. Let it be known that the Yulmoran host at Laxon Loft has taken the Oracle of Light captive. They fear the power she holds over the Sin Eaters, and doubtless intend to imprison her once more. So, I move that we rescue the Oracle, grant her a place among us, and let that be our answer to Yulmor's ultimatum. Hear, hear! Hear, hear! In planning a strategy for the rescue, I open the floor to you all. And there you have it. If Yulmor wishes to denounce us as villains, then we shall embrace our villainy. Will you do so as well? Fuck him. We will not be outdone. Consider us your partners in crime. My lord, our proposal is as follows. We begin by deploying Amaro to occupy the skies over Lakeland. They should serve to delay the airship's departure. At the same time, we scatter dream powder from the air. Not all will succumb to its effects, but it should thin the enemy's numbers, affording us an opening to swoop in and liberate the Oracle. Very good. See to your preparations. Olipas siinä mäjäys vanhalta mummulta. And what exciting crimes would you have us commit? Speaking for my fellow villains, I'd say we're capable of most things, though we draw the line at indolence. If excitement is your desire, then I bid you join the guard. Captain Lena will give you your orders. Semmosta. Rekomendan tän tähän. Melkein 14 striimi. Kiitos kun katsoitte, kiitos paikalla olijoille. Jatketaan taas huomenna. Tai, jos en muista jatkaa tätä huomenna, niin milloin ikinä. Jatketaan seuraavalla kerralla. Näin mä tykkään yleensä sanoa. Joo.